Lo único que hice fue usar un perro robot para entregar comida a domicilio, pero eso provocó que todo el distrito militar entrara en alerta de nivel 1 de la noche a la mañana. Había untado aceite en los postes eléctricos de la base, inutilizando los sistemas de rastreo del ejército, lo que les obligó a desplegar perros de verdad. Corriendo por las calles a 320 kilómetros por hora, jugó con los perros militares como si fueran cachorros. Cuando finalmente lo acorralaron en la calle, todos los expertos presentes se quedaron atónitos. Un esqueleto de aleación metálica líquida, un recubrimiento de pintura camaleónica de nanotubos de carbono. ¿Y ese tubo en su espalda, podría ser un cañón electromagnético? Soy estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Mecánica, aunque nunca asisto a las clases. Los lunes, miércoles y viernes los paso repartiendo folletos, los martes, jueves y sábados, repartiendo comida a domicilio. Los fines de semana tampoco estoy ocioso, doy clases particulares a estudiantes en sus casas. Mi incansable búsqueda de ingresos no es solo para sobrevivir, el proyecto de investigación asignado por el sistema impone plazos estrictos. Solo financiando la construcción del perro mecánico con mis propios ingresos se podrá poner en marcha el proyecto de Super Tecnología. Hoy es el último día de la construcción del perro mecánico. Actualmente estoy realizando la limpieza final en el taller que me ha proporcionado la base de emprendimiento gratuita de la universidad. Pero justo en ese momento, el jefe del departamento irrumpe con un grupo de personas. Chen-bin, tus acciones han traspasado los límites de la universidad. Firma este compromiso para evitar la expulsión, prometiendo no volver a faltar a clase. Te daremos un periodo de prueba. El consejero intervino con tono tranquilizador, solo tienes que firmarlo. Puedes compensarlo más adelante. Al oír esto, dudé. Asistir a las clases era impensable, las divagaciones de los profesores me parecían un completo disparate. Pero justo cuando dudaba, ¡guau, guau, guau! Un ladrido de perro irrumpió desde el lavabo cercano. Al instante, todos perdieron la compostura. Maldita sea, Chen-bin. ¿Cómo puedes maltratar así a un perro? ¿Quién mete a un perro en un lavabo para lavarlo? Se ahogará seguro. Aunque no había amantes de los perros entre la multitud, la gente normal no podía comprender tal crueldad. Al oír esto, agité las manos apresuradamente. No es un perro de verdad, es uno mecánico. ¡Guau, guau, guau! El ladrido se repitió y el director se dirigió directamente hacia el lavabo. Suena exactamente como un perro de verdad. ¿A quién intentas engañar? Al ver su intención, me apresuré a acercarme y le agarré del brazo. No te acerques. Es peligroso. Ese mecanismo de mandíbula de alto torque, combinado con esos dientes de aleación superdura, podía aplastar huesos y carne por igual. Si el director Su le daba un mordisco, estarías en serios problemas. No sabía que el director Su ya había perdido los estribos. ¿A quién intentas engañar? ¿Qué tipo de perro mecánico se lava con ultrasonidos? Van, van, van. Antes de que pudiera reaccionar, un perro mecánico salió disparado del tanque de limpieza, con las 4 patas apoyadas en el borde. Su carcasa metálica desnuda brillaba intensamente, y la cubierta exterior se ajustaba perfectamente a su cuerpo como si fueran escamas. Tenía el aspecto de un sabueso pastoral del país del dragón, con ojos que servían como cámaras de alta definición, rodeados por 2 bandas emisoras de luz. Abrió las mandíbulas para revelar una hilera de dientes de aleación afilados como cuchillas, entre los que se movía una lengua. El perro mecánico sacudió su cuerpo, sacudiéndose toda la humedad, y luego emitió un gruñido amenazante. Al instante, todos retrocedieron varios pasos asustados. Pero en ese mismo momento, una voz resonó en mi mente. Felicidades, anfitrión. Fabricación del perro mecánico completada. Plano de tecnología superior desbloqueado. Valor de impacto +1. Los productos creados por el anfitrión utilizando el sistema que provocan asombro otorgan valor de impacto, canjeable por habilidades tecnológicas avanzadas. Una cascada de voces resonó en mi mente. Antes de que pudiera sentir emoción, me apresuré a intervenir. Huankai, estos son mis profesores. Al instante, la luz roja de los ojos de Huankai se volvió verde. Cerró las mandíbulas y trotó hasta mis pies, acariciándome suavemente la pierna con la cabeza. La boca del perro puede que se hubiera cerrado, pero el director Su y los profesores que lo acompañaban se quedaron con la boca abierta. Esta pequeña secuencia perfecta del perro mecánico los dejó completamente estupefactos. ¿Es esto un perro mecánico? ¿Cómo es posible que sea un perro mecánico? ¿Cómo pueden unos movimientos tan fluidos y naturales provenir de un perro mecánico? Como jefe del prestigioso departamento de ingeniería mecánica, tenía algunos conocimientos sobre perros robóticos. Numerosas instituciones en China estaban investigando actualmente en este campo, pero los productos que fabricaban se parecían a juguetes para niños, rígidos en sus movimientos y de diseño simplista, consistentes únicamente en el torso y las 4 patas de un perro. Era evidente que el perro mecánico que tenían ante ellos funcionaba a un nivel de sofisticación absurdamente alto. Ni siquiera la tecnología más avanzada del mundo podía alcanzar tal fluidez. El director Su volvió a prestar atención y se apresuró a preguntar, ¿de dónde ha salido este perro robótico? Lo construí yo mismo. ¿Por qué si no iba a faltar a clase y trabajar en empleos ocasionales todo el día? Solo esta pata ha costado 7 u 8 mil. Al oír esto, cogí inmediatamente el perro mecánico y se lo mostré. El director Su lo examinó una vez más, observándolo detenidamente antes de preguntar de nuevo, con voz temblorosa, ¿lo has hecho tú solo? ¿Qué otra cosa podía hacer? Aunque no lo construí completamente yo solo. La mayoría de los componentes de hardware fueron fabricados a medida por otras personas, y solo unos pocos los hice con mis propias manos. El director Su sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Un genio, un verdadero prodigio.
Aunque los materiales fueron comprados, toda la investigación y el diseño se llevaron a cabo de forma independiente. Esto es extraordinario. Que un estudiante así salga de nuestro instituto es un honor para toda la universidad. Incluso podría mejorar nuestra clasificación en el futuro. Es como si una universidad normal produjera un académico, eleva directamente el prestigio de la institución. ¿Cómo funciona este perro mecánico? ¿Cómo ejecuta las órdenes? Los labios del director su temblaban, claramente abrumado por la emoción. Lo diseñé como un perro robótico de compañía y guardián. Puede crear vínculos con las personas, interactuar y no necesita que lo alimenten ni lo saquen a pasear. En cuanto a las órdenes, basta con hablarle, entiende y ejecuta la mayoría de las peticiones. El director su parecía incrédulo. La simulación la puedo entender, pero ¿órdenes de voz? ¿Las órdenes simples están preprogramadas? Es difícil de explicar, implica un sistema integral de procesamiento de información. Lo mejor es demostrarlo directamente. Huankai, trae un trozo de hierro. Al instante siguiente, Huankai saltó obedientemente, se precipitó al taller y regresó rápidamente con una placa de acero desechada en la boca. Una vez más, toda la sala quedó en silencio. Este perro posee unas capacidades de procesamiento de información formidables. Es un verdadero tesoro. No podemos continuar con la demostración, debemos mantener la información en secreto. El director su respiró hondo y despidió apresuradamente a todo el mundo, exigiendo que el asunto del perro mecánico no se divulgara bajo ninguna circunstancia. Una vez dadas todas las instrucciones, el director su cerró la puerta y se acercó a mí. No es necesario que busques empleo en otro lugar. La universidad cubrirá todos los fondos de investigación y quedas exento de asistir a clases. Lo he aprobado. Sin embargo, al oír esto, negué con la cabeza, lo siento, pero no aceptaré sus fondos. Es una cuestión de principios. No podía decirle que era por el sistema. Al oír esto, el director su se detuvo. Debía de estar preocupado porque la universidad se atribuyera sus logros en la investigación. Bueno, ya lo veremos. Muy bien, entonces. Pero espero que participes en la competición universitaria de robótica dentro de 3 días. Al parecer, los organizadores han ofrecido un premio de 20.000 yuanes. Naturalmente, si ganas el primer puesto, la universidad también te dará una recompensa. ¿20.000? Tanto. Me apunto, me apunto. Al oír hablar del premio en metálico, mi interés se despertó al instante. ¿Cuántas entregas tendría que hacer para ganar tanto? Al poco rato, el director su regresó a su oficina y, sonriendo, marcó un número en su móvil. Profesor Juan, uno de mis alumnos ha desarrollado un perro robótico y desea participar en la competición pasado mañana. Me temo que ya tenemos equipos inscritos. Bueno, creo que podríamos sustituirlos fácilmente. Antes de que el director su pudiera terminar, el tono al otro lado de la línea cambió abruptamente. Déjeme dejar esto claro, mientras yo esté aquí, no se saldrá con la suya con este tipo de comportamiento. Mientras tanto, en un restaurante de Jiangsu, el profesor Juan miraba fijamente el vídeo enviado a su teléfono, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Las imágenes mostraban a un perro robótico acariciando con el hocico el muslo de un joven. Como especialista en robótica, el profesor Juan detectó inmediatamente algo extraño al observar los movimientos del perro. Unos movimientos tan fluidos y realistas eran totalmente inverosímiles. La mayoría de los perros robóticos comerciales que se encuentran actualmente en el mercado cuentan con articulaciones en las patas que giran alrededor de un solo eje, lo que solo permite el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, este perro robótico no solo se movía en esas direcciones, sino que también se giraba de lado a lado. Los ancianos sentados en la sala privada observaron la reacción del profesor Juan y se burlaron de él. Los estudiantes se han reunido en contadas ocasiones y usted sigue ocupado con el trabajo. No es trabajo, respondió el profesor Juan, pasándoles el teléfono. Dicen que este perro robótico ha sido desarrollado por estudiantes de nuestra universidad. ¿Estudiantes de su universidad? Preguntó el profesor que cogió el teléfono con un tono de desdén. No es que las universidades técnicas carezcan de personas con talento, pero son pocas y distantes entre sí, y las que se dedican a la primera y son aún más escasas. Sin embargo, cuando vio al perro robótico en la pantalla, su expresión se volvió seria al instante. Los aficionados ven el espectáculo, los profesionales ven la maestría. Habiendo trabajado en robótica durante años, se quedó atónito en cuanto vio este perro mecánico. Esos movimientos tan fluidos. ¿Podría ser una grabación generada por IA? Déjame echar un vistazo. El círculo de 6 personas estaba compuesto por profesores veteranos de ingeniería mecánica, la mayoría de los cuales tenían formación académica en el extranjero. Después de ver las imágenes, se hizo el silencio entre todos ellos. Si fuera auténtico, sería una auténtica bomba en el campo de los perros robóticos. Probablemente sea falso. De todos modos, nos reuniremos mañana. Si es falso, lo desenmascararemos de inmediato. Volvamos a comer. ¿Mañana? ¿Dónde está ahora ese perro mecánico? ¿Cómo puede siquiera tragar comida? Interrumpió un anciano al profesor Juan, claramente impaciente. En ese momento, fuera de la entrada de la residencia universitaria, yo estaba ocupado dirigiendo al perro robótico para que entregara los pedidos para llevar. Mi servicio de reparto no consistía en recoger los pedidos de los restaurantes. Como no se permitía la entrada de repartidores en las residencias, simplemente recogía los pedidos de los repartidores en la entrada y los entregaba en las habitaciones, cobrando solo 50 peniques por pedido. La escuela de formación profesional no era muy grande, así que podía encargarme fácilmente de todas las entregas yo solo. Además, los perros robóticos eran inteligentes, podían leer los pedidos y localizar la residencia de cada estudiante.
El transporte era sencillo, solo había que soldar una cesta a la espalda del perro, colocar la comida dentro y él la entregaba en su destino. Pronto, un perro mecánico salió corriendo con la cesta atada a la espalda. En la entrada de la residencia, 3 chicas que iban de la mano se quedaron paralizadas al verlo. ¿Qué demonios está haciendo ese perro? ¿Qué hay en esa cesta? ¿Comida para llevar? Maldita sea. Din din din. El impacto aumentó en uno, luego en otro. En un solo viaje, los puntos de impacto del perro robot se dispararon en más de 100. Shinbin seguio el perro robótico escaleras arriba con una sonrisa de satisfacción. Segundo secando. Cada persona que venía a recoger su comida contribuía con un poco de impacto, al tiempo que escaneaba el código QR de la cesta del perro robótico para pagar 50 peniques. Para aquellos que se olvidaban de pagar, el perro robótico podía incluso recordárselo con un ladrido. Tras completar todo el preciso, el perro robótico podía ahora dirigirse de forma inteligente a la puerta de la escuela para recoger los pedidos. Esta vez, Shinbin no lo siguió. En su lugar, envió un mensaje al chat grupal de los repartidores de la escuela, dejad la comida en la entrada y colocadla en la jaula detrás del perro robótico. Maldita sea, este perro es genial. ¿De verdad puede entregar a tiempo? ¿Ahora los perros robóticos reparten comida? ¿Me van a despedir? Los perros robóticos cuestan una fortuna más que tus bueyes y caballos. Shinbin observó el animado chat grupal y envió un mensaje por ahora, entregad así. Si algo sale mal, yo cubrir todas las perdidas. Shinbin cerró el chat grupal, dejó el teléfono y escuchó en silencio el sonido que resonaba en su mente. Era maravilloso. Cerró los ojos y su mente se sumergió en el sistema. Anfitrión, Shinbin. Puntos de impacto, 242. Tecnología adquirida, perro mecánico básico. Shinbin respiró hondo y juntó las manos en un gesto de oración. No estaba seguro de a quién lo estaba rezando, pero más valía prevenir que curar. Y así funcionaba. Lotería. El familiar resplandor de la lotería cobró vida y, dentro de la luz, apareció un rollo de papel. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido papel higiénico ultra suave. Shinbin salió del sistema. Maldita sea, felicidades, y una mierda. Más malditos pañuelos? Este sistema de lotería de mierda, que montan de basura. Y terminado con esto. Al salir del espacio del sistema, Shinbin se detuvo y volvió a entrar en él. Se negaba a creerlo. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido papel higiénico ultra suave. Esta vez ya no estaba llegando. Shinbin se puso de pie y camino hacia la entrada del taller. El sol del mediodía le daba en la cara. Era seguidoramente brillante. Capítulo 5. ¿Te apetece unos días libres? El profesor Huang estaba delante de las puertas de la escuela profesional de Jiangzhou con varios antiguos compañeros de clase. Llamare por teléfono para preguntar dónde está ese estudiante. No parece necesario, dijo otro profesor, señalando a un perro que había cerca. ¿Es ese el perro mecánico del video? Todos siguieron su gesto y vieron un perro mecánico. Era casi idéntico al del video, con un acabado metálico desnudo y la misma apariencia, excepto que este tenía una cesta atada a la espalda. El repartidor seguía colocando pedidos para lavar en la cesta. Después de cargar varias comidas, el perro mecánico dio media vuelta y salió corriendo. Sus movimientos parecían un poco antinaturales, algo rígidos. Un anciano comentó sorprendido, su forma de andar parece diferente a la del video que acabamos de ver. Aunque se mueve con rapidez, parece bastante rígido. ¿Y es solo una cuestión de buena simulación? El anciano que estaba junto al profesor Huang tartamudeó, se han fijado en cómo la cesta que leva a la espalda se mantiene perfectamente equilibrada mientras corre. Si corriera como un perro, el contenido de esa cesta se haría añicos. Los demás miraron inmediatamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Era exactamente como había descrito el profesor Ho. ¡Qué desperdicio de recursos! ¿Usar un perro robótico tan avanzado para repartir comida? ¿Qué significa repartir comida? Significa madurez tecnológica. La expresión del profesor Ho se volvió seria. ¿Qué equipo desarrolló este perro robótico? ¿Solo lo lanzaron al mercado una vez que la tecnología estuvo completamente madura? ¿Completamente al margen de cualquier intercambio académico? El profesor Ho miró al profesor Huang mientras hablaba. ¿No sabes nada sobre el perro robótico de tu universidad? El profesor Huang negó con la cabeza, nada. Me pondrá en contacto con ese estudiante inmediatamente. No es posible que lo haya desarrollado un estudiante, declaró el profesor Ho con certeza. No hay necesidad de apresurarse al amor. Espera un momento. El perro está aquí recogiendo su entrega. Volverá en breve.
Los seis ancianos escenaron en fila junto a la puerta, convirtiéndose en todo un espectáculo por un momento. Apenas habían esperado 10 minutos cuando uno de ellos exclamó, mirad, el perro. Todas las miradas se volvieron para ver al perro mecánico acercándose, con una cesta a la espalda. Trotaba con un paso ágil, y sus movimientos eran notablemente ágiles. La rigidez anterior había desaparecido por completo. La cesta se balanceaba detrás de él, y era absolutamente adorable. El profesor respiró hondo, me pondrá en contacto con su decano para preguntarle por este perro robótico. Como autoridad destacada en robótica, el profesor tenía contactos en la universidad y casualmente tenía el número del decano. Mientras tanto, el decano miraba al director su desconcertado, está sugiriendo que un estudiante del programa de ingeniería mecánica, uno que rara vez asiste a las clases, ha desarrollado un perro robótico de primera categoría? Exactamente. ¿Y usted tiene intención de concederle un laboratorio? Exactamente. El decano se quedó sin palabras. Un superinvestigador surgido de una clase en la que la nota media apenas superaba los 300 puntos? ¿No era eso pura fantasia? ¿Ha estado bajo presión últimamente? ¿Quizás debería tomarse unos días libres? El director tampoco sabía cómo explicarlo. Lo había presenciado de primera mano y estaba completamente atenido, lo costaba creerlo. Justo cuando reflexionaban sobre ello, sonó el teléfono del decano. El decano despidió al director con un gesto amable y luego respondió a la llamada con una amplia sonrisa, saludando calurosamente, profesor Ho. El profesor Ho, un titan de la robótica. Sus robots industriales se utilizaban en numerosos sectores, una auténtica eminencia. Conseguir su colaboración aportaría un enorme prestigio a la universidad. El profesor Ho fue directo al grano, ¿qué equipo desarrolló ese perro robot repartidor en su universidad? El decano se detuvo, momentáneamente desconcertado. Si el director no hubiera legado antes, habría admitido su ignorancia. Pero las palabras del director lo vinieron instantáneamente a la mente. Casi instintivamente, comenzó a desviar la atención, ¿qué hay del perro robótico? La sofisticación tecnológica de este perro robótico es excepcionalmente alta. Me gustaría discutirlo con el equipo de desarrollo. La expresión del decano cambió. El profesor Ho lo había descrito como excepcionalmente sofisticado. Se levantó de un salto, salió corriendo de su oficina y abrió la puerta de par en par. El director no se había alejado mucho al oír el ruido de la puerta, se volvió. El decano le hizo una señal con la mano mientras decía, bien, le paso la llamada. Tras un breve intercambio, el decano terminó la llamada y se volvió hacia el director el perro robótico que ha mencionado, es el que entrega comida a domicilio? El director se quedó paralizado, completamente desconcertado. Nunca había oído hablar de ningún robot repartidor. El decano agitó su teléfono. El profesor Ho acaba de llamar para decir que nuestra universidad tiene un perro robótico tecnológicamente avanzado que reparte comida a domicilio. ¿Quiere hablar con el equipo que lo ha creado? El director no tenía una idea de quién era ese profesor Ho, pero estaba claro que tenía una influencia considerable. ¿Lo investigó? Lo antes posible. El director salió de la oficina y llamó inmediatamente a Chen Bin, agradecido de haber conservado sus estados de contacto. La llamada se conectó rápidamente. Chen Bin, ¿sabías que nuestra universidad tiene un perro robot repartidor? Chen Bin se quedó paralizado. ¿Qué quería decir el director con esa llamada? ¿No está permitido utilizar un perro robot para repartir comida? ¿Esos robots de reparto son suyos? Sí. Pueden repartir. El director colgó y se quedó en silencio. ¿Desarrollar un robot de reparto superavanzado solo para repartir comida? Se giró y abrió la puerta de la oficina del decano. Los robots de reparto los ha desarrollado el estudiante que le he mencionado. ¿Chen Bin? Correcto. El decano se sorprendió de verdad, está seguro de que el perro robótico, que incluso el profesor Ho describió como excepcionalmente avanzado, fue desarrollado por un estudiante? El director señaló los documentos que había sobre la mesa, las circunstancias de su familia son transparentes. Es prácticamente imposible que haya comprado la tecnología del perro robótico. No solo la tecnología, sino que ni siquiera podría permitirse el perro robótico en sí. Para desarrollar este perro robótico, faltó a clase y trabajo día y noche sin descanso. El decano abrió la información que había recopilado el director y se detuvo brevemente. Asigna el laboratorio del segundo piso del edificio experimental para su investigación. Además, para un estudiante de este calibre, la universidad podría proporcionar una financiación sustancial para la investigación.
El director su nego suavemente con la cabeza. Lu he son dedo. No quer financiación para la investigación. El decano no era tanto. Comprendió el significado más profundo. Entonces, ¿qué tal una beca? La beca de la universidad para estudiantes destacados? Los ojos del director se iluminaron, directamente? No directamente. Encuentra un enfoque más razonable. El decano recordó de repente algo, ¿no hay una competición nacional de robótica universitaria próximamente? Ofrecen premios en metálico. Sería razonable que la universidad también contribuyera. Aumente el premio a 300,000. No parece que vaya a participar en esa competición. Vaya a buscarlo y consiga que se inscriba, organiza su participación. Y también se le podría ofrecer acceso a las instalaciones del laboratorio como incentivo. Exacto. El director su pensó que, como era de esperar del decano, una vez que había depositado su confianza en él, todo encajaba con notable facilidad. El decano volvió a dar un golpecito en la mesa, cuando vías, del que el profesor jodice discutir con él cuestiones técnicas. Intentar facilitarlo. Excellent. En un instante, el decano ya había trazado numerosas estrategias. En comparación con los mejores investigadores de otros lugares, naturalmente todo giraba en torno a los estudiantes de su propia universidad. Que esta institución improvisada produjera un técnico de primer nivel era realmente notable. No se había dado cuenta antes, pero ahora sí, y había que dar prioridad. ¿El profesor ho quería reunirse? Bueno, eso dependía totalmente de si quien quería reunirse. Si no hubiera pensado que parecería demasiado artificial, incluso habría ido a ver a Chen el mismo. Capítulo 6, Afinidad Mecánica. En el taller, Chen ya estaba montando su segundo perro mecánico. Principalmente, si no encontraba algo con lo que ocuparse, si vería tentado a volver a probar la lotería. Monta mientras escuchaba los pedidos era como escuchar música celestial. En solo una hora, su valor de impacto había superado los 300 y seguía subiendo. La idea de utilizar perros mecánicos para las entregas era absolutamente brillante. Que mente brillante debió de concebirla. En ese momento, Chen oyó que llamaban a la puerta. Se giró y vio al director su ali de pie. Director su, ¿ocurre algo? En efecto. El director su se acercó y sus ojos se abrieron involuntariamente al ver el perro mecánico a medio monta que Chen tenía en las manos. Ding. Valor de impacto +1. Chen no pudo evitar mirar al director su. En serios, ¿qué tiene esto de impactante? ¿Es que no tiene compostura? El director suya había visto el perro robótico completamente montado. Ahora, ve a Chen montándolo ante sus propios ojos. Era realmente asombroso. Aunque estaba seguro de que Chen había desarrollado el perro robótico, ver el preciso desarrollarse ante él seguía siendo profundamente impactante. El director su apartó la mirada del robot sin terminar, ¿todavía tienes dinero? Esta construcción básicamente me dejará sin blanca. ¿Para que servira una vez que esté terminado? Para repartir comida a domicilio, por supuesto. También aceptar pedidos de las residencias de chicas. Ganaré menos que con las residencias de chicos, pero sigo siendo un negocio. El director su quedó en silencio. ¿Gastar una fortuna en construir un perro robot solo para repartir comida a domicilio? Para una gran empresa, tal vez. Pero para Chen personalmente? Un yuan por pedido, ¿cuánto tiempo tardaría en recuperar la inversión? Había una especie de belleza myope en ello. Chen miró al director su con curiosidad, ¿pasa algo? Dentro de un par de días hay una competición universitaria de robótica. Si ganáis el primer puesto, la universidad os concederá un premio de 30,000 yuans. La universidad se hace cargo de todos los gastos de alojamiento, viaje y manutención de los participantes. Se ganan, obtendrán el uso exclusivo de la planta baja del edificio experimental de la universidad. Los ojos de Chen se iluminaron al oír la última frase. En comparación con el premio de 300,000 yuans, el acceso al edificio experimental de la universidad era realmente invaluable. La clave era sencilla, los perros mecánicos eran caros porque la mayoría de los componentes se adquirían, y Decker, los fabricaban otros. Con un laboratorio, esos países podrían fabricarse directamente, y solo se necesitaría el coste de los materiales y un poco de tiempo. Además, muchos componentes de alta precisión tardan mucho tiempo en conseguirse, incluso cuando se pegan, pero el laboratorio cuenta con máquinas herramienta de alta precisión. El director su observó la expresión de Chen Bin, ¿organizó tu participación?
De todos modos, tenía intención de participar, pero el profesor Huang tiene otros equipos a su cargo y, en un principio, no estaba de acuerdo. Tras discutirlo, ha aceptado celebrar una prueba preliminar mañana, el equipo cuyo perro robot funciona mejor podrá competir. El director su asintió. Entonces lo discutiremos más a fondo mañana. Y una cosa más, el profesor dice reunirse con usted para discutir asuntos técnicos. Chen bin frunció el seno. ¿Quién? Manhwa. Un investigator lighter en robótica. Veo su robot de reparto en alguna parte. No lo conozco. No voy a reunirme con él. Chen bin bajo la cabeza y volvió a la tarea de montaje. El director su observó a Chen bin poner manos a la obra y no insistió más. Entonces lo dejaré así. La meme si necesita algo. De acuerdo. El director su salió del taller, exhaló lentamente y marcó el número del decano. Acabó de hablar con él. Está interesado en competir, lo cual es una buena noticia. Pero no quiere reunirse con el profesor su. Además, yo mismo le he visto montando un nuevo perro robótico. El decano también estaba observando perros robóticos, aunque través de fotos y videos publicados por los estudiantes en el foro del campus. Si no quiere reunirse, no lo obligues. De prioridad a organizar su participación en la competición. Antes de ver el perro robótico, el decano solo consideraba a Chen bin como alguien importante. Pero después de verlo, supo que Chen bin era la gallina de los huevos de oro de la universidad. Si se aferraba a esta gallina de los huevos de oro, el decano, podría convertirse en el rector. Ganar la competición nacional universitaria aumentaría la reputación de la universidad durante un tiempo, pero que este perro mecánico apareciera en el escenario de la competición haría que la universidad fuera famosa en todo el país. Para una universidad normal y desconocida, tener la oportunidad de darse a conocer en todo el país era increíblemente difícil. Una sensación. Chen bin seguía ajeno el impacto que tendría su creación, centrado por completo en el montaje del perro mecánico. Sin la ayuda del sistema, el proceso de montaje era algo más lento. Cuando el sistema lo ayudaba, los países necesarios volaban hasta su sitio y solo tenía que sujetarlas con las manos. Si sus fijaciones resultaban defectuosas, el sistema incluso las corregía. Después de montar durante un rato, Chen bin hizo una pausa. ¿Debería intentar otro sorteo? Seguramente no podría conseguir otro rollo de papel higiénico después de haber conseguido ya tres, ¿no? ¿Podía ser su suerte tan mala? Chen bin comprobó primero el valor de impacto, 456. Un nuevo récord. Sin duda merecía la pena otro sorteo. Chen bin sintió que la última vez, sin rizos específicos a los dioses, estos no lo habían ayudado en absoluto. Esta vez, tenía que rezar a una deidad específica. Luban. Juntando las manos, Chen bin murmuró algunas oraciones a Gongshuban antes de tirar de la palanca. Una vez más, instaló un destello de luz, cuyo resplandor blanco estaba bordeado por un toque azul. No es papel higiénico. Chen bin sintió una olida de emoción. Cualquier cosa que no fuera papel higiénico sería una victoria. La luz se desvaneció, sin dejar nada atrás. Chen bin se quedó paralizado. Nada en absoluto? Enhorabuena, anfitrión. Has adquirido afinidad mecánica básica. ¿Qué demonios era la afinidad mecánica? Mientras Chen bin reflexionaba sobre ello, sintió un cambio en su cuerpo. Sus brazos parecían haber ganado fuerza, sus dedos se habían vuelto ágiles y flexibles. De repente, su visión se amplió hasta lo más lejos, nítido y clara. Chen bin se quitó las gafas que había lavado durante años. Los objetos lejanos aparecían perfectamente enfocados. Su miopía se había corrido. Finalmente, Chen bin dirigió su mirada hacia la máquina herramienta. La escuela proporcionaba acceso gratuito a esta antigua máquina herramienta de tresillas. Con solo un vistazo, Chen bin se fijó en detalles que nunca antes había visto. Incluso podía discernir el desgaste de la máquina. Sin tocarla, sabía cuál era su margen de error real. El conocimiento surgió espontáneamente en su mente, técnicas de funcionamiento para mejorar la precisión de los países de trabajo utilizando esta máquina. Chen bin dirigió entonces su mirada hacia el perro mecánico. El montaje, que antes había sido lento, reveló dos errores de instalación de un solo vistazo. Mientras intentaba corregirlos, Chen bin sintió velocidad. Precision. No necesitaba pensar demasiado, su instinto le permitía montarlo rápidamente. Ya no tenía que buscar los países, podía localizar con precisión los componentes necesarios entre una gran pila. Los métodos de montaje tampoco requerían deliberación, ya que se habían convertido en algo casi instintivo.
No necesitaba pensa en la secuencia ana en la orientación en el momento en que agarraba una paisa, sabía exactamente cómo encajarla, controlando incluso la fuerza aplicada a la perfección. Los ojos de Chen Bin se iluminaron. ¿Era esto el maldito nivel básico de afinidad mecánica? ¿Cómo de formidable debía de ser el nivel avanzado? ¿Echar un vistazo a una máquina herramienta y que esta empieza a funcionar por sí sola? Realmente alucinante. Habiendo obtenido tal premio, debía provocar la oportunidad mientras durara. Después de probarlo, Chen Bin volvió a girar la rueda. Otros 100 puntos de choque desaparecieron y ganó un rollo de papel. Calculó que no necesitaría comprar más durante bastante tiempo. No podía seguir girando, necesitaba tomarse un respiro. Volvió a montar el perro mecánico. Capítulo 7, ¿Alguien lo está robando el protagonismo? El perro mecánico, cuyo montaje se estimaba inicialmente en 2 días, ya estaba completado en un 80% al caer la tarde. Los países restantes probablemente se terminarían en una hora. Pero ahora no había tiempo para el montaje, era hora de montar su puesto. Chen Bin ya no andaba corto de dinero. Al fin y al cabo, en 3 días se ingresarían en su cuenta más de 300,000 en recompensas. Aún así, tenía que vender el stock que había comprado para el puesto, ya que, de lo contrario, supondría una pérdida. Recogió un montón de curiosas baratillas de su taller y se dirigió en su scooter eléctrico al mercado nocturno. El mercado nocturno de la Universidad Bulia de Actividad, con abundantes aperitivos y artículos domésticos variados. Las creativas baratillas de Chen Bin se vendían como pan caliente. Después de todo, la mayoría de los demás productos eran muy similares. Chen Bin compraba la mayoría de sus baratillas únicas por internet, colgantes interesantes y diversos juguetes pequeños. Las compras al por mayor significaban precios bajos, pero los artículos eran realmente distintivos. Incluso cuando nadie compraba, la gente seguía merodeando por su puesto. Una multitud atraía a más curiosos. Con suficiente gente reunida, alguien tenía que pagar. Chen Bin desempacado sus paquetes en el puesto y ordenó el contenido por rangos de precios. Luego etiquetó los precios. El precio era crucial para atraer a los estudiantes. Los estudiantes no eran expertos en regatear, no les gustaba preguntar sin comprar y les molestaba el doble rasero. Así que, aunque se sintieran tentados, se marcaban sin ver la etiqueta del precio. Una vez terminados los preparativos, Chen Bin vio a varios ancianos que se dirigían decididamente hacia él. Los 6 habían dado varias vueltas al mercado nocturno antes de localizar finalmente su puesto. Chen Bin solo reconoció al profesor Juan entre ellos, sin estar seguro de la situación. ¿Tenía esto que ver con la llamada telefónica anterior? ¿O había hablado el director su con el profesor Juan? ¿Había venido el profesor Juan a causar problemas por resentimiento? Pero traer a otros 5 ancianos para causar problemas parecía bastante abstracto. Chen Bin respondió con su calma habitual, ¿qué les ha gustado? Primera venta del día, les harán 20% de descuento. El profesor no esperaba que el decano se negara, pero tenía que encontrar al verdadero desarrollador del perro mecánico. Afortunadamente, Chen Bin era bastante conocido y fácil de localizar. Fijo en Chen Bin una mirada penetrante, dime, ¿quién creó el perro mecánico? ¿Te refieres al robot repartidor? Yo. Imposible. El anciano negó con la cabeza. He visto a innumerables investigadores de primer nivel, he sido testigo de muchos genios, pero nunca a alguien como tú. Para investigar, lo más importante es la concentración, la dedicación y el compromiso total. ¿Cómo iba Chen Bin a tener tiempo para lavar un puesto? El profesor Juan lo abordó desde otro ángulo, solo dime quién es el verdadero creador del perro robótico y te comprar todo lo que hay en este puesto. No hace falta que me hagas descuento, te pagar el doble. Chen Bin miró al profesor Juan, ¿en serios? Por supuesto. Soy yo. El profesor Juan estaba a punto de seguir hablando cuando el profesor lo interrumpió. Como Chen Bin no quería revelarlo, no tenía sentido presionarlo. Lo que se necesitaba ahora era una verificación. El profesor sacó su teléfono y hojeó unas fotos, echa un vistazo a este problema. ¿Podrías resolverlo? Chen Bin echó un vistazo a la ecuación matemática de la foto. No podía resolverla, no sabía nada de matemáticas. Sin embargo, en el instante siguiente, su mente había completado automáticamente el preciso analítico y los pasos computacionales, llegando a la respuesta. 6-3. Dijo Chen Bin con incertidumbre. Cálculo mental. No estoy seguro de si es correcto. El profesor se quedó paralizado, mirando el problema con una expresión de total desconcierto.
Chen bin había calculado mentalmente un problema tan complejo? Y en tan poco tiempo. 2 segundos? ¿Realmente había tenido tiempo para pensar? Estaba atenito, y Chen bin estaba igualmente asombrado. ¿Era tan poderosa la afinidad mecánica? Su capacidad para resolver este problema provenía de la adquisición de conocimientos relacionados cuando obtuvo la tecnología del perro mecánico. Pero no poseía habilidades de cálculo mental. La afinidad mecánica había añadido esencialmente un ordenador a su mente. El profesor respiró hondo. Parecía haber encontrado realmente un genio. Pero, y Chen bin había visto antes este mismo problema. El profesor volvió a hojer el libro y encontró un problema más difícil, echa un vistazo a este. Chen bin luego un vistazo, este problema es incorrecto. No se puede resolver. El profesor guardó su teléfono. No podía estar equivocado, él había creado ese problema defectuoso y pocos lo habían visto. El profesor Huang también reconoció el verdadero genio de Chen bin. Haciendo un gesto con la mano, dijo, empaquetalo todo. Ni lo levo. Chen bin no le dio la oportunidad de quedarse con todo y le hizo un gesto para que se marchara, no es necesario. Si te quedas con todo esto, ese acabará a perder. Cada uno de estos artículos ha sido cuidadosamente seleccionado por mí. Deben venderse. Decano, usted me ordenó que vigilara a Chen bin y que me pusiera en contacto con usted si surgía algo. Habel. En la mente del decano, la importancia de Chen bin había pasado a ser su máxima prioridad. El profesor Huang y varios más están cerca del puesto de Chen bin, ayudando a vender sus productos. Que? El decano se quedó paralizado por un momento y, de repente, se tensó, aferrado por una sensación de crisis inminente. ¿Estaba el profesor intentando robarlo? ¿Sencha Chen bin algún tipo de pertenencia a esta institución improvisada? Por supuesto que no. Respirando hondo, el decano declaró, ahora mismo voy. Su determinación era clara, y ahora por todas era todo un arte. En una universidad de primer nivel, Chen bin era solo uno más entre innumerables prodigios. Aquí, era el único genio. El decano corrió a toda velocidad hacia el mercado nocturno. A la entrada del mercado nocturno, vio a 2 ancianos. Uno era el profesor adornado con una serie de baratillas y sosteniendo un cartel, 5 por 10 libras. El decano se quedó estupefacto. El contraste era realmente asombroso. Tan asombroso que no podía soportar mirarlo directamente, pero rápidamente sacó su teléfono para tomar una foto. El profesor también vio al decano, ¿lo apetece comprar algo? Ni los levo todos. El decano hizo un gesto con la mano para restar la importancia y luego bajó la voz, nuestra universidad por fin ha producido un genio, y usted viene aquí a robarlo. No me parece muy apropiado, ¿no? El profesor se quedó paralizado. ¿Robarlo? Entonces se lo iluminaron los ojos. ¿Por qué no se la había ocurrido robarlo? Un genio de primer nivel como Chen bin estaba claramente desperdiciando su talento aquí. El decano, al observar la reacción del profesor, se dio cuenta de que había pensado demasiado en ello. Sin embargo, aunque el profesor no hubiera considerado robar a Chen bin ahora, sin duda lo codiciaría más adelante. Podemos discutirlo. Chen bin ya está en su segundo año, y el próximo semestre marca su tercer año, cuando comenzará las prácticas. En lugar de robarlo ahora, ¿por qué no esperar hasta su tercer año? Entonces podría arreglar que se uniera a su instituto. El profesor frunció el seno. ¿Quer explotarlo para el prestigio de la universidad? Exactamente, pero no explotación, colaboración. Él tiene ciertos principios con respecto a la remuneración. Podríamos inscribirlo en concursos, ofreciendo un premio de 30 millones por ganar, además de derechos de acceso al laboratorio. Al unirse a su instituto, no obtendría acceso independiente al laboratorio de inmediato, ¿verdad? ¿No sería más prudente esperar hasta que logre más? Aquí cumpliremos con cualquier requisito que pueda tener. En pocas palabras, lejos de la universidad, donde encontraría tantos estudiantes mayores y menores tan encantadores? El profesor se quedó en silencio. Las palabras del director lo dejaban claro, su oferta no atraería a Chen bin. Para Chen bin, quedarse aquí era, sin duda, ligeramente mejor. No estoy intentando robarlo. Quiero hablar con él sobre la investigación de perros mecánicos. El decano suspiró aliviado, entonces lo ayudaremos a venderlos. Capítulo 8, todos quedaron atenidos. Momentos después, el decano se vio adornado con un montón de baratillas creativas. Poco después, Chen bin recogió su puesto.
Al enterarse de que el decano estaba vendiendo artículos, una multitud de estudiantes se reunió para unirse al alboroto. La selección de accesorios de Chen Bin era realmente atractiva. Además, los profesores que pasaban por allí compraron grandes cantidades. En media hora, Chen Bin vendió lo que normalmente lo llevaría una semana. Chen Bin sacó sus videos fritos del mercado nocturno y miró al grupo de ancianos y al visitacano. ¿Qué querías? El profesor fue directo al grano. Quiero examinar ese perro mecánico que has desarrollado. Al taller. Habiendo recibido ayuda, Chen Bin consideró un propio openers, así que condujo al grupo al taller. En el interior, el perro mecánico, con su cesta soldada a la espalda, descansaba. Al ver acercarse la multitud, se puso en pie de un salto y corrió hacia Chen Bin. Se detuvo bruscamente ante él y empezó a frotarse contra su pierna. Varios ancianos expertos en tecnología lo miraron con los ojos muy abiertos, completamente atenidos. Aquella secuencia fue realmente impresionante. Para un perro mecánico de exterior, correr hacia delante y frenar bruscamente era una maniobra muy difícil. Lograr una absorción de fuerza tan ágil era aún más difícil. Pero este perro mecánico era realmente extraordinario, ágil, natural y con un control magnífico del centro de gravedad. Ding! Valor de impacto plus 9. Chen Bin sonrió. Traer de vuelta al equipo no había sido una pérdida, ganar estos 9 puntos era bastante satisfactorio. Simplemente puedes dar órdenes de voz directamente. Has que realize cualquier acción que dices. Dijo Chen Bin, y luego volvió al taller para continuar con el montaje. El profesor se agachó ante el perro. ¿Puedes poner de pie sobre tus patas traseras? El perro mecánico se puso de pie al instante, manteniendo el equilibrio sobre dos patas. Ding! Impresión plus 9. El profesor estaba asombrado no solo por los movimientos del perro, sino también por su capacidad para analizar órdenes. Chen Bin nunca habría programado específicamente una orden para ponerse de pie sobre dos patas. El hecho de que el perro pudiera ejecutarla sugería una inteligencia autónoma y una capacidad de interpretación de órdenes significativas. Realmente entendía el significado de las órdenes. Intentalo de nuevo. Ponte sobre una pata. El perro levantó otra pata. Ding! Impacto plus 1. No me refería a las patas traseras, sino a las de la enteras. El perro mecánico saltó sobre una pata y aterrizó sobre la pata de la entera izquierda, como se hiciera el pino. Ding! Impacto plus 1. Dentro del taller, Chen Bin levantó la cabeza y miró hacia fuera con expresión inquietante. ¿Eran estas personas solterinas? ¿Provocaban constantemente valores de impacto? Los transeúntes normalmente solo proporcionaban valores de impacto al encontrarse por primera vez con el perro mecánico. Sin embargo, en estos breves 2 minutos, lo habían activado 3 veces. Mientras reflexionaba, vio al perro mecánico hacer el pino girando. Al mismo tiempo, la notificación volvió a sonar en su mente. Ding! Valor de impacto plus 1. Chen Bin ya no podía permanecer sentado. Cogió varias botellas de agua de la caja de la esquina y acercó unas cuantas sillas. Sean tense. Miren desde aquí. Se trataba de una máquina de impacto totalmente autoservicio, por lo que se sintió obligado a ofrecer algo de hospitalidad. Los ancianos eran todos expertos en tecnología. Cuanto más expertos eran, más se asombraban, y el asombro era constante. Porque este perro mecánico era extraordinario en todos los sentidos. Su nivel de realismo, sus habilidades motoras, su capacidad de procesamiento de información, su adaptabilidad al entorno. Incluso podía ajustar su postura sobre la marca en función del peso que lavaba. Chen Bin lo montó mientras lavaba la cuenta. En solo 8 minutos, este grupo se había asombrado 13 veces. Si hubiera sabido que se sorprenderían tan fácilmente, no se habría molestado en montar el puesto. Justo cuando pensaba en ello, el profesor entró en el taller. Tenía la intención de preguntar por los algoritmos del perro mecánico. Sus extraordinarias capacidades de procesamiento de la información le hacían sospechar que el perro podría estar conectado a algún servidor enorme. Quizás lo que parecía una interacción con el perro era en realidad una comunicación con un servidor de inteligencia artificial. Sin embargo, en cuanto entró, abrió los ojos como platos. Mirando fijamente el perro mecánico que había sobre la mesa, balbuceó. ¿Es un prototipo sin terminar? Chen Bin respondió mientras lo montaba, correcto. La segunda unidad. Impacto plus 1. El profesor se acercó y examinó el interior del robot antes de observar el hábil montaje de Chen Bin. ¿Totalmente montado a mano? Sí. Chen Bin había montado el 90% cuando de repente se detuvo. ¿Qué faltaba?
Nada menos que un componente de alta precision. Después de rebuscar entre los países durante un momento, quien bien se volvió hacia la máquina herramienta. Afortunadamente, recientemente había adquirido afinidad mecánica de lo contrario, habría sido imposible fabricar una pieza de tan alta precisión. Incendió la máquina, cambió la herramienta de corte y comenzó a mecanizar la lengüeta con precisión. Todo el preciso fluyó a la perfección. El profesor ho observaba con cierto asombro. Él había utilizado este tipo de máquina herramienta de tresillas antiquada hacia mucho tiempo en aquella época era bastante decente, pero según los estándares actuales, su velocidad de mecanizado era lenta y su precisión deficient. ¿Realmente se podía utilizar para fabricar piezas para un perro mecánico? Las expresiones de los demás eran muy similares. Especialmente teniendo en cuenta la alta precisión de los componentes del perro mecánico, con sus articulaciones encajando a la perfección. Además, ¿por qué Chen Ben estaba mecanizando piezas sin consultar los planos? Tampoco marcó la superficie de la pieza de trabajo. ¿Cómo sabía dónde cortar? ¿Cómo sabía la forma? En medio de las miradas desconcertadas del grupo, Chen Ben retiró la pieza terminada, no la midió y simplemente la instaló en el perro robótico. El profesor ho parecía completamente desconcertado, ¿no mides las piezas que fabricas? Mis ojos son mi regla. Se oyó un suave clic cuando la pieza encajó perfectamente en su sitio. Chen Ben procedió a instalar los componentes siguientes. El profesor ho esperó en silencio, sumido en sus pensamientos. Las dos prohibidas anteriores habían confirmado la genialidad de Chen Ben. Pero lo que acababa de presentar lo dejaba muy claro, Chen Ben no era un genio cualquiera. Dominaba a la perfección el torno de tresillas, era capaz incluso de mecanizar herramientas de alta precisión y, además, poseía un gran talento para el montaje. No solo era un investigador de primer nivel, sino que también tenía una habilidad práctica sin igual. Sin duda estaba destinado a la grandeza. Cuando Chen Ben fijó el último componente, el segundo perro mecánico quedó montado. Chen Ben pulsó el interruptor, a partir de ahora te llamarás Shohei. Tu trabajo consistirá en repartir comida a domicilio al dormitorio de las chicas. El pequeño robot levantó la cabeza, ¿cuál? Espera. Dijo el profesor ho levantando la mano. ¿Has construido este perro mecánico solo para repartir comida a domicilio? De todos modos, estaba sin usar. Repartir comida ayuda a los compañeros de clase y pone a prueba al robot, ¿qué hay de malo en eso? El profesor ho estuvo a punto de decir que era un desperdicio de recursos, pero, pensándolo bien, los robots se desarrollarán precisamente para sustituir el trabajo humano. ¿Podría comprar uno? Me gustaría estudiarlo. Chen Ben hizo una breve pausa, 100,000 yuans cada uno. ¿Lo interesa? Al ver la expresión seria de Chen Ben, el profesor ho respondió, sí. Los perros mecánicos normales que se encuentran en el mercado pueden costar 100,000 yuans, incluso cientos de miles. Por el modelo de Chen Ben, pagaría un millón. De acuerdo, lo construirá en los próximos días. Cuando esté listo, lo llevará a la competición universitaria de robótica. Se lo dará después de la competición. ¿Lo parece bien? El profesor ho asintió. De acuerdo. Sois en la competición. Nos vemos allí. De acuerdo. Aquí tienes 5,000 como depósito. Chen Ben se dio cuenta de que no tenía fondos suficientes para pagar las piezas por adelantado, así que pidió un pago inicial. Los ancianos se marcharon. Habían legado impulsivamente, pero se fueron completamente emocionados. El decano, satisfecho de que el profesor ho no hubiera fichado a Chen Ben, dio un suspiro de alivio. Se despidió de Chen Ben y se marchó primero. Solo Chen Ben permaneció en el taller. Empezó a hacer llamadas para pedir las piezas del perro mecánico. Con 50,000 yuans en mano, pedir piezas fabricadas previamente resultaba considerablemente más barato. Hizo pedidos de 3 juegos completos de una sola vez. El perro tenía capacidades de vigilancia, por lo que era totalmente factible llevar un perro mecánico en todo momento. Uno para vender, otro para tener a su lado y otro para dejar en el laboratorio. Aunque la competición aún no había comenzado, ya se había asegurado su lugar en el laboratorio. Después de todo, la llamada competición de robótica? Ninguno de los contendientes merecía la pena. Capítulo 9, útil, pero no demasiado. Después de hacer las llamadas, Chen Ben comenzó a mecanizar las piezas. El hecho de poder producir algunos componentes él mismo le permitía ahorrar dinero. Trabajó hasta altas horas de la noche antes de retirarse finalmente. Al déspeda, lo primero que oyó fue el agradable tintineo de las notificaciones.
Los dos perros mecánicos comenzarán sus entregas matutinas, causando sensación por donde quiera que pasaban. Chenben eco un vistazo al valor de impacto, ya había alcanzado los 506. Una cantidad considerable, más que suficiente para otro sorteo. 10 segundos más tarde, Chenben entró en el baño con su nuevo rollo de papel. Hay que decir que las ofertas del sistema eran de primera categoría. Este rollo de papel era realmente cómodo de usar. Más cómodo que cualquier papel higiénico del mercado. Así que, considerando todo, no era un mal trato. Chenben no siguió sacando premios y tenía papel higiénico más que suficiente. Continuó fabricando países. Trabajo sin descanso hasta la noche, cuando Chenben se quedó repentinamente paralizado. El sonido de notificación en su mente había cambiado. El valor de impacto se ha acumulado hasta 1000. Ahora se puede desbloquear la primera página del Catálogo de Super Tecnología. Continuar. Los catálogos anteriores obtenidos mediante sorteos no eran la versión oficial. Este nuevo catálogo desbloqueado era el auténtico Catálogo de Super Tecnología. Desbloquear. Chenben sintió que la oscuridad envolvía su visión antes de que un colosal tomo azul se materializara ante él. El catálogo flotaba, con una altura estimada de más de 10 metros, irradiando un brillo azul claramente futurista. Lentamente, Chenben pasó a la primera página. Se desplegó como un rollo de pintura. Dentro de la pintura se encontraba una jungla de acero de rascacielos. Los coches voladores se deslizaban entre los imponentes edificios. Las carreteras estaban repletas de personas vestidas con diversos dispositivos inteligentes y robots. Esto era solo la punta del iceberg. En su interior se encontraban innumerables maravillas tecnológicas. Chenben lo contempló con total asombro. ¿Era esto el futuro? ¿Y este infierno sangriento era solo la primera página? A juzgar por el grosor del catálogo de Super Tecnología, debía de haber al menos una docena de páginas más. 1000 puntos de asombro para desbloquear la primera página? 2000 desbloquearían la segunda, o 10,000? Pero Chenben descartó rápidamente esos pensamientos. No era el momento de pensar en la segunda página. La deslumbrante variedad de maravillas tecnológicas de la primera página esperaba a que las adquiriera y, posteriormente, las creara. Chenben se acercó al catálogo y revisó el vasto pergamino en busca de tecnologías de vanguardia. Había muchas opciones y muchas de ellas se podían intercambiar por solo 1000 puntos de asombro. Lo quería todo. Robots, o esos terminales que levaban las personas en las calles. Algunos incluso tenían pantallas de proyección tridimensionales delante de ellos, una tecnología verdaderamente avanzada. De repente, la mirada de Chenben se posó en el borde del pergamino, donde una figura claramente marcada como ejecutor se encontraba vestida con un traje de combate metálico. Era absolutamente magnífico. Chenben centró su atención en el traje. Un destello de luz y un traje de combate metálico completo se materializó ante él. Igual que el de Iron Man, aunque este traje tenía ángulos más pronunciados, lo que le daba un aspecto aún más imponente. Armadura exoesquelética antibalas. Require 3800 puntos de choque para conjurarla. Un requisito tan alto? Pero es realmente genial. Puede ayudar a los guerreros en sus movimientos, aumentando su fuerza y velocidad. Sus capacidades defensivas también son formidables. Realmente impresionante. Este equipo de exoesqueleto no sir. ¿Qué hay de los otros artículos? Chenben dirigió su mirada al arma que tenía el guerrero en las manos. Sostenía un arma de fuego que se parecía mucho a una pistola de juguete. Esta pistola no se parecía en nada a las armas de fuego modernas, sino más bien a las que se ven en las películas ambientadas en la era interestelar. Cuando Chenben centró su atención, la pistola se materializó ante él. Pistola electromagnética require 1288 puntos de choque para conjurarla. Chenben eco un vistazo a su saldo de puntos de choque, on le faltaban más de 200. Esta noche era imposible. Pero mañana por la mañana, después de terminar las entregas de la hora punta, tendría suficientes. Al salir de la interfaz del sistema, Chenben no pudo contener su emoción. Esa pistola era increíblemente genial, sin duda merecía la pena fabricarla. Además, era segura. Al parecer un juguete, fabricarla no debería suponer mucho riesgo. Aún así, tenía que hacer las maletas ahora para prepararse para la salida de mañana hacia la competición de robótica del día siguiente. La competición nacional universitaria de robótica solía implicar la participación de equipos, y algunas de las mejores universidades presentaban varios equipos.
Las prohibidas eran bastante complejas, no se trataba solo de construir robots para que lucraran entre sí, sino más bien de una evaluación exhaustiva de la puntuación. Los diferentes productos también se enfrentaban a métodos de prueba distintos. Por ejemplo, los perros robóticos, muy populares en la actualidad, realizaban demostraciones de superación de obstáculos. Para Chinbin, esto no suponía ningún reto. Su única esperanza era que una gran multitud presenciara el espectáculo. Quería que todo apareciera en la primera página del Super Tech Atlas. Después de preparar apresuradamente una muda de ropa, Chinbin reanudó el montaje del perro robótico. Trabajó hasta altas horas de la noche y volvió a dormir en el taller. A la mañana siguiente, Chinbin subió al autobús organizado por la universidad con destino a la competición nacional universitaria de robótica. El profesor Huang encabezaba la delegación. Sin embargo, el equipo original se había reducido a Chinbin solo. Y el viaje había pasado de ser una mera visita como espectador a asegurarse el primer premio. Sentado en el autobús, su atención se desvió inconscientemente hacia lo más profundo de su conciencia. Valor de impacto, 1289. Suficient para cambiar un canon electromagnético. Sin embargo, en la parte inferior de la plantilla del sistema, apareció una línea de texto pequeño. 10 sorteos consecutivos garantizan una recompensa crítica. Chinbin estaba dispuesto a canjearlo inmediatamente, pero esta bonificación de 10 sorteos le hizo detenerse por un instante. Después de pensarlo un momento, se resistió. Aunque el sorteo podía reportar objetos valiosos, ahora era prioritario asegurarse la tecnología. Canjear. En el momento en que se inició la orden, su medidor de sorpresa cayó en picado hasta casi cero. Al instante, la mente de Chinbin se inundó con un torrente de conocimientos. Ya había experimentado la maravilla del sistema una vez antes, cuando lo infundió conocimientos sobre perros mecánicos, lo dejó realmente atenido. Esta vez fue igualmente asombroso. No solo comprendió todos los principios y detalles relacionados con el canon electromagnético, sino que también adquirió la experiencia necesaria para fabricarlo. En 10 minutos, Chinbin había asimilado todos los conocimientos. Esos recuerdos ya no le parecían meros recuerdos, se habían convertido en conocimientos que poseía plenamente. Estaban arraigados, casi instintivos. Chinbin se volvió hacia el profesor Huang, ¿está familiarizado con los canones electromagnéticos? El profesor Huang pareció algo sorprendido, pero asintió con la cabeza, algo, aunque no en profundidad. Los canones electromagnéticos no son habituales en la actualidad. Los canones electromagnéticos son la corriente principal. Cuando la artillería con un alcance de 20 o 30 kilómetros se consideraba formidable, y 70 kilómetros era el límite absoluto, los canones electromagnéticos ya podían alcanzar un alcance de 350 kilómetros. Chinbin se quedó momentáneamente atenido. ¿Artillería? ¿350 kilómetros? ¿De verdad no era un misil? Impresionante. El principio detrás de los canones electromagnéticos y los canones electromagnéticos es idéntico, ambos utilizan la aceleración del riel seguida de un mecanismo de retroceso. Sin embargo, la trayectoria de aceleración de los canones electromagnéticos es demasiado corta, y la potencia de los pequeños lanzadores electromagnéticos es insuficiente para acelerar los proyectiles a altas velocidades. Actualmente, solo son adecuados para la supresión de explosiones urbanas, con una fuerza destructiva mínima, y ni siquiera tan potente como una pistola. Chinbin reflexionó sobre los recuerdos que tenía en la mente, y se pudiéramos acelerar los proyectiles hasta 3 veces la velocidad del sonido. Capítulo 10, el canon electromagnético. 3 veces la velocidad del sonido? Reflexionó el profesor Huang. Una bala de pistola sale del canon a unos 300 metros por segundo. Un rifle puede alcanzar el doble de la velocidad del sonido. La velocidad inicial de una bala de rifle de francotirador puede alcanzar los 900 metros por segundo. Eso significa que un canon electromagnético posee la letalidad de un rifle de francotirador, pero dispara más rápido que una ametralladora. Y es más barato, los proyectiles de metal puro son significativamente menos costosos que las balas de pólvora. Siempre que el arma no sea excesivamente pesada, supondría un golpe devastador para el panorama actual de las armas de fuego. El profesor Huang miró a Chinbin con perplejidad. ¿Te interesa esto? ¿Quieres desarrollarlo? Chinbin asintió, aunque no mencionó que dominaba la tecnología, ni gustaría intentarlo. El profesor Huang reflexionó brevemente, lógicamente, debería aconsejar que siguieras profundizando en tu experiencia en robótica, que es donde realmente reside tu talento. Pero, dado que te interesa, puedo ayudarte.
El profesor Juan sacó su móvil, un colega mío investiga los canones electromagnéticos. Te llevará a su laboratorio. Tienen el mejor canon electromagnético que existe en la actualidad. Chen bin miró al profesor Juan con cierta sorpresa. ¿Tenía tantos contactos? El profesor Juan se sintió un poco avergonzado bajo la mirada escrutadora de Chen bin, aunque mis conocimientos son limitados, mis colegas son realmente excepcionales. Usted también es muy competente, de lo contrario la universidad no lo habría contratado con un sueldo tan generoso. Chen bin le hizo un cumplido casual. El profesor Juan se rió entre dientes. No se creía esos elogios, o tal vez simplemente no lo importaban. Pero Chen bin era diferente. Que otro genio lo lamra genio lo resultaba realmente gratificante. Me pondrá en contacto con él inmediatamente. La competición principal comenzaba al día siguiente. Salir hoy significaba encontrar alojamiento cerca del lugar de celebración para instalarse. Esto les permitiría asistir a la competición a primera hora de la mañana siguiente. Por la tarde, la comitiva había llegado a Jiangcheng. El profesor Huang se llevó a Chen bin del hotel para que conociera a su colega. El coche se detuvo pronto ante un imponente edificio. Chen bin se quedó mirando la monumental estructura, suya entrada abarcaba 8 carriles. Sobre la colosal puerta de entrada, unos caracteres dorados proclamaban, Instituto de Investigación de Armas Ligeras. Los guardias montaban guardia junto a las puertas del instituto. Chen bin no pudo evitar mirar al profesor Juan. ¿Puedo entrar en este lugar? Sí, puede. ¿Seguro que no habrá ningún problema? Tranquilo. El profesor Juan se bajó del coche y condujo a Chen bin hacia la entrada principal. En ese momento, salió un anciano caballero que saludó sonriendo al profesor Juan antes de hacer el señas para que entraran. Chen bin estaba realmente atenido. Sin ningún control de identidad ni formalidades, simplemente había entrado en el instituto. Las instalaciones eran realmente impresionantes, una amplia avenida que conduce directamente a los laboratorios de investigación, sin duda una operación bien financiada. El profesor Juan y su viejo amigo charlaban tranquilamente mientras acompañaban a Chen bin al interior del edificio. Entonces, Chen bin se quedó en silencio, contemplando la deslumbrante colección de armas, un museo. Realmente era un museo. Filas de vitrinas de cristal contenían un arma tras otra, incluyendo incluso revólveres boxer. Sin embargo, lo más sorprendente era una joven y atractiva profesora que ondeaba una bandera roja, seguida por un grupo de alumnos de primaria. Estaban muy animados, examinando las armas de las vitrinas y haciendo todo tipo de preguntas. Chen bin se volvió hacia el profesor Juan, ¿no me llevabas al laboratorio? El colega del profesor Juan, el profesor Yen, intervino, el laboratorio no está abierto al público. Tenemos el canon electromagnético más avanzado aquí. Está en la cuarta planta. Te lo enseñaré. Chen bin se tragó sus quejas y siguió al profesor Yen escaleras arriba. La cuarta planta estaba dedicada por completo a las armas modernas, concretamente a las de alta tecnología. Chen bin vio pistolas paralizantes, armas antidrones y el canon electromagnético. Sin embargo, todos estos artículos estaban igualmente encerrados en vitrinas de cristal. Chen bin se acercó al canon electromagnético, estudió su diseño y luego echó un vistazo a la munición circular almacenada en la esquina. ¿Por qué se utilizan balas con forma de botón? Son ligeras. Ahorran espacio durante la carga. La aceleración electromagnética es ineficaz. El uso de balas convencionales daría lugar a una velocidad inicial aún más lenta. Chen bin siguió examinando el exterior. ¿Puedo ver los componentes internos? El profesor Yen intercambió una mirada de desconcierto con el profesor Juan. Cuando llegaron, el profesor Juan había mencionado que su alumno solo deseaba observar el canon electromagnético. Esta situación sugería ahora algo más que una simple observación. El profesor Juan preguntó, ¿se lo puede mostrar? El profesor Yen se rió entre dientes, por supuesto que no. El funcionamiento interno es material clasificado. El profesor Juan lo entendió y se volvió hacia Chen bin, ver qué puedo hacer más tarde. ¿Quizás te incorpora al equipo de investigación? No es necesario. Más adelante desarrollar el mío propio. Chen bin solo había acudido por curiosidad, con el deseo de compararlo con el canon electromagnético del catálogo. No era como si necesitara estudiarlo. Además, con su afinidad por la mecánica, podía discernir la mayor parte del diseño del canon con solo examinar su exterior. En cuanto a su potencia, la pantalla adyacente mostraba los resultados de las prohibidas del arma. Era evidente lo decepcionante que era el canon electromagnético.
Debido a los defectos de diseño de la bala, este se desviaba de su trayectoria al disparos. Los impactos en el objetivo de 5 metros estaban muy dispersos. Estos proyectiles perdían toda su eficacia más allá de los 10 metros. En realidad, era incluso inferior a una pistola estándar. El profesor Yen estaba algo atenido. ¿De dónde había salido este estudiante? ¿Con tanta audacia? ¿Realmente estaba proponiendo desarrollar un canon electromagnético desde cero? ¿No había sido el viejo Juan contratado por alguna escuela técnica? El profesor Juan asintió al escuchar el plan de desarrollo propio de Chen Bin. Muy bien, continúa con tu investigación. Si necesitas ayuda, no dudes en decírmelo. El profesor Yen volvió a quedarse completamente desconcertado. El profesor Juan había respaldado realmente el desarrollo independiente de un canon electromagnético por parte de Chen Bin? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Acaso un canon electromagnético era un artilugio común y corriente? Cuanto más curioso se ponía, más se preguntaba, viejo Juan, ¿tu alumno tiene alguna experiencia previa en el desarrollo de canones electromagnéticos? Chen Bin negó con la cabeza, no. ¿Entonces solo te interesa? No es exactamente interés, más bien tengo algunas ideas. El profesor Yen parecía genuinamente intrigado. ¿Qué ideas? El núcleo de un canon electromagnético es la aceleración electromagnética. Al aumentar la potencia del voltaje electromagnético, se aumenta su potencia. El profesor Yen tuvo la desagradable sensación de haber hecho una pregunta inútil. ¿Quién no sabía eso? El verdadero problema era que los pequeños dispositivos electromagnéticos no podían liberar una energía inmensa. Era una limitación tanto técnica como material. Si se ampliaba el generador electromagnético, se obtendría un canon, no un arma. Al ver al profesor Juan lavarse Chen Bin, el profesor Yen se volvió hacia su laboratorio y rápidamente se olvidó del asunto. Mientras caminaban uno al lado del otro, Chen Bin preguntó de repente, ¿sería problemático si desarrollara armas de fuego de forma independiente? El profesor Juan se rió entre dientes. No hay problema si lo comunicas rápidamente. Si no lo comunicas y nadie se entera, tampoco pasa nada. Te perdiste las clases prácticas en la universidad. Muchos estudiantes utilizarán máquinas herramientas para fabricar armas. Chen Bin se rascó la cabeza. Asistía a algunas clases prácticas. Y fabrica algunas. Mientras no te la leves, no hay problema. Las armas pueden parecer problemáticas para los profanos, pero para los artesanos experimentados, tener un torno significaba que podían fabricarlas incluso grabarlas estrellas con una precisión extraordinaria. Chen Bin se tranquilizó y siguió al profesor Juan hacia el lugar de la competición. El concurso de robótica se celebraba en una gran plaza. El personal estaba ocupado preparando el recinto. Los estudiantes de otras escuelas también estaban allí, ajustando sus robots. Había perros robóticos, robots humanoides, robots con forma de pulpo y robots con orugas. Incluso las lombrices mecánicas, que se consideraban robots, se retorcen con notable agilidad. Pero la mirada de Chen Bin se dirigió inmediatamente al equipo del taller del estadio. Aquí también hay tornos CNC de alta precisión. Capítulo 11. La escuela también quiere fama. El profesor Juan siguió la mirada de Chen Bin y es para que los competidores hagan los ajustes finales antes de sus carreras. ¿Hay materials disponibles? Un miembro del personal cercano asintió, sí. Chen Bin se dirigió directamente al taller. Otros equipos estaban ocupados en el interior, aunque ninguno utilizaba las máquinas herramientas u otros equipos de fabricación. Perfecto. Podía usarlo para construir el canon electromagnético. Chen Bin se acercó a la máquina y comenzó a estudiarla. El profesor Juan lo siguió de cerca. ¿Sabes cómo manejarla? ¿Te ayudo? Antes de adquirir afinidad mecánica, Chen Bin realmente no lo habría sabido. Pero ahora, con solo observar, comprendía el funcionamiento de la máquina en un 70%. Este aproximadamente no significaba que pudiera manejarla a grandes rasgos, sino que su comprensión general de la máquina había alcanzado el 80%. Ya era totalmente competente. Chen Bin fijó rápidamente el material y comenzó a preajustar los parámetros en la máquina CNC. En comparación con las máquinas de su taller, en las que los ángulos de corte, las profundidades y las velocidades tenían que ajustarse manualmente, la máquina CNC solo requería introducir los parámetros. La dificultad se redujo considerablemente. El profesor Juan se quedó allí, completamente atenido. ¿De verdad iba a empezar ahora? ¿Sin ningún plano? ¿Qué tipo de mente era esa, capaz de memorizar planos de países completos? Se podían recordar formas y cosas por el estilo, pero también parámetros específicos?
Especificaciones tan intrincadas, incluyendo la curvatura de la paisa de trabajo y cosas por el estilo. Realmente extraordinario. El profesor Huang observó como Chen bin produce rápidamente un componente tras otro, mientras llamaba por teléfono a sus contactos para organizar la fabricación de los países que superaban sus capacidades. Esto no se parecía a la investigación y el desarrollo, sino a la producción. Sin embargo, incluso en la fabricación, nunca había sido testigo de tal fluidez. No se desperdiciaba en un solo momento, todo el preciso fluía como el agua. Había transformado la creación de productos en una cadena de montaje. Sin embargo, mientras el profesor Huang observaba, la duda comenzó a apoderarse de él. Algo no encajaba. Esos componentes eran demasiado pequeños para un perro mecánico. Y los países tubulares. Consideró brevemente la posibilidad de un canon electromagnético, pero descartó la idea de inmediato. Imposible. Chen bin solo había concebido la idea ¿cómo podía fabricarla ahora? Imposible. Aunque descartó la idea por imposible, espero. Chen bin, por su parte, estaba totalmente absorto en el proceso de fabricación. Durante todo el proceso, la luz azul del Super Atlas lo ayudó. En combinación con varios equipos de alta precisión, la velocidad de producción fue notablemente rápida. Chen bin calculó que, trabajando toda la noche, podría terminar el canon electromagnético. Esta eficiencia era realmente inigualable. A última hora de la noche, solo él y el profesor Huang permanecían en el taller. El profesor Huang estaba visiblemente cansado, su avanzada edad lo impedía tener el vigor juvenil de los hombres más jóvenes. Chen bin lo observó y lo sugirió, debería volver al hotel a descansar. Yo me las arreglar aquí solo. El profesor Huang no insistió, muy bien. Tú también deberías descansar temprano. Mañana hay una competición. De acuerdo. Chen bin dejó de trabajar y esperó a que las máquinas herramientas produjeran automáticamente los componentes. Mientras esperaba, algo se agitaba inquietamente en su interior. Las manos ociosas siempre estaban ansiosas por hacer algo. Eco un vistazo a sus puntos de choque, una vez más, habían alcanzado los 100. Solo 100 puntos al día lo parecían bastante escasos, aunque era comprensible. Aunque la universidad albergaba a 4,000 estudiantes, muchos se habían oído hablar del perro robótico de antemano, lo que disminuyó su impacto al verlo. Además, algunos no tenían ni idea de tecnología y desconocían por completo lo que significaba el perro robótico. Probablemente, los puntos de impacto que el perro mecánico había obtenido en la escuela disminuirían a partir de ahora. Aun así, mañana llegaría una importante cantidad de puntos de impacto, ya que, al fin y al cabo, muchos espectadores de la competición tenían algunos conocimientos técnicos. Sin duda merecía la pena probar suerte. Gira. El familiar resplandor comenzó a parpadear, seguido de un destello de luz blanca. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido una píldora para no dormir toda la noche. Una tira de píldoras apareció en la mano de Chen bin, acompañada de una descripción del medicamento. Quedarse despierto hasta tarde tanto el cuerpo como la mente. Por favor, evítalo. Si es absolutamente necesario que te quedes despierto, utiliza la píldora para no dormir toda la noche. Aumenta el estado de alerta mental sin efectos secundarios. ¿Es esto real? Chen bin estaba realmente agotado. Probó una pastilla y instantáneamente sintió que su mente se aclaraba y todo el cansancio desaparecía por completo. ¿Una poción tan milagrosa? 10 pastillas en total, suficientes para 10 noches en vela. Pero, pensándolo bien, era escalofriante. Si se desarrollaran tales fármacos, sus superiores que trabajaban en las cadenas de montaje podrían acabar trabajando 20 horas al día. Por otra parte, es posible que esos mayores ni siquiera vivieran para ver ese día antes de ser sustituidos por robots. Los equipos de producción automatizados ya eran omnipresentes en la actualidad, y no harían más que proliferar más. Chen bin guardó las pastillas y volvió al trabajo. Lo que había sido la carga de trabajo del día siguiente ahora parecía factible para el amanecer. Solo en el taller, trabajó sin descanso hasta el amanecer. Para entonces, varios generadores electromagnéticos yacían a su lado, junto con un juego completo de componentes. Incluso había fabricado más de una docena de balas. Todo lo que necesitaba eran los países que había pedido la noche anterior para montar el canon electromagnético. De repente, sonó su teléfono. Al mirar el identificador de llamadas, vio que era el profesor Huang. ¿No regresaste al hotel para descansar anoche? No, dormí en el taller, pero el profesor Huang se quedó en silencio. Chen bin era un genio, pero también una persona con una diligencia sobrehumana.
Quería decir algo sobre la importancia de cuidarse, pero se contuvo. En su juventud, realmente no lo habían importado esas cosas. Esperam en el taller. Voy para la inmediatamente. De acuerdo. Chenbin Calgo, ordinó la pila de componentes y luego reanudó su trabajo. Esta máquina herramienta era de uso libre, por lo que podía fabricar más piezas mecánicas para el perro. Todo lo que hacía era suyo. Que gonga. El profesor Huang entró en el taller y observó que Chenbin seguía trabajando duro. ¿De verdad has dormido? Ni he cuidado dormido. El profesor Huang sacó un conjunto de ropa. El uniforme de la universidad. Pontelo. Nos estamos preparando para la competición. ¿La escuela tiene uniformes? Preguntó Chenbin genuinamente sorprendido, ya que no recordaba nada al respecto. Por supuesto. Aunque estos fueron encargados especialmente. Chenbin desdobló el uniforme y se quedó en silencio. Mientras que la mayoría de los uniformes escolares solo llevaban un pequeño emblema en el pecho, esta prenda tenía un logotipo más grande que una piedra de molino en la parte delantera y otro en la espalda. La escuela estaba desesperada por ganar notoriedad. Chenbin se puso el uniforme, ¿cuál es el formato de la competición? Primero, se sortían los números. Luego, en el orden sorteo, se sube al escenario para demostrar todas las capacidades del robot. Los jueces puntuaron en función del rendimiento del robot. Si se supera la puntuación mínima, se pasa a la segunda ronda, donde los robots de la misma categoría compiten por la clasificación. No te preocupes. Una vez que hayas sacado tu número, sub con tu perro para presentarlo y luego has la demostración. Chenbin se rió entre dientes. Estas reglas parecen hechas a su medida, ¿no? El perro robótico no aparecería hasta ese momento, en cuanto lo subieran al escenario, sorprendería a todo el público. Imagina el asombro que generaría. Bien, ¿cuándo tendrá lugar el sorteo? Habrá un anuncio. Solo tienes que esperar. Chenbin volvió a su trabajo, dejando al profesor Huang profundamente impresionado. Eso sí que era concentración. Esas personas se merecen el éxito, no sencha envidia en celos. Pronto, el sistema de megafonía cobró vida. El presentador subió al escenario y pronunció el discurso de apertura. El público era numeroso. Más allá de los jueces en la primera fila, había varias personas con uniformes militares, seguidos de estudiantes de diversas universidades. Al fin y al cabo, solo un estudiante subiría al escenario, el resto permanecería sentado abajo. Además, habían acudido representantes de empresas en busca de posibles colaboraciones, junto con numerosos espectadores. El recinto bulia de actividad. Chenbin recorrió con la mirada a la multitud, al menos varios cientos, quizá incluso un miller. Si esta vez lo hacía bien, podría conseguir una racha de 10 empates. Capítulo 12, ¿se puede armar? El presentador concluyó sus comentarios iniciales y los representantes de cada equipo participan subieron al escenario para sortear los números. Había más de 100 equipos. La mayoría vestía uniformes escolares con grandes escudos, excepto Chenbin. Chenbin siguió la fila hasta el escenario para sacar su papelita. La llamada papelita era simplemente un trozo de papel con el número 16. Sería el 16º en actuar. Al bajar del escenario, el personal registró su escuela, su nombre como representante y su número. Mientras lo registraban, anunciaron, el tiempo de actuación está limitado a 2 minutos. Asegúrense de mostrar las características principales de su robot dentro de este tiempo. Los 10 primeros pueden pasar a la zona entre bastidores para prepararse. 2 minutos por presentación, en hay demasiado largos en hay demasiado cortos, bastaban para mostrar las características principales de un robot. Chenbin cogió su papelito y se sentó junto al profesor Huang, parece que solo hay unos 10 estudiantes de escuelas profesionales. Una decena es una cifra respetable. Se trata de una selección curada, no todos los que se inscribieron pueden participar. Chenbin miró la caja que tenía a sus pies. Sería muy interesante que uno de esos estudiantes de formación profesional quedara en primer lugar. El profesor Huang se rió entre dientes. La escuela técnica profesional de Jiangzhou podría hacerse famosa de un solo gol. El sorteo concluyó rápidamente y el equipo seleccionado en primer lugar subió al escenario. Les acompañaba un robot araña de 8 patas. Una joven se adelantó con el micrófono. Hola a todos, soy Su Chi, de la Universidad de Jiangcheng. Mi equipo presenta nuestro robot araña octopodo. Puede atravesar diversos terrenos rápidamente, alcanzando velocidades de 35 km por hora en superficies planas.
Mientras su chi hablaba, el robot octopodo se desplazó rápidamente por el escenario. Sus ocho patas delgadas se movían con una elegancia casi gracil, pero su velocidad era realmente impresionante y notablemente ágil. Los aplausos se extendieron entre el público, sin duda, era algo especial. El robot está equipado con sensores infrarrojos y láser para evitar obstáculos con precisión. También cuenta con un sistema inteligente capaz de interactuar de forma básica con los humanos. Esto se logró mediante la incorporación de un módulo básico de IA, una razón sencilla dada la abundancia de soluciones de IA de código abierto. La presentación concluyó al llegar los 2 minutos. El siguiente estudiante subió al escenario y presentó un perro robótico. Los diseños de 4 patas representan un enfoque mayoritario en la robótica actual, ya que ofrecen un mejor equilibrio y movilidad. Buenas tardes a todos. Soy Cheng Dong, de la Universidad de Kyoto, y les presento el perro robótico. Las 4 patas del perro robótico se levantaban y bajaban continuamente en el mismo sitio. Su diseño era bastante impresionante, con un acabado blanco brillante que le daba un aspecto claramente futurista. Los aplausos llenaron el auditorio. Este perro robótico tenía un aspecto realmente extraordinario. Uno tras otro, los robots subieron al escenario. Chenbin tuvo que admitir que eran realmente impresionantes, cada uno con características de diseño distintivas. Después de que se mostraron los primeros 10 robots, Chenbin levó la calle que contenía su perro robótico al área detrás del escenario para esperar. 10 minutos pasaron rápidamente. El 15º presentador bajó del escenario. El anfitrión se paró en la entrada, mirando hacia Chenbin y el 16º presentador, y es su turno de subir al escenario. Chenbin tomó el micrófono y caminó con confianza hacia la plataforma. Buenas tardes a todos. Soy Chenbin, de la Escuela Profesional de Jiangzhou. El producto que he traído hoy es un perro robótico muy realista. Abrió la caja y el perro robótico salió, rodeando las piernas de Chenbin y empujándolas de vez en cuando con la cabeza. Todo el salón quedó en silencio sepulcral. Este perro robótico parecía un perro real. Y esos movimientos eran realmente reales. El grupo de investigadores de la primera fila, salvo el profesor, que ya lo había visto antes, lo miraban con los ojos muy abiertos. Cuanto más conocimientos técnicos tenían, mayor era su sorpresa. Un momento. ¿Era posible que un estudiante de una escuela profesional hubiera desarrollado un perro robótico así? Chenbin oyó un pitido de notificación del sistema en su oído. Ding. Valor de sorpresa plus 780. Genial. Reprimiendo su jubilo interior, Chenbin se agachó y dijo, vamos, saluda a todos. El micrófono se colocó cerca de la boca del perro robótico, y este emitió un adorable ladrido, guau, guau. El público permaneció en completo silencio. Sin embargo, los oídos de Chenbin no estaban nada tranquilos. En ese mismo instante, se habían acreditado otros 260 puntos de asombro en su cuenta. En apenas 10 segundos, ya había acumulado lo suficiente para 10 tiradas. Chenbin continuó, este perro robótico tan realista cuenta con una velocidad extraordinaria, alcanzando una velocidad máxima de 60 km por hora. Un murmullo recorrió al público. 60 km por hora? No parecía especialmente rápido, pero este perrito, de apenas 30 centímetros de altura, podía alcanzar los 60 km por hora? Ding! Valor de impacto plus 350. No todos contribuyeron con valor de impacto, pero los que lo hicieron fueron suficientes. Posee una extraordinaria capacidad de salto, capaz de saltar hasta 3 metros. En cuanto pronunció estas palabras, el perro mecánico saltó al aire. El diminuto perro mecánico saltó 3 malditos metros de altura. Más de un metro más alto que el propio Chenbin. Ding, impacto visual plus 620. Chenbin lo entendió, el público no podía resistirse al espectáculo visual. Entonces mostraría sus impresionantes capacidades visuales. Puede saltar hasta 20 metros. El perro robótico corrió hacia el borde del escenario, tomó un pequeño impulso y se impulsó diagonalmente hacia arriba. Trazó un elegante arco en el aire antes de aterrizar en el lado opuesto del escenario. Pum. Todo el recinto quedó en un silencio sepulcral. 20 metros? ¿Un perro mecánico podía saltar tan lejos? Ding. Valor de impacto plus 450. Chenbin continuó, por supuesto, esto es solo su capacidad locomotora básica. El perro mecánico también posee formidables capacidades de procesamiento de información. Volviéndose hacia la primera fila de jueces, ordenó, vía buscar la placa con el nombre del profesor.
El perro mecánico salto del escenario y aterrizó con precisión delante del profesor. Agarró la placa con sus mandíbulas, luego giró y volvió a saltar al escenario. Toda la secuencia fluyó con una fluidez perfecta. Ding. Valor de impacto plus 360. Devuélvala. El perro mecánico aterrizó, se giró, saltó de nuevo y regresó a los pies del profesor, depositando la placa con su nombre. Ding. Impacto plus 60. Normalmente, el mismo punto solo podía causar impacto una vez una segunda demostración tenía poco impacto adicional. Pero para Chin Bin, cualquier ganancia era bienvenida. Unleaving señaló el final de la demostración de 2 minutos. Esos 2 minutos lo reportaron enormes recompensas, 2,880 puntos de admiración, suficientes para casi 3 tiradas de 10. Si añadía otros 1000, podría incluso adquirir la tecnología de la armadura exoesquelética. Era una pena que solo fueran 2 minutos de lo contrario, habría podido cosechar más puntos de admiración. Un momento, intervino de repente el hombre vestido con uniforme militar. Chen Bin lo miró confundido. El coronel en se puso de pie, ¿se lo podrían acoplar armas a este perro? Chen Bin se quedó algo desconcertado, pero respondió, ¿qué tipo de armas? Un rifle, por ejemplo. Chen Bin negó con la cabeza. Este perro mecánico que he diseñado posee capacidades ofensivas inherentes. Acoplarle un rifle resultaría incongruent, sería un híbrido desajustado. El coronel miró instintivamente al perro mecánico, ¿este perro tiene capacidades ofensivas? Efectivamente. Se trata de un modelo de compañía, pero también posee capacidades de vigilancia. Con un simple interruptor, se puede reconfigurar para el ataque. Chen Bin continuó, gesticulando, ¿quer una demostración? Sí, por favor, hágalo. Chen Bin echó un vistazo a la zona, pero no encontró ningún objetivo adecuado. ¿Hay algo aquí que puede usar para la prueba? Capítulo 13, Memoria fotográfica. El coronel hizo una señal y un soldado detrás de él abrió rápidamente una caja. De su interior, un perro mecánico pintado con camuflaje se puso en pie. Llevaba 2 rifles montados en la espalda, alineados con su estructura. El perro mecánico de grado militar subió ágilmente al escenario. Chen Bin dio la orden, destruye ese perro mecánico. El perro mecánico de Chen Bin se abalanzó hacia delante, cubriendo los 10 metros de distancia en un instante. Se lanzó sobre la unidad enemiga y hincó a sus mandíbulas líneas de dientes metálicos en el cuello del objetivo. Snap. La capa exterior del cuello del perro mecánico, hecha de metal, se desgarró, dejando solo unos pocos cables que lo mantenían unido. Huankai echó la cabeza hacia atrás y, al mismo tiempo, levantó una pata para presionar los cables. Una cuchilla afilada de 2 centímetros de largo sobresalía de la punta de su garra, cortando todos los cables limpiamente y arrancando la cabeza del perro mecánico. El perro mecánico siguió moviéndose, ya que su cabeza solo albergaba cámaras y sensors. El controlador y los módulos de alimentación se encontraban dentro de su torso. Pero Huankai no dio señales de detenerse. Una garra se abaixó y la hoja afilada como una navaja corta la carcasa del perro mecánico. Entonces Huankai le dio un mordisco. Su aterradora fuerza de mordida, junto con sus robustos dientes, desgarró la carcasa exterior del perro mecánico. Después de morder, Huankai retiró bruscamente la cabeza, arrancando una placa de circuitos del torso del perro mecánico. Las chispas volaron, crepitando y estalando. El sonido resonó en toda la arena. Ding. Valor de impacto plus 800. El director en ese quedó estupefacto, con la boca abierta, mirando al perro mecánico con total incredulidad. Desde el momento en que el perro mecánico de Chen Bin se abalanzó hacia adelante hasta el final de la batalla, habían pasado menos de 3 segundos. La ferocidad que mostraba este perro mecánico contrastaba enormemente con su anterior tenura. Más allá de eso, lo que realmente lo sorprendió fue la aterradora destreza en combate del perro mecánico. Esas garras aterradoramente rápidas desgarraron sin esfuerzo la carcasa metálica. Si el objetivo fuera una persona, ¿podría resistirlo? Por supuesto que no. Los ojos del coronel brillaron. Las funciones principales de los perros mecánicos en el campo de batalla eran 2, reconocimiento y reconocimiento. La segunda era el asalto urbano terrestre. Los bombardeos con misiles y los barridos con drones por sí solos nunca podrían lograr una limpieza total. La guerra requería que las fuerzas terrestres avanzaran. Ya habían activado las líneas de producción de carros de combate principales precisamente para este avance terrestre. Estos perros mecánicos podrían sustituir a los soldados humanos durante los avances terrestres, reduciendo el número de bajas.
En su opinión, ni siquiera los perros mecánicos equipados con rifles podían igualar al modelo de Chin Bin. Cargando a 60 km por hora, cualquier oponente humano apenas tendría tiempo de reaccionar. Incluso si lo hicieran, escapar sería imposible. Y una vez dentro del alcance del perro mecánico, su destino sería el mismo que el de sus homólogos mecánicos. Simplemente hecho trizas. Según este cálculo, equipar al perro robótico de Chin Bin con un rifle era realmente superfluo. El resto del personal militar present lo miraba con los ojos muy abiertos, incrédulo. La mayoría poseía algunos conocimientos técnicos. ¿No era el rendimiento de este perro robótico algo inaceptable? Una vez completada su tarea, el perro mecánico volvió al lado de Chin Bin, retomando su costumbre de frotarse contra la pernera de su pantalón, tan adorable y obediente como siempre. Pero los presentes solo podían recordar su abrumador poder y brutalidad de momentos antes. Debajo del escenario, los profesores y Juan Esteban igualmente atenidos y desconcertados. Era la primera vez que se encontraban con las formidables capacidades del perro mecánico. ¿Realmente poseía este perro mecánico capacidades ofensivas? ¿Y tan potente? ¿Un solo mordisco y dejó al perro robot militar completamente inutilizado? Hay que tener en cuenta que los perros robots militares tienen el exterior completamente metálico. ¿Y aún así lo rompió de un solo mordisco? Chin Bin sacó al perro robot del escenario, encontrándose primero con las miradas atenidas de innumerables espectadores. Muchos ojos se posaron en la insignia de su uniforme, incrédulos. ¿Podía una escuela profesional producir realmente un prodigio así? El director en ella estaba esperando en la salida. Sacó su móvil para intercambiar datos de contacto con Chin Bin antes de volver a la plataforma de los jueces para reanudar su función. El estudiante clasificado en el puesto 17 subió al escenario con su perro mecánico. Con el micrófono en la mano, se quedó momentáneamente sin palabras. Habiendo presenciado el rendimiento del perro mecánico entre bastidores, permaneció en estado de shock. También sentía una profunda sensación de insuficiencia. ¿Qué derecho tenía el perro mecánico de su equipo a competir junto al de Chin Bin? El público que se encontraba debajo del escenario también sintió un marcado contraste. Si el perro mecánico de Chin Bin no hubiera estado presente, estos perros que subían al escenario con sus movimientos ágiles y estables habrían merecido un elogio respetable. Pero después de presenciar la creación de Chin Bin, estos perros mecánicos parecen ahora completamente inútiles en comparación. La competición pasó instantáneamente de ser un deslumbrante despliegue de diversidad a ser un auténtico tedio. Chin Bin no se molestó en ver las demostraciones de los robots de los otros equipos se dirigió directamente al taller. Esta única actuación la había reportado la asombrosa cifra de 4,000 puntos de admiración. Estaba diciendo probar suerte en la lotería. Nunca antes había intentado un golpe crítico de 10 tiradas. Al entrar en el taller, Chin Bin cerró la puerta, se lavó las manos y sacó agua en la cara. Si las condiciones lo hubieran permitido, incluso habría considerado darse un baño ritual y ayunar. Sentado en su silla, Chin Bin cerró los ojos y centró su atención en lo más profundo de su conciencia. En la plantilla, sus puntos de choque se habían acumulado hasta alcanzar los 4,300. Gastar 1,000 en 10 tiradas no era precisamente un derroche. 10 tiradas. La interfaz del sistema volvió a parpadear y luego apareció un punto de luz blanca, otro rollo de papel. Surgieron 5 rolas de una sola vez. A continuación vino algo diferente, un taburete plegable con respaldo, un artículo esencial para el hogar, los viajes o las pelis. Por fin, algo diferente. ¿Pero para qué servía? Apasitos, que aceleran la curación de las heridas. Chin Bin se sintió bastante defraudado. Agua mineral, rep 1 los fluidos corporales. Agua mineral plus 1. Chin Bin se quedó realmente sin palabras. ¿No podía salir algo útil? 10 tiradas consecutivas, solo quedaba un objeto. En medio del parpadeo de la luz, apareció de repente un destello azul. La atención de Chin Bin se centró en él. La última vez que aumentó su afinidad mecánica, también fue una luz azul. Ding. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido mejora de la memoria. Chin Bin se llevó una agradable sorpresa. ¿Mejora de la memoria? Esto era esencialmente un aumento de atributos, ¿era este el efecto de golpe crítico de las 10 tiradas? De repente, la notificación volvió a sonar, ding. Las 10 tiradas te permiten elegir un objeto para un golpe crítico. Chin Bin se detuvo. ¿Un golpe crítico significaba algo valioso dentro del sorteo de 10? ¿Qué había que dudar? Un golpe crítico en pañuelos de papel seguiría siendo solo pañuelos de papel.
Selecciona Majora de la Memoria. Ding. La Majora de la Memoria se ha actualizado a memoria fotográfica. Chenbin cinchio de repente un escalofrío en la frente, que luego así extendió una velocidad asombrosa. En un instant, lino toda su mente. Chenbin cinchio que sus pensamientos se volvían extremadamente claros, su mente despejada, como si las nubes se hubieran disipado para revelar el sol. Abriendo los ojos, Chenbin tomó apresuradamente el manual de la máquina herramienta. El grueso manual contenía abundante texto y ilustrations. Chenbin lo abrió por una página al azar, luego un vistazo y luego lo cerró. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que con solo pensar en esa página podía verla. Cada carácter, cada ilustración, incluso el patrón de la propia página, quedó grabado en su memoria con una claridad cristalina. En menos de un segundo, sus pensamientos no pudieron seguir el ritmo de sus ojos, pero su mente había memorizado todo el contenido. ¿Era esto ser un genio? Sin haberlo experimentado de primera mano, realmente no se había dado cuenta de que ser un genio podía ser tan absolutamente absurdo. Afortunadamente, él también se había convertido en un genio. Capítulo 14, Representación realista. Sigo procesando los componentes. La demostración duró toda la mañana, pero, en realidad, concluyó en el momento en que Chenbin subió al escenario. Las siguientes presentaciones resultaron totalmente aburridas. Los que presentaban en el escenario no mostraban ningún deseo de ganar. Los que miraban desde abajo no sentían ninguna sensación de asombro. Chenbin había elevado su nivel de exigencia a un nivel extraordinariamente alto. Los diseños de robots normales ya no les sorprendían. Tan pronto como concluyó la demostración, un grupo de jueces no pudo esperar más. Se dirigieron directamente al taller para buscar a Chenbin. Les invadió un deseo irresistible de ver el perro mecánico de cerca. El decano también buscó a Chenbin. Si no hubiera tenido que actuar como juez en la competición, habría ido a buscar a Chenbin hacía mucho tiempo. Una multitud irrumpió en el taller y cerró la puerta tras de sí. Chenbin se giró, algo desconcertado, y se encontró con las fervientes miradas del grupo reunido. Instintivamente, dio un paso atrás. ¿Qué os pasa a todos? Queremos ver tu perro mecánico. Chenbin, ante sus ansiosas miradas, soltó el perro mecánico. El grupo de ancianos se reunió a su alrededor y lo examinó de cerca. El aspecto del perro robot era casi idéntico al de un perro pastor, como si el pelaje del perro hubiera sido sustituido por una carcasa metálica. Incluso tenía esa textura escamosa. ¿Por qué tiene lengua? Preguntó uno de los investigadores. La lengua contiene sensores de temperatura y humedad, así como sensores de presión. Si muerde algo con demasiada fuerza y detecta riesgo de daño dental, suelta su presa y ajusta el ángulo para volver a morder. Ding. Valor de impacto plus 12. Chenbin hizo una pausa. ¿Qué tenía esto de impactante? ¿Realmente había dejado atenito a todo el grupo? Los investigadores intercambiaron miradas y se quedaron en silencio. Estos pequeños detalles no eran las características principales del perro robot, pero esos elementos de diseño tan bien pensados eran aún más notables. Solo un producto terminado incorporaría mejoras tan refinadas. Era una señal de la madurez de la tecnología. Un profesor no pudo evitar preguntar, ¿el profesor mencionó que este perro robot era su diseño? Diseñado y construido por una sola persona. Chenbin asintió. Correcto. El profesor negó con la cabeza rotundamente. No me lo creo. Y es prácticamente imposible. El profesor apartó rápidamente al profesor que había hablado. No habla sin pensa. No es imprudencia. La investigación exige ante todo escepticismo. Tengo que conocer el verdadero creador de este perro robótico. El profesor veterano se volvió hacia Chenbin. No vi por ti personalmente. Hoy en día, hay muchos alumnos de primaria que publican artículos en revistas de prestigio. Ya sabes cómo es. Los artículos de primer nivel son una cosa, pero este perro robótico simplemente no comprende su importancia. Y es un hito absoluto en la robótica. ¿Quién es tu padre? Chenbin miró al profesor, cuyos ojos estaban fijos en él, con una expresión peculiar. Se dio una ligera palmada en el pecho. Si mi padre fuera un investigador de primer nivel, ¿acaso estaría asistiendo a esta universidad? El anciano profesor se contuvo, pero inmediatamente insistió, si fueras un genio, ¿estarías aquí? El profesor pensó que eso tenía sentido. El profesor intervino para calmar los ánimos, yo mismo le manda ese perro robótico. Cuando le planteé un problema complejo, comprendió la solución de un solo vistazo.
Pero su intervención fue inútil, nadie lo creyó. Shenbin no mostró ninguna inclinación a defenders. Si tuviera que justificarse cada vez que se enfrentara a una duda, acabaría sin hacer nada más que dar explicaciones a todo el mundo. Pueden ver el perro robot si lo dejan, o marchas si no lo dejan. Debemos verificar quién es el creador de este perro mecánico, o se revocará su elegibilidad para la competición. De lo contrario, si todo el mundo toma prestados robots construidos por personas ajenas a la competición, se socavaría su integridad. Shenbin ese burlo, entonces presenten pruebas que demuestran que no lo construyó. ¿Algo más? Si no, no me molesten. Como se entendiera el lenguaje humano, el perro mecánico se giró y saltó a los pies de Shenbin, sin siquiera mirar al grupo. El viejo profesor no esperaba que Shenbin fuera tan directo. Se sonrojó. Ahora te toca a ti presentar pruebas de que este perro mecánico es creación tuya. ¿Tienes los planos de diseño? ¿Todas las especificaciones de los componentes? Sí. En mi cabeza. El profesor recordó de repente como Shenbin había fabricado países sin consultar nunca los planos. Y esa velocidad aterradora al responder a las preguntas. ¿Podría ser? ¿Realmente lo tenía todo almacenado en su mente? El viejo profesor se rió con amargura, ¿en tu mente? ¿Tu cerebro es un superordenador? ¿Sabes cuántos países tiene este perro mecánico? 934 componentes. El viejo profesor se quedó paralizado entonces. ¿Cuál es la longitud de la segunda sección de la cola metálica de este perro? Longitud, 17,6 milímetros. Anchura, 15,4 milímetros. Grosor, 2 milímetros. Mientras hablaba, Shenbin dibujó casualmente la paisa en un trozo de papel, así es como se ve. Los ancianos instintivamente abrieron mucho los ojos. Miraron fijamente la paisa en el papel, luego miraron la segunda sección de la cola del perro. Era idéntica. Al observar sus expresiones, Shenbin frunció el seno. ¿No son ustedes genios? ¿Tan mala memoria tienen? Solo se trata de anotar unos cientos de países, ¿por qué hay que involucrar un superordenador? El viejo profesor parecía totalmente incrédulo. Imposible. ¿Cómo son los dos países que conectan las articulaciones de las patas del perro mecánico? Sus especifications. Shenbin siguió dibujando rápidamente antes de entregar los bocetos, 4 componentes principales conectados entre sí, 18 países más pequeños. Dibujar más no les ayudaría a verlos, así que solo dibujé el exterior. Pueden compararlos visualmente. El viejo profesor se quedó mirando los bocetos y luego volvió a mirar la articulación de la pata del perro mecánico, era idéntica. Su voz tembló ligeramente. ¿De verdad recuerdas todo esto? ¿Es tan difícil? Después de haber observado el espectáculo durante tanto tiempo, el decano en desistencia ahora completamente atenido por la audacia de Shenbin. Ni siquiera podía refutarlo. El muchacho lo recordaba todo de verdad, y claramente no era difícil. El profesor no pudo evitar preguntar, ¿cómo conseguiste recordarlo todo? ¿Qué quieres decir? Shenbin miró hacia atrás, desconcertado. Yo lo desarrollé. Por supuesto que lo recuerdo. El profesor había desarrollado numerosas cosas él mismo, ¿por qué no podía recordarlas? Tenía que tomar notas sobre su propio trabajo. Lo mismo ocurría con otros investigadores. Al ver que todos guardaban silencio, la perplejidad de Shenbin se acentuó. ¿No se supone que ustedes recuerdan todo de un vistazo? El coronel intervino, a la entrada del recinto hay un tablón de anuncios de la competición. ¿Qué pone en la séptima línea? Sin detenerse, Shenbin respondió, el horario del concurso, de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. El profesor en se giró y llamó a un guardia de seguridad. En cuestión de minutos, el guardia regresó con el tablón de anuncios en posición vertical. La séptima línea mostraba efectivamente el horario del concurso. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Varios profesores veteranos intercambiaron miradas. Uno murmuró, ¿podría ser esto la legendaria memoria fotográfica? Al mencionar la memoria fotográfica, la mirada de todos hacia Shenbin denotaba un atisbo de desconcierto. Siempre habían creído que tal hazana pertenecía al ámbito de los mitos y las leyendas. Sin embargo, Ali estaba desarrollándose ante sus propios ojos. Shenbin lo había demostrado deliberadamente, ya que más de una persona había cuestionado sus habilidades y tenía que demostrar algo. Bien, si no tienen nada más que hacer, no me molesten. Tengo trabajo que hacer. Shenbin habló mientras manejaba la máquina herramienta. El profesor dio un paso adelante. Quiero hablar contigo sobre este perro mecánico.
Tras observer to do el espectáculo, había sido testigo del extraordinario talento de Chinbin. Ahora, su mirada denotaba una pizca de envidia. Siempre había descartado la memoria fotográfica como una mera hyperbole para referirse a una capacidad de recuerdo excepcional. Hasta que Chinbin lo demostró su verdadera naturaleza, nunca se había dado cuenta de que era real. Capítulo 15, El ajuste perfecto. Cuando cree que estará listo para la producción en masa este perro mecánico que ha desarrollado? Chinbin lo miró desconcertado. ¿Producción en masa? El profesor al darse cuenta de que Chinbin no entendía lo que quería decir, lo explicó. Significa tomar un prototipo de laboratorio y ampliarlo para la fabricación en serie fuera de línea. Es muy difícil debido a los requisitos de precisión. La mayoría de las plantas de mecanizado simplemente no pueden hacerlo. Por lo tanto, a menos que se trate de una producción de bajo volumen o de armamento a gran escala y de alta precisión, la mayoría de los equipos presentan sutiles diferencias entre los prototipos de laboratorio y los modelos producidos en masa. Chinbin comprendió el concepto y negó con la cabeza de forma decisiva. Sin embargo, este perro mecánico puede pasar directamente a la producción en masa. La mayoría de los componentes son países no estándar hechos a medida que he encargado, y solo unas pocas se fabrican en metal. Los requisitos de fabricación no son especialmente exigentes. El coronel abrió los ojos de par en par. Se había preparado para unas especificaciones de producción en serie rebajadas. Pero Chinbin lo estaba diciendo que este perro mecánico podía entrar en producción en serie tal cual. Una máquina con un rendimiento tan extraordinario sería imparable en el campo de batalla. Costa aproximado? El coronel necesitaba una cifra para discutir la adquisición en su próxima reunión. El coste inicial de fabricación de estas unidades era de 40,000. A medida que producimos más países, el precio bajó ligeramente 30,000. Si necesita cantidades mayores para la producción en serie, el precio sería significativamente más bajo. El coronel temblaba por todo el cuerpo. ¿Aproximadamente cuánto? No puedo dar una cifra exacta, pero sin duda menos de 10,000. La voz del coronel se quebró. ¿De verdad? Los precios actuales de mercado de los perros mecánicos solían superar los 100,000. Chinbin ofrecía uno por menos de 10,000? ¿Qué significaba eso? Entrenar a un perro real requería al menos 100,000 yuans, con el riesgo de fracasar. Incluso los perros militares exitosos incurrían en costos anuales que superaban los 30,000 yuans. Al observar la agitación del coronel, Chinbin se encogió de hombres, en teoría, sí. Pero actualmente solo tengo un pequeño taller. La producción es lenta, todos los países se subcontratan y el montaje no puede seguir el ritmo. El coronel lo descartó con un gesto, eso no es un problema. Organizaremos personal para que se ponga en contacto con usted. El profesor dio un paso al frente, yo me encargo, es justo lo mío. El anciano profesor que antes había dudado de Chinbin también se levantó, como si nadie más estuviera cualificado. Pero yo tengo más experiencia y mi línea de producción de perros mecánicos podría acelerar el lanzamiento al mercado de su modelo. Las expresiones de los demás cambiaron, ellos también deciden ayudar. Ayudar a producir en masa el perro mecánico significaba tener acceso a su tecnología, una oportunidad de aprendizaje casi sin igual. Como investigadores en robótica, la aparición del perro mecánico les pareció un golpe que redujo su dimensión. Realmente querían comprender su funcionamiento interno. Chinbin observó a la multitud ansiosa y vio que no tenía otra opción. Profesor estaría dispuesto en instruirme? Estar encantado. Sonrió el profesor ya que la ventaja de ser el primero en actuar era evidente. El representante de la Universidad de Manhwa sacó su móvil, intercambiamos nuestros datos de contacto. Si tienen alguna pregunta o necesidad, la misma directamente. De acuerdo. En el taller, un numeroso grupo de investigadores se marchó decepcionado. El profesor sonrió, el costo y el precio son cuestiones distintas. El precio implica numerosas consideraciones. Primero comenzaremos la producción en masa, calcularemos los costos y luego determinaremos los precios basándonos en múltiples factores. Necesito el conjunto completo de componentes del perro mecánico, las especificaciones de fabricación y el plano completo. Chinbin sacó su teléfono, se lo envió. El profesor se quedó paralizado, en su teléfono. La mayoría de los diseños de los componentes están almacenados en mi teléfono. Tienen mucha capacidad de almacenamiento y, cuando se encargan países personalizados, todo el mundo utiliza su teléfono. El profesor se quedó en silencio. En cierta medida, esta información requería confidencialidad.
Si alguien se hubiera fijado en Shenbin, podría haber obtenido todos los planos de los países que había pedido, y incluso podría haber mandado un perro mecánico. Por poco así produce una fuga tecnológica. Shenbin envió toda la información de los países desde su teléfono, algunas aún no están dibujadas, las estoy fabricando yo mismo. Las enviaré más tarde. De acuerdo. El profesor ho reflexionó brevemente. En cuanto al precio, ¿qué opinas? ¿Cuántos beneficios esperas obtener? ¿Hay algún enfoque en particular? Sugiero dos niveles de precios. Uno para el ejercicio, manténlo bajo, ya que no hay competencia. El rendimiento de tu perro mecánico es esencialmente monopolístico. No hay necesidad de precios exorbitantes. Para el mercado comercial, el precio puede ser ligeramente más alto. De lo contrario, otras empresas no sobrevivirán. Las empresas de alta tecnología tienen importantes costes de I+D, además de los salarios del personal, las instalaciones y otros gastos diversos. Dado el bajo volumen de ventas de los perros robóticos, deben cobrar precios elevados para recuperar los costes. Shenbin recordó que los perros robóticos del mercado eran realmente caros, aunque sus costes de producción reales no eran tan elevados. Pero he visto muchos sectores monopolizados por empresas extranjeras en los que los precios son altísimos. Una vez que China domine la tecnología, ¿no caerán los precios en picado? El profesor José Río entre dientes es diferente. Los precios en el extranjero son altos, pero ¿a quiénes los venden? Principalmente nosotros. Si lo desarrollamos nosotros mismos, acabaremos comprándolo de nuevo. ¿Por qué mantener precios tan altos? Tomemos como ejemplo las máquinas escudo. Se utilizan principalmente en China. La longitud total de los túneles subterráneos construidos por el resto del mundo en un año no iguala la producción mensual de China. Sin embargo, piensen los automóviles, una vez que la tecnología china se ponga al día, los precios en el extranjero seguirán siendo igual de elevados, ¿no? Shenbin no había considerado estas dinámicas, aunque la lógica era válida, así que el ejercicio asegura el precio base, mientras que las ventas civiles siguen los precios del mercado? Exactamente. Una vez acordada la estrategia de precios, el profesor ho continuó, formemos un equipo? Básicamente, su unidad de apoyo, usted se encarga de la I+D y ellos gestionan la producción en masa, las ventas, etc. ¿Crear una empresa? Shenbin se sintió realmente tentado, aunque no tenía experiencia, no nos precipitemos. Primero lo estudiar. Muy bien. El profesor ho pasó al siguiente punto. La investigación y el desarrollo son totalmente distintos de la producción en masa y las ventas. Pero Shenbin no era el mismo hombre que antes. Su memoria fotográfica hacía que su mente fuera excepcionalmente aguda. Crear una empresa era esencial, ya que podría encargarse de numerosas tareas, lo que lo evitaría tener que hacerlo todo él mismo. Una vez que el ejercicio hiciera los pedidos, la financiación dejaría de ser un problema. Aunque el precio base era modesto, se aplicaría un pequeño margen de beneficio. Con el volumen, los beneficios aumentarían naturalmente. Las ventas civiles no despegarían de inmediato, pero Shenbin no buscaba volumen, buscaba impacto. A las dos en punto, la discusión había agudizado considerablemente su pensamiento. Una vez establecida la empresa, ni siquiera necesitaría gestionarla personalmente. Bastaría con contratar a un especialista para que se encargara de la operación. Con un supervisor de IA, se le notificaría cualquier problema de inmediato. Aún así, la empresa debe confiarse a alguien de confianza. Shenbin pensó rápidamente en un candidato adecuado. Sacó su teléfono y marcó, hola, tutor, ¿qué estás haciendo? Sonando. ¿Por qué? ¿Te apetece entrar en el mundo de los negocios? El tutor se detuvo, sorprendido, ¿yo? ¿Un hombre adulto? ¿Entrar en el mundo de los negocios? ¿Cómo podría hacer eso? No de la forma en que estás pensando. Lo que quiero decir es, ¿te gustaría dejar la universidad para probar algo nuevo? ¿Qué? Quiero crear una empresa, pero me centrar en la investigación y el desarrollo. La empresa necesita a alguien que la gestione y creo que tú serías perfecto para el puesto. Y Dongsheng se quedó estupefacto. Después de todos esos años como tutor, nunca había imaginado que un estudiante le pediría algún día que dirigiera una empresa. Capítulo 16, adelante. Shenbin había elegido al consejero tras una cuidadosa reflexión. Tras haber gestionado innumerables asuntos estudiantiles en la universidad, el consejero había sido testigo de una gran variedad de personas y situaciones, lo que lo hacía perfectamente adecuado para gestionar la empresa.
En cuanto a la estrategia corporativa y otros asuntos similares, aunque el consejero carecía de experiencia en estas áreas, la empresa de Chen Bin no la necesitaba. ¿Realmente tenía que preocuparse por las ventas de los productos que fabricaba? Al fin y al cabo, todos ellos eran innovaciones revolucionarias. Te ofrecer un sueldo generoso más comisiones. ¿Qué me dices? El consejero seguía indeciso. Chen Bin insistió, ¿qué te parece esto? Hago los trámites necesarios con la universidad para que conserves tu puesto mientras me ayudas a crear la empresa? Esta propuesta finalmente lo convenció. Sin preocupaciones pendientes y con la perspectiva de oportunidades ilimitadas, ¿qué más había que deliberar? De acuerdo. Entonces primero debes ayudarme a registrar la empresa. ¿Cómo la llamaremos? Chen Bin hizo una breve pausa, llamémosla Super Atlas. Super Atlas Technology Company? Exacto. Chen Bin colgó y se volvió hacia el profesor el tutor creará la empresa por mí. Todas las operaciones posteriores se llevarán a cabo a través de esa entidad. La voz del locutor volvió a sonar fuera. La competición de la tarde estaba a punto de comenzar. La competición de la tarde resultó aún más intrigante, con contendientes similares. Eso fue antes de que apareciera el perro mecánico de Chen Bin. Una vez que el perro mecánico de Chen Bin subió al escenario, todas las miradas se fijaron únicamente en su actuación. Sin embargo, en comparación con la sesión de la mañana, que obtuvo miles de puntos de admiración en solo unos minutos, toda la tarde solo obtuvo 800 puntos de admiración. Era algo natural. Llevar una pistola moderna a la antigüedad y dispararla causaría una gran conmoción, lo que probablemente haría que innumerables personas creyeran que los cielos habían desatado su aire. Pero las armas de fuego del mundo actual simplemente no podían provocar tal asombro. Disparar una en la nación del dragón podría incluso confundirse con petardos. Los puntos de asombro volvieron a la marca de los 4000, lo que le permitió adquirir más tecnología. Además, esa tarde llegaron buenas noticias, habían llegado los componentes personalizados para su canon electromagnético. Junto con dos carcasas de plástico, el canon se montó rápidamente una vez que se encajaron. No era un campo de prohibidas, así que Chen Bin metió el arma en su bolsa, se la entregó al profesor Juan y se dirigió al escenario para recoger su premio. El presentador tomó el micrófono. El primer puesto de esta competición de robótica es para Chen Bin, del Instituto Técnico y Profesional de Jiangzhou. Su robot compañero simulado, con su extraordinario realismo, y sus capacidades de análisis de información superintelligence y su excepcional rendimiento, ha superado a todos los demás. Chen Bin subió al escenario para recibir su premio. 3 equipos compartieron el primer premio. Los otros 2 equipos también habían tenido un rendimiento admirable, pero al subir al escenario se sintieron bastante inadecuados. Deberían haber obtenido el primer puesto sin lugar a dudas, pero compartir el primer puesto con Chen Bin les parecía ahora algo enmerecido. Aún así, había que cumplir con las formalidades. Había que pronunciar los discursos. Debajo del escenario, el profesor Huang notó que la bolsa que llevaba en la mano pasaba más de lo habitual. ¿Podría ser que la bolsa fuera andable? Justo cuando se le pasó por la cabeza esa idea, el peso desapareció de repente de su mano. Se oyó un estruendo cuando varios componentes se esparcieron por el suelo. Hablando del rey de Roma. Al agacharse para recoger los países, el profesor Huang se quedó sin palabras. Chen Bin era realmente despiadado, venía a competir, pero sin vergüenza alguna estafaba a los organizadores. Además de los componentes, había una pistola de juguete. Al levantarla, el profesor Huang notó su sorprendente peso. Esto no podría ser un canon electromagnético? La idea hizo que el profesor Huang sacudiera la cabeza. ¿Cómo podía ser eso? Imposible. Levantó la pistola y la examinó de cerca. Su carcasa de plástico era sorprendentemente sólida, lo que le daba un aspecto de alta calidad. El diseño era distintivo, con un canon en la parte delantera, lo que le daba el aire de un arma futurista. Con 50 centímetros de largo, no era excesivamente larga al sostenerla con ambas manos, se sentía perfectamente equilibrada. Inconscientemente, la mano del profesor Huang se cerró alrededor de la empuñadura y sus dedos se posaron en el gatillo. Desde el podio, la voz del presentador resonó. Ahora invitamos a Chen Bin a pronunciar su discurso de aceptación. Chen Bin tomó el micrófono, y es un honor que mi perro mecánico haya ganado este premio. Gracias a todos. La presentadora observó como Chen Bin lo entregaba el micrófono, momentáneamente desconcertada. Los dos oradores anteriores habían hablado largo y tendido, pero Chen Bin solo había pronunciado una frase. ¿No debería dar las gracias a la nación dragón?
Dar las gracias a la universidad? Dar las gracias a sus profesores? Sin embargo, su profesionalidad brilló cuando rápidamente tomó el micrófono. El discurso de este estudiante ha sido realmente único. Los siguientes en subir al escenario son el equipo de desarrollo que ha obtenido el segundo premio en el concurso. Justo cuando Chen Ben se disponía a bajar del escenario, vio al profesor Huang sosteniendo una pistola con el dedo en el gatillo. Instintivamente, lo arrebató el micrófono. Profesor Huang, no dispare. Y es peligroso. El profesor Huang se quedó paralizado, levantando la pistola por reflejo. Fue un instinto, comprobar instintivamente si Chen Ben se refería a esta arma. Pero al levantar la pistola, su dedo índice se tensó involuntariamente. Bang! Se oyó un débil estallido cuando un proyectil en forma de huso atravesó el aire y golpeó la estructura metálica del techo del estadio con precisión milimétrica. Bang! En un instante apareció un agujero en la estructura de acero. Lanzado a tres veces la velocidad del sonido, la fuerza destructiva del proyectil era aterradora. Pero aún no había terminado, ya que se trataba de un cañón electromagnético. Las armas de fuego convencionales utilizan balas propulsadas por pólvora después de cada disparo. Se debe expulsar el casquillo, lo que significa que el disparo es secuencial, un disparo a la vez. Un cañón de pulso electromagnético funciona de manera diferente. Las balas no requieren expulsión en cambio, múltiples proyectiles se aceleran simultáneamente a través del cañón y se disparan. Podían haber hasta 10 balas en el cañón a la vez. Y más se introducen continuamente en el cañón. Docenas de balas estallaron en un instante. Cuando el profesor Huang se movió, las balas alteraron su trayectoria, dejando una estela de balas directamente en el techo del estadio. Varias vigas de acero de la estructura del techo se rompieron, crujiendo bajo la tensión al doblarse. El profesor Huang se estremeció y soltó rápidamente el arma, con el rostro inexpresivo por la confusión. Los que estaban cerca gritaron y se dispersaron. El coronel, completamente desconcertado, se volvió para mirar al profesor Huang, que permanecía inmóvil, con el arma en la mano. Suelta el arma. El profesor Huang soltó apresuradamente el arma y la dejó en el suelo. El coronel miró el techo, que ahora corría el riesgo de derrumbarse, evacuando la multitud inmediatamente. Los soldados que había traído, junto con el personal, comenzaron a guiar a la gente fuera del estadio. Chen Ben sintió una olida de pánico. No había considerado las consecuencias de desarrollar un arma de fuego de forma privada, pero crear una y dispararla tantas veces no era un asunto trivial. Originalmente había desarrollado esta arma principalmente para su propio entretenimiento. Respirando hondo, Chen Ben se acercó al profesor Huang. Para entonces, el profesor Huang había recuperado lentamente el sentido, aunque seguía completamente aturdido. Se trataba realmente de un cañón electromagnético. El ruido del disparo era mínimo, principalmente el silbido del proyectil rasgando el aire. Luego estaba la cadencia de fuego y el retroceso notablemente bajo. Pero lo que más le sorprendió fue que Chen Ben solo había concebido la idea de desarrollar un cañón electromagnético air. Y joya estaba construido. ¿No era esa eficiencia un poco demasiado rápida? ¿Y no era el poder de fuego un poco excesivo? Perdido en sus pensamientos, Chen Ben se apresuró de repente. ¿Qué demonios has estado haciendo con mi arma? La bolsa se rompió. Chen Ben suspiró, observando los componentes esparcidos. No había remedio. ¿Cuáles son las consecuencias de la investigación no autorizada de armas? El profesor Huang no registró la pregunta de inmediato y miró hacia la posición del coronel. Al ver que el coronel estaba a cierta distancia, sacó apresuradamente su teléfono. Hola, viejo yen, ven inmediatamente a la competición de robótica. Al otro lado del teléfono, el profesor Yen se mostró sorprendido. ¿Por qué tengo que ir? Se trata del cañón electromagnético que le pediste Chen Ben que te ayudará a desarrollar. Lo ha construido, pero ha habido un accidente. Su cañón ha cortado las vigas de acero que sostienen el techo del estadio. Capítulo 17, a la espera de las prohibidas. El profesor Yen se rió entre dientes. ¿A qué viene tanto alarde? ¿De verdad un cañón electromagnético puede romper componentes de acero? De prisa en venero las consecuencias podrían ser bastante graves. La sonrisa del profesor Yen se desvaneció lentamente. ¿En serios? ¿Cuándo he bromeado yo sobre estas cosas? Ahora mismo voy. El profesor Yen colgó, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo podía un cañón electromagnético poseer un poder tan inmenso? ¿Cuánto debía medir el cañón? ¿Cuánto debía pesar? Mejor ir a verlo por mí mismo, y asumir la culpa.
Que chen bin ayudara con el desarrollo era una cosa, pero que lo desarrollará en secreto por su cuenta era otra muy distinta. El profesor Juan Calvo y así volvió hacia chen bin, la próxima vez que desarrolles armamento, quizás si mejor que ni avises. Puede que mis conocimientos son limitados, pero conozco a gente. Si liga el caso, al menos puedo interceder por ti. Chen bin asincio. De acuerdo. En ese momento, se acercó el coronel. El profesor Juan se dirigió a él, he disparado el arma accidentalmente hace un momento. ¿Dónde está el arma? El profesor Juan señaló la pistola de juguete que había en el suelo. El coronel examinó el arma, con su carcasa de plástico y su pintura barata. Tras un momento de silencio, se dio cuenta de que se trataba de una pistola de juguete. Y es un cañón electromagnético. El profesor Yen, del Instituto de Investigación de Armas Ligeras, encargó a Chen bin que lo ayudara en su desarrollo. El coronel encogió el arma y miró al techo con incredulidad. ¿De verdad es un cañón electromagnético? Como oficial de logística militar especializado en armamento nuevo, era un gran conocedor de las armas avanzadas. Los cañones electromagnéticos evolucionaban cada año, pero, independientemente de las modificaciones, su fuerza destructiva seguía siendo limitada y su precisión deficiente. Sin embargo, el daño causado por el arma de Chen bin era formidable. Había perforado el techo con estructura de acero. Incluso los tubos de acero del grosor de una cintura presentaban perforaciones. Además, los agujeros de bala trazaban patrones lineales precisos en el techo. Esta precisión era absolutamente excepcional. En comparación con los cañones electromagnéticos que él conocía, los agujeros de bala habrían quedado dispersos de forma descontrolada. El coronel en ese volvió hacia Chen bin, ¿cuál es la cadencia de fuego de esta arma? Cadencia máxima de fuego, 80 disparos por segundo. Los ojos del coronel en ese abriron de par en par, ¿qué? 80. Ding. Valor de impacto plus 30. Toda la multitud que los rodeaba quedó atonida al mismo tiempo. 80 disparos por segundo? Joder, ni siquiera las ametralladoras disparan tan rápido. Piénsalo, para rifles como el M16, la cadencia de tiro teórica es de 700 disparos por minuto, algo más de 10 disparos por segundo. Y eso es puramente teórico, sin tener en cuenta la recarga y el sobrecalentamiento. Incluso el AK-47 totalmente automático solo alcanza los 600 disparos por minuto. Las ametralladoras ligeras alcanzan unos 1000 disparos por minuto. Este cañón electromagnético? 4800 balas por minuto. Esa cadencia de tiro es absolutamente inigualable. Incluso supera a la ametralladora Gatling. Rivaliza con los cañones de los aviones, pensemos en el cañón Avenger, utilizado en aviones de ataque, que solo alcanza las 3900 balas por minuto. El coronel sostuvo el arma con firmeza, ¿cuántas balas tiene? 300. El coronel arqueó una ceja. ¿Tantas? Las balas tienen forma de diamante, lo que permite apilarlas de forma escalonada. Esto maximiza la capacidad dentro del mismo espacio. Además, son huecas por dentro, por lo que no pesan mucho. Y el alcance letal. No se ha probado, pero, en teoría, el alcance letal preciso debería estar entre 800 y 1000 metros. Los grandes ojos del coronel en ese llenaron de duda. ¿Es realmente un cañón electromagnético? Efectivamente. El coronel sintió la necesidad de probarlo inmediatamente, aunque cual no era el lugar adecuado para las prohibidas. Bien, vamos al campo de tiro. Chen bin señaló hacia el techo, y eso que. Yo me encargo de comunicarlo a los organizadores. El coronel asumió toda la responsabilidad del asunto y condujo al grupo hacia el Instituto de Investigación de Armas Pequeñas. Esta instalación contaba con un campo de pruebas profesional. El profesor Juan llamó al profesor Yen por el camino y lo indicó que esperara en el campo de tiro. Momentos después, el vehículo militar entró en el Instituto de Investigación de Armas Pequeñas y siguió adelante. Tras pasar un cruz, continuó durante otros 2 minutos hasta llegar al campo de tiro. El profesor Yenya estaba esperando en la entrada. A esas alturas, ya sabía lo que había sucedido. Se había producido un tiroteo en el recinto de la competición de robótica. Había obtenido fotografías de la escena. Sin embargo, estas imágenes transformaron su desconcierto inicial en un desconcierto absoluto. Donde antes estaba perplejo, ahora se sentía completamente desconcertado. ¿Cómo era posible que los efectos del cañón fueran causados por un cañón electromagnético? ¿Cómo podía tener un poder destructivo tan inmenso? Al ver al coronel, se apresuró a acercarse, de ver el arma.
El coronel en saco el canon electromagnético, con cierta sorpresa. ¿No ha visto antes esta arma? El profesor Yen se quedó mirando el arma, con la mente momentáneamente paralizada. Su aspecto no se parecía en nada a lo que había imaginado. Se había imaginado algo mucho más largo y grueso de que otra forma podría acelerar el proyectil? ¿Cómo podía tener una potencia tan inmensa? ¿Profesor Yen? El profesor Yen negó con la cabeza instintivamente y luego respondió, lo he visto. Pero solo present un concepto. No tenía una idea de que el desarrollo hubiera avanzado tanto, ni de que su potencia fuera tan inmensa. Al coger el arma, la mente del profesor Yen no pudo evitar recordar el día anterior. Justo había lavado a Chen Bin a ver el canon electromagnético. Y hoy, Chen Bin había fabricado un canon electromagnético. La investigación debía de haber comenzado hacía mucho tiempo, y solo se había revelado. Pero, aunque si fuera, no podía tener un poder tan inmenso. Una cosa tan pequeña, de menos de 60 centímetros de longitud total, aunque fuera de canon, ¿cómo podía acelerar una bala a una velocidad tan tremenda? El profesor Yen miró a Chen Bin, que había salido del vehículo. Abrió la boca para hablar, pero se tragó las palabras, el personal se está preparando para la prueba. Debería tardar media hora aproximadamente. Primero te llevará a descansar. El campo de tiro era enorme. En cuanto Chen Bin entró, vio un amplio equipamiento y varias cámaras de alta velocidad. A primera vista, parecía realmente profesional. El profesor Yen condujo a Chen Bin y a los demás a la plataforma de observación situada al lado del campo de tiro. Desde allí, un enorme panel de cristal ante balas ofrecía una vista clara del lugar de la prueba. Cuatro grandes pantallas mostraban diversos datos, junto con las imágenes de las cámaras de alta velocidad y las cámaras de alta definición. Desde este punto privilegiado, podían observar al personal que preparaba la zona de prohibidas. Era la primera vez que Chen Bin visitaba unas instalaciones de este tipo. Su primera impresión fue de sofisticación, con todo funcionando a la perfección. Mientras esperaban, empezaron a llegar más personas. Evidentemente, se había corrido la voz y los curiosos acudían para presenciar el preciso. Algunos eran claramente funcionarios, aunque la mayoría eran investigadores. Todos entraron con expresión de desconcierto y preguntaron inmediatamente, ¿dónde está el arma? Todos habían oído hablar del avance tecnológico y habían venido específicamente para ver el arma. La plataforma de observación tenía 50 asientos, que estaban llenos, pero la gente seguía entrando, todos de pie. Chen Bin no había previsto una afluencia tan grande. Aun así, todos los presentes parecían estar bien informados, lo que permitía muchos momentos impresionantes más tarde. Al fin y al cabo, esta exposición no era tan mala. Además, la investigación privada probablemente tampoco era un asunto serio, al menos nadie lo había mencionado todavía. Pensando que probablemente era inofensivo, Chen Bin se relajó. En lugar de esperar, más valía probar suerte en la lotería. Con tantos investigadores de primer nivel reunidos, ¿no aumentaría eso un poco su fortuna? Capítulo 18, Yo también quiero uno. Chen Bin concentró su atención en lo más profundo de su conciencia, saca. 100 puntos de choque desaparecieron y, al mismo tiempo, una luz comenzó a parpadear. Chen Bin observó expectante y entonces vio un destello de luz blanca. La luz blanca significaba un objeto común. El resplandor se desvaneció, revelando una caja redonda de hojalata, chicle refrescante. Refresca el aliento y revitaliza la mente y el cuerpo. 100 puntos de choque por una caja de chicles? Bueno, de todos modos era dinero ocioso. Masticarlo lo ayudaría a pesar el reto. Chen Bin metió la mano en el bolsillo. Cuando la sacó, apareció un paquete de chicles. Se metió uno en la boca y al instante se sintió refrescado. No estaba mal de sabor. El profesor Huang, sentado junto a Chen Bin, todavía estaba un poco nervioso. Dame uno. Chen Bin lo dio uno. El profesor Huang masticó dos veces y abrió mucho los ojos. Sintió la fresca sensación de mente invadir su boca y llegar directamente a su cerebro, haciendo que toda su mente se sintiera más ligera. Es genial. ¿Qué tiene de genial? Preguntó otro profesor a su lado, desconcertado. Chen Bin vio que el viejo profesor lo miraba y le pasó el chicle en silencio, probelo. El viejo profesor también masticó dos veces, esto tiene algo. Parece que te anima. Varios otros profesores mayores que estaban cerca también se volvieron para mirar. Todos habían estado esperando ansiosos, pero la espera en sí era tediosa. Con algo que los distrajera, su atención se desvió rápidamente. Chen Bin cogió un puñado en la palma de la mano, probánlo todos.
Algunos profesores eran, conteniendos, pero al ver que otros cogían trazos, no pudieron resistirse a coger uno. Chen bin ese sintió como un maestro de guardería repartiendo dulces a un grupo de niños. La calle entera desapareció. Los que no habían cogido ninguno retiraron las manos, mientras que los que lo habían probado estaban completamente asombrados. ¿De qué marca es? ¿Dónde lo has comprado? Lo compré hace mucho tiempo, no recuerdo dónde. ¿Why la marca? Chen bin sacó la caja, no tiene marca. Un profesor declaró, si averiguas la marca, envíame un mensaje. Sacó su teléfono mientras hablaba, toma, anadámonos. Los demás rápidamente siguieron su ejemplo, añadín también, para que puedas enviarme un mensaje cuando lo encuentres. La primera persona que quería añadirlo se detuvo, ya que realmente solo quería saber la marca del chicle. Tras un frenético intercambio, Chen bin había añadido a casi todos los presentes. Este interludio rompió la tensión anterior. Entonces, un profesor preguntó. ¿Desarrollaste el perro mecánico y ahora esta pistola de pulso electromagnético? La mayoría se mostraba escéptica, al fin y al cabo, se trataba de dos campos de investigación distintos. Pero no expresaron sus dudas. En circunstancias normales, no se habrían molestado en preguntar, ¿qué les importaba? Ahora, preguntaban por pura curiosidad. Respondió Chen bin. He oído que esta pistola tiene mucha potencia. ¿Cómo lo has conseguido? Las pistolas EMP que investiga nuestro departamento tienen una potencia muy limitada. Algunos preguntaban con hostilidad manifiesta, otros simplemente por curiosidad. A Chen bin no le importaban esas preguntas. ¿Tenías papel? Alguien trajo rápidamente papel y bolígrafo. Chen bin esbozó rápidamente el principio del generador electromagnético en el cuaderno, no sé qué estés utilizando, pero este generador electromagnético que he diseñado puede liberar una energía inmensa en un instante. Un profesor anciano tomó el papel de Chen bin y su expresión es ensombrició, este no es el sistema que estamos utilizando. Al resto, los demás palidecerán al instante y se agolparán a su alrededor, déjame ver. Déjame ver. Chen bin tomó una foto en silencio, crear un chat grupal y lo compartir ali. Podemos examinarlo todos juntos. 2 minutos más tarde, todos se unieron al grupo. Chen bin publicó la foto y la celequado en un silencio sepulcral. Solo en la mente de Chen bin sonó una voz, ding. Valor de impacto plus 79. Momentos después, los investigadores levantaron la cabeza uno por uno, con aspecto de haber visto un fantasma. Nunca habían visto este destino antes. Tampoco utilizaban este destino. Esto significaba que Chen bin había abierto un nuevo camino. El nivel de dificultad era mucho mayor que el de basarse en investigaciones existentes. Su reacción inicial fue que Chen bin había logrado un gran avance dentro de su propio campo de estudio. Ahora, Chen bin había presentado un destino superior. Se trataba de dos conceptos completamente diferentes. Sin duda, este destino podía aplicarse a otros equipos relacionados con la electromagnética. Una vez implementado, el rendimiento de todos los dispositivos electromagnéticos probablemente mejoraría sustancialmente. El grupo miró con los ojos muy abiertos a sus teléfonos, murmurando entre sí como poseídos. El director dirigió su mirada hacia Chen bin, era la segunda vez que presenciaba una escena así. La primera ocurrió en el taller del estadio, donde Chen bin había sorprendido a todos con su memoria fotográfica. Alguien llamó la atención, esto no debe filtrarse. Desde un punto de vista técnico, este destino era nada menos que revolucionario. Desde una perspectiva comercial, desencadenaría una ola masiva de actualizaciones de equipos. Con esta tecnología, la Nación Dragon podría tomar la iniciativa y superar al mundo en numerosos campos. Por lo tanto, no debía filtrarse bajo ningún concepto. El que habló era el director del Instituto de Investigación. A continuación, el director se volvió hacia Chen bin, lo invitó a unirse a nuestro instituto. Diga sus condiciones. El profesor Huang seguía estudiando los planos. Al no ser especialista en este campo, lo resultaba bastante agotador. De repente, levantó la vista. Un momento. ¿Alguien estaba robando talento? Pero después de levantar la vista, volvió a bajar la cabeza. Principalmente, ahora sentía que la universidad no tenía motivos para retener a Chen bin. Las aguas poco profundas no pueden nutrir a un dragón. Chen bin negó con la cabeza sin dudarlo. Si hubiera recibido esta invitación mientras aún estaba en la universidad, es posible que la hubiera aceptado. Pero ahora era diferente. Ahora el ejercicio lo hacía pedidos prácticamente sin falta. Y la universidad le proporcionaba un laboratorio.
Tenía un lugar para llevar a cabo su investigación, financiación y, lo más importante, libertad. Llevar a cabo la investigación aquí significaba que los guardias de seguridad patrulaban las instalaciones cualquier cosa que desarrollara no podía mantenerse en secreto. Si produjera productos de vanguardia aquí cada pocos días, probablemente lo diseccionarían y estudiarían. En la universidad, siempre podía alegar que era algo desarrollado anteriormente. El decano sintió una punzada de arrepentimiento, pero se abstuvo de seguir insistiendo. En su opinión, este lugar no era más que un charco poco profundo. Chen Bin era un auténtico dragón. Por el walkie-talkie, una voz del personal anuncio, todos los sistemas listos. Puede comenzar la prueba. El decano agarró la radio, trade el arma. Comienzan la prueba. El personal recuperó inmediatamente el rifle y comenzó la prueba. Lo primero que se probó fue la letalidad de un solo disparo. El rifle se fijó en su posición. A 10 metros delante del cañón había un objetivo considerable. Este objetivo estaba compuesto por múltiples capas de material compuesto grueso comprimido en una pila densa. Analizando cuántas capas penetraba la bala, se podía evaluar la letalidad. El examen de los daños internos revelaba el estado de la bala tras el impacto. Un objetivo de un metro permite probar la gran mayoría de las balas perforantes. El miembro del personal ajustó el interruptor y apretó el gatillo. Zaz, bang. En comparación con el sonido de un arma de fuego normal, este era casi inaudible. Pero los espectadores de la plataforma de observación podían ver los datos aparecer en la pantalla. Lo primero era la velocidad inicial de la bala, 1000 metros por segundo. Esta velocidad superaba la de muchos rifles de francotirador. Lo más sorprendente fue que el objetivo quedó atravesado al instante. Ding! Valor de impacto plus 101. Chen Bin sonrió. Era realmente emocionante. Por cada prueba posterior, podía acumular otro incremento del valor de impacto. En comparación con la gente corriente, que no entendía nada y solo podía sorprenderse una vez, estos venerables profesores eran realmente dignos de respeto. Capítulo 19, una cosecha fructífera. Chen Bin dirigió su mirada a otra pantalla que mostraba las imágenes captadas por la cámara de alta velocidad momentos antes. Se podía ver una bala en forma de diamante saliendo lentamente de la boca del cañón. No era un rombo perfecto, sino que su superficie estaba trazada por líneas curvas. Estas curvas impulsaban la bala hacia adelante y la hacían girar gradualmente. Entonces se oyó la voz del técnico por el walkie-talkie, esta bala ha penetrado el objetivo de prueba. Ding! Impacto plus 89. Los ojos de Chen Bin se iluminaron. Una prueba, múltiples recompensas? Eso es lo que se consigue con profesionals. El grupo de investigadores se quedó completamente atenido. Su cañón electromagnético ni siquiera podía perforar la primera capa de este objetivo, sino que, en el mejor de los casos, se incrustaba en la superficie. El arma de Chen Bin había atravesado el objetivo de un solo tiro. Su potencia era incomparable. El decano cogió el walkie-talkie, comproban los daños internos del objetivo. Unos instantes después, la voz del técnico crepitó por la radio, todos los objetivos tienen un agujero justo en el centro. La bala no causó daños alrededor del agujero, simplemente lo atravesó. Los investigadores también pudieron observar la situación en sus pantallas. Esta bala afilada había atravesado el objetivo y había salido por el otro lado. A diferencia de las balas normales, que causan daños importantes al impactor. Era como si una bala hubiera golpeado la frente de alguien, dejando una pequeña herida de entrada y una gran herida de salida. La expresión del coronel cambió ligeramente. Mientras que otros señalaron la letalidad relativamente baja de la bala, él reconoció su capacidad para atravesar paredes. Durante el combate urbano, la localización de objetivos mediante imágenes térmicas infrarrojas permitiría un fuego de cobertura directo. Originalmente, esta táctica se basaba en ametralladoras, misiles y cohetes, ya que, de lo contrario, la penetración sería insuficiente para alcanzar los objetivos. Pero ahora, con un rifle de este tipo, los soldados individuales podían realizar disparos que atravesaban las paredes. Esto reduciría drásticamente la probabilidad de que los soldados resultaran heridos. La prueba continuó. Esta vez, el grosor del objetivo aumentó a 2 metros. Con un leve golpe sordo, la bala atravesó un metro y medio del objetivo antes de detenerse. Esto significaba que la bala podía penetrar 3 capas de placa de acero de 5 centímetros de grosor. Chen Bin oyó que el valor de impacto aumentaba en 90 puntos y sonrió con satisfacción. Aunque eran pocos, estos individuos podían generar un impacto considerable.
La segunda prueba evaluó la cadencia de fuego. A diferencia de ciertas armas de fuego que presumían de cadencias de fuego teóricas que eran totalmente inalcanzables en la práctica, el canon electromagnético de Chen Bin disparaba exactamente 80 rondas por segundo cuando afirmaba que disparaba 80. Cuando las 80 balas impactaran exactamente en el mismo punto del objetivo, perforaran un agujero del tamaño de un puño en el centro de la placa de 2 metros de espesor. Se añadieron otros 100 puntos de asombro. El coronel se mostró algo incrédulo, porque todas las balas impactaron en el mismo punto. ¿Qué hay del retroceso de esta arma? Aunque se trataba de un canon electromagnético, este tipo de armas solían presentar retroceso en circunstancias normales. Cuando una bala se propulsaba hacia adelante, era inevitable que se produjera una fuerza contraria. He diseñado un mecanismo específico para absorber el retroceso. Además, convierte la fuerza absorbida en energía para la aceleración del rail. Todas las cabezas se giraron al unísono hacia Chen Bin. Sus miradas denotaban una profunda complejidad. Querían acusarlo de exagerar, pero Chen Bin ya era excepcionalmente talentoso, no tenía necesidad de presumir así. Sin embargo, la operación que acababa de describir parecía increíblemente compleja. ¿Cómo podía contenerse todo eso dentro del arma? Si ese fuera realmente el caso, entonces lo más notable de esta arma probablemente no fuera solo el generador electromagnético. Era todo este sistema de conversión de energía. Ding. Valor de impacto plus 101. Una voz crepitó en el walkie-talkie, sin munición. Chen Bin en cogio de hombres. Solo fabric 200 balas. El profesor Huang utilizó algunas en el estadio y las prohibidas consumieron el resto. El rector de la universidad se puso de pie. No más prohibidas por ahora. El decano también se dio cuenta de que la sala se estaba llenando de gente. Her que se guarda el arma inmediatamente. Los demás también se pusieron firmes. Habían sido testigos de algo extraordinario ese día, quizás incluso tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad. Chen Bin quedó paralizado. Un momento, había acumulado más de 500 puntos de impacto y ahora se suspendían las prohibidas. Más de 1200 puntos de impacto intercambiados, más los disparos en el estadio, eso sumaba un total de 1500 puntos de impacto. No era mucho beneficio. Mientras observaba cómo celeban el arma, preguntó, ¿probarán esta pistola más tarde? Ven a mi oficina para discutirlo. El director llevó a Chen Bin a su oficina. El director en ese apergiro a girls. No esperaba que asistir como juez a una competición le reportara dos armas que merecía la pena adquirir. En la oficina, el director le sirvió primero una taza de té a Chen Bin. Tu uniforme escolar es bastante distintivo. Chen Bin miró su uniforme, la escuela no tenía uniformes antes. Gain un premio y ahora tenemos uniformes. El decano se rió entre dientes. La explicación de Chen Bin lo aclaró todo. Era raro que una escuela profesional produjera un genio como Chen Bin. Utilizarlo para publicidad tenía mucho sentido. Si te quedas aquí, no aprenderás mucho más. Y es un desperdicio de tu talento. ¿Has pensado en irte a otro sitio? Por ahora no. Lo pensar después de graduarme el año que viene. El director se volvió hacia el director en cuanto al arma, te lo explico yo o prefieres hacerlo tú? Yo me encargo. El director miró a Chen Bin. Esta arma difiere significativamente del perro mecánico. Si se fabricara en serie, sería un arma de grado táctico. Se podrían desarrollar tácticas completas en torno a esta arma. La tecnología se basa también supera los estándares mundiales actuales y es material clasificado que no puede filtrarse en un futuro próximo. Así que la producción en masa debe correr a cargo de fábricas militares. La tecnología requiere una estricta confidencialidad. Sin embargo, proporcionaremos una compensación acorde. ¿Qué le parece? Chen Bin asintió. Lo entiendo, lanzar una generación, mantener un secreto, desarrollar otra. Endacio hizo una breve pausa. Express sus conditions. Cualquier cosa que necesite, solo tiene que decirlo. Chen Bin reflexionó un momento, dándose cuenta de que no tenía mucho más que decir. Ante el superatlas científico, todo lo demás paladicia hasta convertirse en insignificant. Sin conditions. Una chispa de auténtico respeto pasó por los ojos del coronel. No todo el mundo podía posar la despreocupada indiferencia de Chen Bin. Tenga la seguridad de que las patentes técnicas seguirán siendo suyas. Todos los beneficios futuros de su aplicación también serán suyos. Lo discutiremos cuando llegue el momento da Chen Bin se puso de pie. Si no hay nada más, me voy. Espere.
El decano ese giro y cogio un libro de la estantería. Su memoria fotográfica es real? Chen bin miro al decano con desconcierto. ¿Qué quiere decir? El decano abrió el grueso tomo y luego lo volvió a cerrar. Nada en particular. Solo tengo curiosidad. Entonces, ¿qué página ha abierto ahora mismo? ¿Qué había escrito Ali? El razonamiento del decano era sencillo. Ese Chen bin podía decir el número de la página, quedaría profundamente impresionado. Ha abierto la página 62, que trata sobre el diseño de engranajes. El decano volvió a abrir el libro por la página que había abierto al azar antes. Entonces no sabía el número de la página, pero ahora sí, 62. ¿Cuál es la sexta palabra de la quinta fila? Luz. El decano lo miró incrédulo, seguro que es imposible distinguirlo claramente. Mi mente se esfuerza por seguir el ritmo, pero mis ojos pueden verlo. Con un momento para recordarlo, lo sé. El rostro del decano es descompuso, eso es un más absurdo. Chen bin hizo un gesto con la mano y salió de la oficina. Afuera, el profesor Huang esperaba ansioso. Al ver salir a Chen bin, le preguntó, ¿de qué han hablado? Chen bin sonrió. El arma debe seguir siendo secreta. No se puede revelar por ahora. Me ofrecieron una compensación, pero la rechace. El profesor Huang dio un suspiro de alivio. Tenía que los superiores pudieran cuestionar la investigación. Aunque era poco probable, más valía prevenir que curar. ¿Volvimos a la universidad? Vamos. Esta salida había sido toda una montaña rusa. Sin embargo, las recompensas eran sustanciales. Chen bin se quedó mirando los 6,000 puntos de choque que aparecen en la interfaz del sistema. Con eso, probablemente podría cambiar casi todo lo que había en la primera página del catálogo. Sentado en el coche, Chen bin luchó contra el impulso de tirar 10 veces seguidas y, en su lugar, abrió el catálogo. El inmenso tomo se desplegó lentamente, revelando un panorama que parecía desplegarse ante los ojos de Chen bin, una visión del futuro. Capítulo 20, un motivo de orgullo. El catálogo contenía una abrumadora variedad de productos tecnológicos de vanguardia. Chen bin no pudo evitar maravillarse ante la asombrosa cantidad de puntos de choque necesarios para cambiarlos todos. Afortunadamente, adquirir puntos de choque no era demasiado difícil en ese momento. Tomatelo con calma y surgirán oportunidades. Su mirada recorrió el catálogo hasta que se detuvo abruptamente. Vio una figura flotando en el aire sobre la calle. La figura se desplazaba sin esfuerzo, con las manos entrelazadas a la espalda. No, espera. Estaba de pie sobre algo. La atención de Chen bin se fijó en la plataforma circular que había bajo sus pies. Hoverboard. Dispositivo de transporte portátil. Los ojos de Chen bin se iluminaron. ¿No sería perfecto para repartir comida a domicilio? Sin empujones, en hay una sola gota de sopa se derramaría. Y lo que es más, el impacto visual de esta cosa era absolutamente insuperable. Sin duda alguna causaría admiración. En comparación con los perros mecánicos o las armas de fuego, para causar admiración era necesario comprender un poco la tecnología. Sin embargo, este hoverboard era mucho más directo. Cualquiera que lo viera, a menos que fuera un completo novato, quedaría totalmente impresionado. Coste del intercambio, 3,988. Chen bin sintió un agudo dolor en los dientes. 4,000? Es un poco caro. Pero se vale la pena el precio, entonces está bien. Intercambio. Sus puntos de asombro se redujeron a solo 2001, y entonces un torrente de recuerdos inundó la mente de Chen bin. El hoverboard utiliza propulsión iónica interna. Ioniza el gas para generar iones, los acelera a través de un campo eléctrico y los impulsa hacia abajo para crear empuje, lo que permite que el hoverboard levite. Los retos técnicos eran inmensos, verdaderamente innovadores. Pero era realmente impresionante. Este método de propulsión no generaba vientos huracanados como los motores a reacción. Aunque los iones eran propulsados a velocidades tremendas, su masa era minúscula. Si había algún impacto, se produce a nivel microscópico, los iones colisionaban con unas pocas moléculas de gas circundantes, induciendo un movimiento molecular extremadamente débil y creando una sutil corriente de aire. Dentro del hoverboard, junto al acelerador de iones, hay sistemas de admisión y múltiples baquillas. Controlando la intensidad y la dirección de la expulsión de iones de estas baquillas, se consigue la orientación y las maniobras de vuelo del hoverboard. Chen bin absorbió todo este conocimiento en poco tiempo, abriendo ligeramente los ojos. Sintió que incluso había impresionado un poco al sistema.
Joder, soes impresionante. Las tecnologías que ahora tenía en mente eran todas materias que la humanidad había investigado. Pero estas innovations representaban un salto colosal con respecto a la investigación humana existente. Imagina recorrer el campus en un hoverboard, ¿no sería genial? ¿No así dispararía el factor asombro? Sin embargo, Chen bin frunció el seno inmediatamente. La complejidad técnica del hoverboard parecía bastante avanzada. ¿Estaría el laboratorio asignado por la escuela a la altura de la tarea? Si no pudieran construirlo, sería bastante incómodo. El coche llegó pronto a la escuela. Una enorme pancarta colgaba directamente sobre la puerta principal. El estudiante de segundo año Chen bin de nuestra universidad ha ganado el primer premio en la competición nacional de robótica. La pancarta carmesiva de gran tamaño casi ocultaba por completo el nombre de la escuela. En la entrada se habían reunido los líderes del cuerpo docente incluso el director. Ya estaban al tanto de la situación. Las llamadas comerciales de las grandes empresas habían inundado a sus teléfonos. Numerosas grandes empresas se habían enterado del resultado del concurso de robótica y habían reconocido el inmenso potencial comercial que tenía el perro mecánico. En comparación con los perros reales, los perros robóticos eran más bonitos, más interactivos y no necesitaban que se les alimentara ni se les sacara a pair. Y lo más importante, en ese momento, los perros robóticos eran el tema más candente. Conseguir una asociación se convertiría instantáneamente en un importante argumento de venta. Incluso así las ventas posteriores no se materializaban, el consiguiente aumento del precio de las acciones aumentaría significativamente el patrimonio neto de los involucrados. Innumerables llamadas inundaron la universidad durante los días siguientes. Las empresas buscaban asociaciones y ofrecían sumas sustanciales por colaboraciones exclusivas. En estas circunstancias, la importancia de Chen bin se disparó a los ojos de los administradores de la escuela. Cuando el coche se detuvo en la entrada, un grupo de directivos de la escuela recibió a Chen bin. El director se lo presentó alegremente al decano y al director. Tras las presentaciones, el grupo entró en la escuela. Los estudiantes que pasaban miraban atenidos a Chen bin, que estaba rodeado por la multitud, con una expresión de total desconcierto. ¿No es ese el adicto al trabajo? ¿Qué es esto? ¿Deja de finger? ¿Muestra su verdadera cara? ¿Es un niño rico? Un compañero de clase cercano señaló el tablón de anuncios, ¿no ves ese enorme retrato? ¿Chen bin? ¿El estudiante destacado de nuestra escuela? Desarrolló perros robóticos líderes en el mundo durante sus estudios, ganó el primer premio en la competición nacional de robótica. Joder, ese perro repartidor. ¿No lo compró, lo construyó él mismo? Caray, desarrolló un perro mecánico solo para ahorrar trabajo? En ese momento, todos los estudiantes que pasaban por allí se detuvieron en seco. Muchos reconocieron a Chen bin. Al fin y al cabo, como extraordinario adicto al trabajo, muchos lo habían visto. El marcado contraste ahora parecía totalmente absurdo, tan absurdo que era difícil de aceptar. Era la primera vez que Chen bin era escoltado por tantos líderes universitarios, pero no sentía ninguna incomodidad. La sensación era un poco peculiar. Parecía como si todo el campus se hubiera transformado de la noche a la mañana. El grupo acompañó a Chen bin al edificio del laboratorio. El director declaró, la cuarta planta del edificio del laboratorio alberga el mejor equipo de toda la instalación. Se ha renovado este mismo año. Tras una reunión, se ha decidido que, desde hoy hasta su graduación, toda esta planta es suya. El director su tenía inicialmente la intención de asignar a Chen bin la segunda planta, que era considerablemente inferior a la cuarta. Chen bin recordó las quejas que había oído de sus compañeros. Son demasiado tacanos para encender el aire acondicionado normalmente, pero se han gastado decenas de millones en renovar un laboratorio que nadie utiliza. Ahora se daba cuenta de que el aire acondicionado no era el problema, lo que importaba era el laboratorio en sí. Chen bin apenas podía contener su emoción al entrar en el laboratorio. Lo primero que vio fue una máquina herramienta CNC de alta precisión, nada menos que un modelo de nubes. La máquina de su taller en casa solo tenía 3 ejes. Una mejora completa. Además, su instintiva afinidad por la mecánica le decía que este equipo era completamente nuevo. Al examinar la variedad de otros aparatos experimentales, observó que todos eran prácticamente nuevos y de última generación. Chen bin inspeccionó cada pieza del equipo con creciente entusiasmo, con los ojos cada vez más brillantes. ¡Qué lugar! Aquí realmente se podían fabricar tablas de levitación.
Después de examinar todo el laboratorio, Chen Benesi dirigió directamente a la máquina herramienta y comenzó a introducir los parámetros. El grupo de administradores de la universidad que observaba sus movimientos vio como así les congelaba la sonrisa. ¿Qué? ¿Ya los está ignorando? Habían planeado celebrar una ceremonia de reconocimiento. ¿Y que hay de discutir cómo manejar la tecnología de los perros mecánicos? El profesor Ho, que había acompañado a Chen Bin, lo observó ponerse a trabajar. Al darse cuenta de que los administradores se habían reunido en grupo para susurrar, dio un paso al frente, me llamo Ho. Actualmente soy el asistente de Chen Bin. El decano miró al profesor Ho con sorpresa. ¿Assistant? Maldita sí. ¿No ha podido fichar a Chen Bin, así que se queda él? ¡Qué descaro! Al captar la mirada del decano, el profesor Ho explicó, y es una misión militar. Las fuerzas armadas tienen la intención de adquirir un lot de perros robóticos. Me han asignado la tarea de colaborar con Chen Bin en el diseño de un modelo para la producción en serie. Los administradores de la universidad no eran tontos. Las palabras del profesor Ho lo dejaban claro, el ejército se había interesado por los perros robóticos. Si se utilizarían con fines civiles era una decisión que se tomaría más adelante. Hasta entonces, no había posibilidad de cooperación. Sin embargo, los administradores no sintieron el más mínimo pesar. Al contrario, sus ojos se iluminaron. Un producto utilizado con fines civiles frente a uno utilizado con fines militares eran dos conceptos totalmente diferentes. Para la universidad, los beneficios eran aún mayores. No solo la institución ganaría mayor renombre, sino que, mientras Chen Bin mantuviera un sentido de pertenencia a la universidad, esta obtendría beneficios continuos. Con esta conexión establecida, incluso el más mínimo goteo de conocimiento que se escapara de los dedos de Chen Bin podría elevar a la universidad, proporcionando múltiples ventajas. Capítulo 21, La ceremonia de homenaje. El profesor Ho observó las expresiones de todos y sonrió. Este grupo había encontrado una mina de oro al reclutar a un estudiante como Chen Bin. Bien, Chen Bin tiene trabajo que hacer. No lo molestimos. El decano sugirió rápidamente, estamos pensando en organizar una ceremonia de homenaje. ¿Qué les parece? El profesor Ho hizo un gesto con la mano para descartar la idea. No hay necesidad de tanta formalidad. A los investigadores no les suelen gustar este tipo de. Chen Bin, que estaba muy ocupado, giró bruscamente la cabeza, como si hubiera recibido una señal. Creo que es una buena idea. El profesor Ho se quedó paralizado. No pensaba que Chen Bin fuera del tipo de persona que ansiara el reconocimiento público. De lo contrario, no habría dicho más que unas pocas palabras al aceptar su premio. Pero entonces se dio cuenta, la diferencia radicaba en que Chen Bin quería lucirse en la universidad, impresionar a sus compañeros y amigos. A los jóvenes les encanta ese tipo de cosas, y es perfectamente normal. Y se había chicas entre el público que lo admiraban, eso solo amplificaría su sensación de logro. Al ver la oportunidad de ganar su favor, los dirigentes de la universidad añadieron apresuradamente, ¿preparamos la ceremonia de homenaje sin demora? ¿Necesita que le redactemos un discurso? Yo mismo preparar el discurso, respondió Chen Bin tras pensarlo un momento. No hay prisa, dentro de 5 días. Calculo que tardaría 5 días en fabricar el hoverboard. ¿5 días? Correcto. Si es posible, reúnan a los estudiantes de todos nuestros campus. Intentar inspirarlos a todos. Los administradores intercambiaron miradas. Esta petición era bastante difícil. Este campus tenía 4,000 estudiantes, pero entre todos los campus, el total era de 12,000. Trasladar a 8,000 estudiantes de otros campus sería una tarea monumental. Transportarlos en autobús requeriría 100 o 200. Pero como Chen Bin lo había solicitado, había que hacerlo. Con 5 días de antelación, se podrían hacer los preparativos a tiempo. El director lo decidió, muy bien, entonces. Todos los de todos los campus asistirán. Chen Bin estaba encantado con el resultado. Si pudiera despegar en una tabla flotante ante 12,000 personas, ¿no sería el efecto absolutamente alucinante? ¿No sería impresionante? Solo imaginarlo era emocionante. Chen Bin se dio la vuelta y se sumergió de nuevo en el trabajo con renovado vigor. La fabricación de la tabla flotante presentaba dos retos. En primer lugar, instalar un acelerador de iones en una tabla de menos de 50 centímetros de diámetro. El otro era separar los iones. En realidad, la mayor dificultad radicaba en la complejidad del diseño, aunque el Super Atlas ya había eliminado ese obstáculo.
La dificultad de fabricación era meramente teórica con la primera unidad asistida por la guía de luz azul, no suponía ningún reto para Chen Bin. Goyadu por la luz azul que solo él podía ver, Chen Bin activó rápidamente el equipo y comenzó la fabricación de los componentes. A mitad del preciso, recibió un mensaje de texto, se habían ingresado los 300,000 yuans de bonificación de la escuela. Antes de que el dinero tuviera tiempo de calentar las manos, Chen Bin lo transfirió directamente a su tutor. El tutor lo estaba ayudando a crear una empresa y necesitaba los fondos. En cuanto se envió el dinero, el tutor llamó, ¿por qué demonios me has dado el dinero del premio de la universidad? Para ayudarme a crear la empresa, por supuesto. El profesor Hoya me ha dado 2 millones. Chen Bin miró al profesor Ho con desconcierto, ¿por qué me das dinero? No es mi dinero. Lo ha aprobado el ejército. Chen Bin se quedó paralizado, ¿cuándo? El profesor Ho hizo una pausa antes de darse cuenta de que Chen Bin no tenía una idea, el ejército quiere adquirir perros mecánicos. Como tus instalaciones no son capaces de producir a pleno rendimiento, te adelantarán el pago. Además, colaborar con el ejército tiene numerosas ventajas, desgravaciones fiscales posteriores, acceso prioritario a materiales restringidos, etc. Chen Bin comprendió la situación, entendido. Entonces se lo dijo a ustedes. Tengo trabajo que hacer. De acuerdo. Traigan los planos de los perros mecánicos lo antes posible. De acuerdo. Chen Bin añadió, ¿podría recoger unos paquetes por mí? Están en el taller, y también necesito traer varias cosas de allí. Por supuesto. El profesor Ho sintió y salió del laboratorio. Sintió una punzada de desconcierto. Había quedado tan bajo como para hacer recados recogiendo paquetes? Pero esa persona era Chen Bin, entonces tenía todo el sentido del mundo. Pero, ¿cómo llegar al taller? El profesor Ho bajó las escaleras, llamó por teléfono al profesor Juan y pidió ayuda a su colega. La unión hace la fuerza. Una vez que el laboratorio quedó vacío, salvo por él mismo, Chen Bin se detuvo. Esa familiar sensación de picazón regresó. Lo apetecía tirar. El impacto fue enorme. Después de gastar 38,000, en lo quedaban 25,000. Suficient para 2 tiradas de 10. Y una vez que comenzara la ceremonia de entrega de premios, Chen Bin podía esperar una gran ganancia inesperada. Primero una tirada para probar suerte. Si la fortuna lo sonría, entonces 10 tiradas. Saca. Aparicio un destello de luz, un rayo de luz blanca. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido papel higiénico ultra suave. Chen Bin guardó el papel y reanudó su trabajo. Tras recibir los paquetes de los profesores Huang y Ho, recuperó los componentes que había fabricado en el lugar de la competición para montar los perros robóticos. Las medidas de seguridad eran esenciales en el laboratorio. 2 perros robóticos serían suficientes para proteger las instalaciones. También esbozó los planos de los componentes y los perros robóticos para que el profesor Ho iniciara la producción en masa. Una vez completadas estas tareas, Chen Bin se dedicó de lleno a la producción. En la oficina de apoyo logístico militar, el coronel recibió un informe de prohibidas. Datos de prohibidas de campo de los perros robóticos. Prohibidas de combate reales. El coronel había traído los perros robóticos de Chen Bin para evaluarlos. El simple hecho de discutir el rendimiento no garantizaría un pedido solo después de las prohibidas y las discusiones sobre la adquisición se podrían concretar las cantidades. Al abrir el archivo, lo primero que le llamó la atención fue la declaración en negrita, archivo de prohibidas de alto secreto. El coronel se detuvo. ¿Alto secreto? La Nación Dragon tenía 3 niveles de clasificación, secreto, confidencial y alto secreto. Alto secreto era la clasificación más alta posible. Sin embargo, como estaba manejando este documento y estaba involucrado en el asunto, estaba autorizado a verlo. Al seguir leyendo, se encontró con una evaluación de las capacidades de combate del perro mecánico. Bajo el ataque de 3 escuadrones de fuerzas especiales de 9 hombres, destruyó el objetivo designado y se retiró ileso. El coronel sintió como se lo erizaba el velo. ¿Cómo era posible? La escena debía de estar llena de trampas explosivas, minas terrestres y una lluvia de balas. Todos los miembros del escuadrón de fuerzas especiales de la Nación Dragon eran expertos tiradores. Según toda lógica, la velocidad del perro debería haber sido insuficiente para evitar tal fuego. Continuó leyendo. Este perro mecánico posee capacidades excepcionales de procesamiento de información, lo que le permite ejecutar libremente las órdenes una vez emitidas.
Durante las prohibidas, con la tarea de destruir todos los perros mecánicos objetivo dentro de un área designada, atraviso rápidamente toda la zona sin inteligencia adicional, destruyendo todos los perros mecánicos que encontró. Después de limpiar toda la zona, continuó patrolando el área. El coronel incendió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. En circunstancias normales, la programación actual de los robots solo permitiría a una unidad limpiar un área y luego regresar después de una sola patrulla, a menos que se programara para una segunda pasada. Pero este perro mecánico no tenía esa programación. Además, el informe indicaba que durante su barrido inicial, limpió y registró sistemáticamente el área. Una vez completado, pasó al modo de patrulla itinerante para buscar objetivos. Dos modos de búsqueda para dos escenarios. Las manos temblorosas del coronel empezaron a la segunda página, revelando las pruebas de rendimiento básicas del perro mecánico. Su velocidad superaba las afirmaciones de Chen Bin, alcanzando un máximo de 65 km por hora. Fuerza, 300 kilogramos? ¿Esta maldita cosa podía levantar 300 kilos? ¿Capacidad todoterreno? ¿Y puede nadar? El coronel en ese le puso la piel de gallina. ¿Qué debilidades podía tener este perro? Desplegado en el campo de batalla, podría transportar rápidamente suministros a cualquier lugar. Increíble. Y su fuerza de mordida. 400 kilogramos. Una mordida podría aplastar cualquier cosa. Capítulo 22, el hoverboard. Hojando las páginas, el coronel examinó cada una de ellas meticulosamente. Las pruebas fueron exhaustivas, incluyendo pruebas de resistencia. Bajo un funcionamiento sostenido de alta intensidad, el dispositivo podía mantener su rendimiento durante 2 días completos. Cuanto más detallado era, mayor era el asombro del coronel. Ya estaba completamente asombrado, pero ahora estaba aún más sorprendido. Las capacidades del perro mecánico que había presenciado anteriormente eran solo la punta del iceberg. El guardia se acercó al coronel, lo acompañó a la sala de conferencias. El coronel cerró el expediente y siguió al guardia hasta una sala de conferencias. En el interior había más de una docena de personas, todas con estrellas doradas en los hombres, siendo el rango más bajo el de general de división. El presidente de la reunión lucía 2 estrellas. Todos tenían la cabeza inclinada sobre los documentos y, de vez en cuando, levantaban la vista hacia el perro mecánico que había sobre la mesa con expresión de desconcierto. ¿Podía existir realmente una máquina así en esta época? ¿No era un poco demasiado formidable? El coronel tomó asiento en silencio en la parte trasera de la sala de conferencias. El general sentado al frente comentó, el rendimiento de este perro mecánico es bastante aterrador. En tierra, es prácticamente imparable. Aparte de un bombardeo con misiles a gran escala, hay pocas contramedidas efectivas. ¿Dice que su costo de producción es inferior a 10,000? El coronel asintió levemente. Eso es lo que afirmó su desarrollador, Chen Bin. ¿Qué opina de que este perro mecánico haya sido desarrollado por un joven? El coronel respondió con tono solemne, posee una verdadera memoria fotográfica. Con solo echar un vistazo a un libro, es capaz de recordar su contenido íntegro. Sin embargo, su rendimiento académico era mediocre y su conducta anterior no mostraba nada extraordinario. El coronel permaneció en silencio. Con el desarrollo de un perro mecánico tan aterrador, era necesario investigar a fondo los antecedentes de Chen Bin. El general continuó, nadie le proporcionó la tecnología. Quizás tuvo una revelación repentina. Mientras hablaba, el general añadió, también ha creado una empresa, probablemente con la intención de fabricarlo él mismo. El proceso convencional es demasiado lento. Debes ayudarla a establecer la estructura corporativa y comenzar la producción del perro mecánico sin demora. Comienza con un pedido inicial de 10,000 unidades. Entendido. Entonces, busca un alojamiento adecuado cerca de la escuela profesional de Zhangzhou. Tus principales funciones, proteger a Chen Bin y satisfacer sus necesidades. El coronel levantó la cabeza instintivamente. ¿No era excesivo establecer una base cerca de la escuela? Sin embargo, teniendo en cuenta el potencial del perro mecánico, asintió. Entendido. El canon electromagnético ha sido entregado a la Academia de Ciencias de Defensa y actualmente se está sometiendo a pruebas detalladas. Cualquier compra posterior al por mayor también se canalizará a través de la empresa de Chen Bin. Tienes otra tarea en este viaje, Chen Bin tiene la intención de producir en masa los perros mecánicos para uso civil, a conseguir que reduzca su rendimiento. Las aplicaciones civiles no requieren capacidades ofensivas. Entendido.
Andacio celio de la sala de conferencias con una sonrisa en el rostro. Aunque parecía que ahora estaría al servicio de Chen Bin, desde otra perspectiva, esto le concedía un acceso privilegiado a equipos de última generación. Si lo hacía bien, podría superar ese formidable obstáculo, reunir 4 estrellas para forjar una dorada. Además, la autoridad que así le concedía esta vez era inmensa. Establecer una base desde cero era complejo y exigia enormes recursos. El éxito aquí prometía un futuro ilimitado. Mientras tanto, las imágenes del perro robótico de Chen Bin en la competición comenzaron a circular por internet. Los que ya lo conocen eran expertos del sector. Sin embargo, los observadores normales a menudo no lograban comprender el terror que inspiraba la tecnología de los perros robóticos. Al igual que muchos se sorprendieron por las capacidades de los perros robóticos estándar, exclamando, ¿de verdad los perros robóticos son tan avanzados ahora? Al ver la creación de Chen Bin, la reacción pasó de la sorpresa al asombro. ¿Este perro robótico es tan formidable? No era solo asombro, era pura admiración. Al ver la tendencia del video, Chen Bin observó que el factor de admiración subía 300 puntos cada día. Aunque 300 puntos diarios era impresionante, Chen Bin, que ya había ganado dinero en la competición de robótica, encontró esta cifra bastante poco inspiradora. Los sorteos de premios tampoco lo atraían mucho. Probó suerte con un solo sorteo diario. Durante 4 días, sacó 4 premios, 2 rolas de papel higiénico, un bastón y una caja de chicles. Los chicles eran un premio decente, sin duda más valioso que los rolas de papel higiénico. Sacar algo que valiera la pena significaba que era hora de un sorteo de 10. Esperemos que sea algo bueno. Cuando un vistazo a sus puntos de asombro, después de 4 días de acumulación, habían alcanzado los 32,000, más que suficientes para un sorteo. Chen Bin frotó las manos y concentró su atención en lo más profundo de su conciencia, 10 tiradas consecutivas. Un resplandor comenzó a parpadear, seguido de un destello de luz blanca. Papel higiénico. Chen Bin ya estaba acostumbrado a conseguir papel higiénico. No era gran cosa. Que vengan otros 9 rolas. Así podría ver cómo cuidaba el papel higiénico después de un golpe crítico. ¿Otro rolo de papel? ¿Sigue siendo solo papel? Pastillas para mantenerse despierto. No está mal. Últimamente había estado pasando muchas noches en vela, y había consumido la mitad del lote anterior. Chicle potenciado? Aceptable. Potion de fuerza? ¿Qué diablos era eso? ¿Beberlo para obtener un aumento temporal de energía? ¿No era eso esencialmente un estimulant sin efectos secundarios? Luz azul. Los ojos de Chen Bin se iluminaron. ¡Qué bueno! Mejora del encanto. Del mismo nivel que la mejora de la memoria. Los 3 restantes eran papel higiénico. Selecciona tu recompensa por golpe crítico. Chen Bin arqueó una ceja. ¿Qué elegir? ¿Mejora del encanto? Después de todo, entre todos estos, la mejora del encanto era la que tenía mayor valor relativo. Pero Chen Bin descartó inmediatamente la idea. ¿De qué le servía el encanto? Golpe crítico, potion de fuerza. Ding. Potion de fuerza mejorada a potion de poder. Chen Bin leyó la descripción de la potion de poder, consumirla otorgaba una mejora prolongada de la fuerza. Un ligero cambio de nombre significaba un cambio enorme en el efecto, de aumentos temporales de poder a aumentos sostenidos de fuerza. Y seguía sin tener efectos secundarios. Inclinando la cabeza hacia atrás para beber la potion, Chen Bin sintió una sutil pero penetrante sensación de hormigueo que se extendía por todo su cuerpo. Al mismo tiempo, surgió una palpable sensación de poder. Podía sentir como se fortalecía su físico, el aumento era modesto, pero profundamente satisfactorio. Apretando el puño, se sintió capaz de matar a puñetazos a un toro. Cuando un vistazo a la habitación, Chen Bin vio a su sujeto de prueba. Un perro mecánico de 38 gen. Al levantarlo, notó que era considerablemente más ligero que antes, aunque todavía un poco pesado. No se había convertido en un hombre fuerte, pero Chen Bin calculó que su fuerza había aumentado entre 20 y 30 gen. Puede que no parezca mucho, pero en realidad era bastante sustancial. Lograr esto solo con entrenamiento le llevaría al menos un mes. Además, esta mejora se produjo sin ningún cambio físico en su cuerpo. Si hubiera empezado a entrenar, podría desarrollar fuerza. En comparación con el golpe crítico anterior que le otorgó memoria fotográfica, este aumento de fuerza parecía algo insuficiente. Pero eso era solo una comparación en realidad, su valor era igualmente inmenso. Si un campeón olímpico de halterofilia lo utilizara, podría bater el récord mundial sin problemas.
Romper el limite superior de la fuerza humana. Chen bin se dirigio rapidamente al espejo. También había ganado un punto en encanto anteriormente, y se preguntaba si habría algún cambio visible. Examinó su reflejo de izquierda a derecha, pero no pudo discernir ningún cambio. Parece que un solo punto de encanto no supone gran cosa. De todos modos, el encanto no le serviría de mucho. Ding! Sonó una notificación nítida, indicando que un dispositivo había completado su tarea de procesamiento. Chen bin se apresuró a inspeccionar los componentes. Una vez que este lot de países estuviera completamente fabricado, podría comenzar a montar la tabla de levitación. La tabla de levitación en sí no era grande, pero contenía una cantidad asombrosa de componentes, con una estructura mucho más intrincada. Sin memoria fotográfica y afinidad mecánica, Chen bin sería totalmente incapaz de montarla sin la guía del sistema. La dificultad del montaje superaba con creces la de los grandes Gundams. Monta esos Gundams ya era bastante difícil, por no hablar de estos componentes minúsculos. Pero con la memoria fotográfica, Chen bin podía recordar la posición de cada país, mientras que la afinidad mecánica hacía que el proceso de montaje fuera muy fluido. Aun así, tendría que quemarse las pestañas esta noche. Si no lo hacía, dudaba que pudiera terminar el montaje antes de la ceremonia de entrega de premios de mañana. La idea de la ceremonia entusiasmaba a Chen bin. 12,000 estudiantes, si solo uno quedaba impresionado, eso significaba 12,000 puntos de admiración. Tantos puntos de admiración se podían canjear por un montón de tecnología y múltiples sorteos de premios. Capítulo 23, ¿Eres un extraterrestre? En cuanto a celebrar una ceremonia de entrega de premios tan elaborada para un solo primer premio en una competición nacional de robótica era excesivo, eso no era algo que preocupara a Chen bin. La escuela llevaba días preparando el evento. Se había contratado a un total de 180 autocares para transportar a los estudiantes de otros campus. Para garantizar la seguridad, se había convocado a los profesores para que hicieran ensayos con antelación. También estaban presentes representantes oficiales y personal médico al fin y al cabo, un evento con más de 10,000 asistentes con levaba riesgos inherentes. Además, se había invitado a personalidades destacadas de diversos campos. En circunstancias normales, la escuela no habría enviado tales invitations. Dada su dudosa reputación, muchos no asistirían aunque se les invitara, lo que habría convertido el esfuerzo en una posible vergüenza. Pero esta ocasión era diferente. La élite de todos los ámbitos asistía, porque Chen bin era la estrella del espectáculo. Todos los preparativos estaban listos. Por su parte, Chen bin había trabajado toda la noche hasta el amanecer y finalmente había terminado la tabla de levitación. La tabla circular, de 50 centímetros de diámetro, no parecía grande, al ponerse de pie sobre ella, se ocupaba aproximadamente el ancho de un paso. Su grosor era de apenas 2 centímetros. El aspecto general era plateado, con un diseño ligeramente cavado. Visualmente, era realmente hermosa. Más allá de eso, no tenía otras características distintivas. Sin embargo, este artilugio podía hacer volar a una persona. Primero vino la prueba y la familiarización, no tenía sentido hacer el ridículo en el escenario. Chen bin colocó el disco de levitación en el suelo. El disco levitaba de forma natural sobre el suelo, a unos 10 centímetros de altura. Chen bin levantó el pie y lo puso sobre el disco levitador. Este se hundió aproximadamente un centímetro, pero el impecable sistema de control lo ajustó al instante, devolviéndolo a su altura de 10 centímetros. Durante todo el preciso en el que Chen bin colocó un pie sobre el disco levitador, este se mantuvo perfectamente nivelado. En hay una sola oscilación. Chen bin tenía la intención de aprender a manejar este artilugio, pero ahora parecía totalmente innecesario. Era demasiado sencillo, no se requerían técnicas de vuelo, solo habilidades operativas. Levantó el otro pie y se subió a la tabla flotante, sin experimentar tampoco ningún tipo de balanceo. Aunque estaba claramente suspendido en el aire, Chen bin sintió una extraña sensación de suelo firme bajo sus pies. Este sistema de control era absolutamente impecable. A continuación, probó a volar hacia delante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Los puntos de control se podían personalizar. Los sensores situados bajo sus pies le permitían establecer el pie derecho como control principal, al moverlo hacia delante, avanzaba al moverlo hacia atrás, retrocedía, y los movimientos laterales funcionaban de manera similar. Al empujar suavemente el pie derecho hacia delante, el hoverboard comenzó a deslizarse lentamente. La sensación era similar a la de estar de pie sobre una cinta transportadora. Sin embargo, se sentía mucho más estable que cualquier cinta transportadora.
A medida que el pai de Chen bin ese movia gradualmente hacia adelante, la velocidad del disco aumentaba de forma constante. Esta aceleración gradual lo dio a Chen bin una profunda sensación de seguridad. Luego, al mover ligeramente el pai hacia la izquierda, el disco comenzó a desplazarse en diagonal hacia adelante y hacia la izquierda. Ascender era igualmente sencillo, bastaba con levantar el pai. Chen bin levantó el pai y el disco comenzó a elevarse de forma natural. 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. El ritmo era pesado, pero podía ascender de forma constante hasta 2 metros. 2 metros era el límite, ya que este nivel del laboratorio solo tenía 4 metros de altura. Cualquier ascenso adicional supondría el riesgo de colisionar con el techo. El descenso se conseguía aplicando presión a los pais, que albergaban sensores de alta precisión. Cuando Chen bin bajó los pais, el disco de levitación comenzó su descenso. Toda la operación resultó ser muy sencilla y segura. Esto se debía a que la aceleración y la desaceleración del disco de levitación estaban estrictamente reguladas. No aceleraría ni desaceleraría bruscamente. Lo mismo se aplicaba al ascenso y al descenso. En estas condiciones, el usuario estaba esencialmente seguro, a menos que tropezara en terreno llano. Crujido. Un leve sonido acompañó la apertura de la puerta del laboratorio. El profesor Ho entró en la sala con un documento en la mano y observó a Chen bin flotando a un metro del suelo. Ding. Valor de impacto +2. El profesor Ho se giró inexpresivo, cerró la puerta y llamó, "Hey alguien. Chen bin se acercó flotando y abrió la puerta. Ding. Valor de impacto +1. El profesor Ho miró a Chen bin con una expresión compleja, un extraterrestre. Chen bin casi se atraganta con sus palabras. Solo estoy pisando una tabla flotante, ¿cómo eso me convierte en un extraterrestre? Es una tabla de levitación recién construida. Dije que probaría sus efectos. Chen bin saltó de la tabla. ¿Qué es eso de los extraterrestres? Ding, valor de impacto +1. El profesor Ho miró la tabla flotante. ¿Esta cosa puede hacer levitar a la gente? Correcto. ¿Esto es lo que te ha tenido ocupado estos últimos días? Correcto. ¿Cuál es el principio? ¿Levitación magnética? Chen bin negó con la cabeza. No, la levitación magnética no es lo suficientemente estable a menos que se disponga de una superficie enorme. Además, sus aplicaciones son limitadas a menos que se cubra cada centímetro del suelo con imans. Entonces, ¿qué es esto? No hay viento y está claro que el destino tampoco funciona con propulsión a chorro. Chen bin observó la expresión perpleja del profesor Ho, propulsión iónica. El profesor Ho abrió lentamente la boca, pues no tenía ni idea de lo que eso significaba. Entendía la aceleración iónica, pero ¿qué significaba la propulsión iónica? ¿Inyectar ion en acelerados para hacer volar la tabla de levitación? ¿Cómo así conseguía eso? Y seguramente se trataba de un campo totalmente diferente al de los perros mecánicos y los canones electromagnéticos. ¿En solo unos días? Chen bin oyó los incesantes sonidos ding ding en su mente, lo que le confirmó que había desarrollado lo correcto. El profesor Ho solo lo había proporcionado más de 10 puntos de asombro en tan poco tiempo. Wyon no había dicho nada. Después de un momento, el profesor Ho volvió a la realidad. ¿Esta cosa puede transportar a personas por el aire? Sí. El profesor Ho dudó, solo hay que subirse a ella? Correcto. Ding. Impacto +1. El profesor Ho dudó y luego se subió al hoverboard, sintiendo su sensación bajo sus pies. ¿Cómo se controla? Mueva el pie derecho hacia adelante lentamente para dirigir el hoverboard hacia adelante. Muévelo hacia atrás para retroceder. Levántelo para ascender. El profesor Ho movió el pie hacia adelante. Cuando su cuerpo comenzó a desplazarse hacia adelante, la sorpresa y el desconcierto se reflejaron en su rostro. Sorpresa por la tecnología en sí, desconcierto por cómo era posible que se hubiera desarrollado algo así en la actualidad. Chen bin observó en silencio como el profesor Ho se movía tímidamente hacia adelante y hacia atrás. No se atrevía a interrumpir la fascinación del anciano por la novedad. Por supuesto, lo más importante era que el profesor Ho estaba ofreciendo momentos realmente impresionantes. Uno tras otro, se sucedía una gran velocidad. En poco tiempo, había proporcionado más de 30. Finalmente, el profesor Ho hizo una pausa, no porque se hubiera cansado, sino porque su teléfono había sonado. Al mirar el identificador de llamadas, se dio cuenta de quién era y le entregó los documentos que tenía en la mano a Chen bin. Este es el borrador del discurso. ¿Podrías echarle un vistazo? ¿Hay que hacer algún cambio? Chen bin lo abrió y frunció el seno. ¿Tonto?
Y además bastante herido. No ludige que no quería un discurso? Dado lo ocupado que ha estado estos últimos días, temi que no hubiera tenido tiempo de prepararse, así que redacté este borrador para usted. Chenbin no había preparado nada, no tenía pensado dejar mucho en el escenario. De acuerdo, seleccionar algunos puntos para leer. El profesor respondió a la llamada y salió del laboratorio. El resplandor del sol matutino lo hizo sentir como si hubiera entrado en otro mundo. Solo había una puerta de por medio, y era como si hubiera regresado del futuro a la realidad. Chenbin cerró la puerta y comenzó a practicar con su aerotabla. Aunque la aceleración y la desaceleración eran seguras, necesitaba perfeccionar su control y encontrar esa sensación de maniobra fluida. Para causar sensación, para ese momento de revelación divina ante los demás, un poco de práctica no le vendría mal. Capítulo 24, ¿Cómo vuelas por el aire? Mientras Chenbin practicaba con su aerotabla, la escuela comenzó su asamblea oficial. Los miembros del sindicato de estudiantes se afanaban en el amplio campo de deportes, organizando a los alumnos para que levaran silas desde los bloques de enseñanza hasta el recinto. El escenario estaba listo, con los sistemas de sonido y demás equipos ya instalados. Entre bastidores, la celebridad invitada especialmente por la escuela se preparaba para subir al escenario. De hecho, la escuela había considerado que, con solo Chenbin recibiendo un premio, la ceremonia podría resultar bastante aburrida. Por lo tanto, organizaron un espectáculo. De esta manera, una vez concluidas las felicitaciones, los estudiantes podrían disfrutar de las actuaciones que les gustaran, evitando cualquier decepción persistente. La celebridad invitada era bastante conocida y popular entre el alumnado. Mientras se realizaban los preparativos en el campus principal, el campus secundario también estaba muy animado. Clase por clase, los alumnos subían a los autobuses bajo la supervisión de sus tutors. Uno tras otro, los autocares se dirigían al campus principal. La escuela había gastado una suma considerable en este evento. Al llegar al campus principal, los alumnos se dirigieron alegremente al patio y comenzaron a formar filas. Estaban realmente contentos, después de todo, iban a ver actuaciones de famosos y cantantes. Y era gratis. Muchos comentaron que la escuela por fin había hecho algo decente por ellos. Aunque fuera bajo la apariencia de una ceremonia de entrega de premios, proporcionar los beneficios era algo bueno. A medida que llegaban más estudiantes, desde el campo deportivo asilino hasta los topes. Mirando desde el escenario, la multitud se extendía densamente debajo. 12,000 personas, una cifra realmente enorme. Una multitud de consejeros, personal de seguridad y funcionarios patrolaban la zona. Con tanta gente, era inevitable que surgieran problemas. Contar con seguridad y policía a mano significaba que cualquier problema podría resolverse rápidamente. A los 10:20, los que estaban en la primera y segunda fila ocuparon sus asientos. Entre ellos se encontraban los dirigentes de la universidad, representantes de grandes empresas, funcionarios del gobierno y personal militar. El profesor también fue invitado. Normalmente no asistiría a un evento de este tipo, pero la presencia de Chenbin lo cambió todo. Su presencia tranquilizó a muchos representantes de empresas tecnológicas que se encontraban cerca. El ejército se había fijado en el perro robótico. Sin embargo, esto no imponó su entusiasmo, más bien al contrario, aumentó su expectación. Porque este perro robótico ahora contaba con la certificación militar. Una vez iniciada la colaboración, la acogida del mercado sería sin duda aún mayor. A los 10:30, el estudiante anfitrión subió al escenario y pronunció el discurso de apertura. Tras la presentación, el rector de la universidad dio un paso al frente. Señor Chenbin, al conseguir el primer puesto en el concurso nacional de robótica, ha inscrito la primera pincelada más resplandeciente en la historia de nuestra institución. Muchos funcionarios del público se levaron instintivamente las manos a la cabeza, y eso que era el rector quien lo decía. La declaración era, francamente, un poco exagerada. Ganar el primer puesto en el concurso nacional universitario de robótica es sin duda un gran logro, pero no justifica tal hipérbole. Escuchar eso en voz alta resultaba un poco embarazoso. Parecía restar importancia a la reputación de la escuela. Sin embargo, desde otra perspectiva, eso era precisamente lo que constituía un reconocimiento genuino. El director continuó su discurso, animando a los estudiantes a emular a Chenbin. El discurso duró casi media hora. Cuando estaba a punto de terminar, dijo, a continuación, den la bienvenida a Chenbin al escenario. El director invitó personalmente a Chenbin. Sin embargo, nadie salió del backstage.
tampoco se adelantó nadie del público. La compostura del rector comenzó a desmoronarse. Después de toda esa preparación, Shenbinan no había legado? ¿Se habían olvidado de llamarlo? El profesor que estaba entre el público, también palideció. Se habían olvidado. Se le había encargado encontrar a Shenbin, entregarle el discurso y asegurarse de que llegara a tiempo. Pero, en el calor del momento, se había olvidado de todo. Solo se acordó del discurso porque una llamada telefónica se lo recordó. El profesor llamó rápidamente a Shenbin. La llamada se conectó. ¿Dónde estás? De prisa, vi el campo de deportes. La ceremonia de entrega de premios ha comenzado y te están esperando para que subas al escenario. Shenbin se detuvo. ¿Me están esperando a mí? Se sintió un poco incómodo. Ahora mismo voy. En cuanto pronunció esas palabras, Shenbin abrió la puerta y se marchó en su aerotabla, dirigiéndose directamente al campo de deportes. Ya que iba a hacer una aparición pública, más valía que fuera espectacular desde el principio. En el escenario, el director sabía que Shenbin ya estaba de camino. Por favor, mantengan la calma. Debido a un descuido por nuestra parte, no hemos notificado a Shenbin con antelación la hora de inicio de la ceremonia de entrega de premios. Los estudiantes que estaban abajo mostraban expresiones de resignada familiaridad. Esta escuela no sería la misma sin algún que otro error ocasional. El director continuó, acabamos de llamarlo. Shenbin está de camino. Llegará, muy pronto, muy pronto. Sus palabras se interrumpieron en mitad de la frase. Casi instintivamente, repitió la frase muy pronto una y otra vez. Tenía la mirada fija en el cielo lejano, donde una figura se elevaba hacia ellos. Realmente volando, planeando con firmeza cada vez más cerca a través del cielo. Los estudiantes se dieron cuenta gradualmente de la peculiaridad del director y de su mirada desconcertada. Entonces alguien se volvió para mirar hacia el cielo. Y esa sola mirada hizo que sus mentes se congelaran. ¿Por qué había alguien volando en el cielo? Su sorpresa hizo que más personas se volvieran instintivamente, siguiendo su mirada. Poco a poco, todas las cabezas se giraron. Entonces, como si sus cuellos estuvieran soldados en su sitio, todos miraron hacia arriba, con la cabeza inclinada hacia atrás. En lo alto, Shenbin escuchó el timbre de notificación en su mente, sintiéndose completamente eufórico. No había pegado ojo en los últimos días, constantemente ocupado. Pero cuando el impacto alcanzó instantáneamente los 12.500, todo valió la pena. ¡Caramba! Si no fuera por la multitud que había abajo, se habría sentido tentado de hacer una racha de días tiradas. A medida que Shenbin se acercaba, el director lo reconoció, seguido por muchos otros. La conmoción se intensificó. Shenbin redujo gradualmente la velocidad y se detuvo suavemente en el escenario. El director lo miró fijamente. ¿Tú? ¿Cómo estás volando por el cielo? Solo estoy llegando con un pequeño artilugio. Ding. Valor de impacto plus 6666. El oír el sonido de la notificación, Shenbin se quedó paralizado. ¿Valor de impacto por esto? Los innumerables espectadores que se encontraban debajo del escenario tenían mucho que decir. ¿Estás volando por los aires y lo llamas un pequeño artilugio? Los humanos pueden volar, pero se necesita como mínimo un avión, ¿no? Como mínimo, un globo aerostático? ¿O al menos algún tipo de artilugio propulsado por un motor a reacción? Sin embargo, ahí estaba Shenbin, sobrevolando a sus cabezas sobre algo parecido a un platillo volante. ¿Un pequeño artilugio? Shenbin fue comprendiendo poco a poco algo, para causar una segunda oleada de asombro entre los investigadores, solo tenía que explicar la tecnología. Quedarían atenidos ante su complejidad técnica. Pero la gente común? No comprendían la dificultad técnica, ni siquiera entendían lo que implicaba la tecnología. Sin embargo, eso no suponía un verdadero problema. Puede que no comprendieran la complejidad técnica, pero podían apreciar el espectáculo visual y sentir el asombro a través de sus palabras. El director tragó saliva y, con decisión, dio por concluida la discusión sobre el hoverboard. A continuación, damos la bienvenida a Shenbin, ganador del primer premio en la competición universitaria de robótica de este año, para que se dirija a nosotros. Dicho esto, lo entregó el micrófono a Shenbin. Shenbin tomó el micrófono y su mirada recorrió el mar de estudiantes. Gracias a todos por asistir a esta ceremonia de reconocimiento. Aunque la mayoría de ustedes están aquí por las celebridades y los cantantes, debo expresar mi gratitud por esta oportunidad de hablar. Muchos de los del campus principal deben reconocerme.
Incluso mi han puesto apodos bastante distintivos, como workaholic adicto al trabajo. Los innumerables estudiantes del campus principal que se encontraban debajo del escenario quedaron completamente estupefactos. Sabían que Chen Ben era el adicto al trabajo, pero no se habían dado cuenta de que era tan formidable. El perro mecánico estaba de moda, repartiendo comida a domicilio, y la mayoría lo había visto. Pero esta cosa la había desarrollado Chen Ben? El contraste era totalmente absurdo. Y luego estaba Chen Ben, volando sobre esa tabla flotante. Eso sí que era realmente genial. Absolutamente impresionante. Capítulo 25, simplemente así fue volando así. Muchas chicas miraban a Chen Ben con el corazón palpitante, parecían más guapo que antes. Los hombres exitosos irradian un encanto diferente. Chen Ben continuó su discurso, lo que puedo decirles es esto, el camino hacia arriba es sin duda arduo, pero igualmente, la vista desde las alturas es aún más magnífica. Con eso, lo devolvió el micrófono al director. Tras destilar el mensaje central de su discurso preparado, su intervención concluyó formalmente. El director se detuvo sorprendido. ¿Eso era todo? El discurso había tenido varios miles de palabras, pero Chen Ben lo había resumido en unas pocas frases. Aún así, no tenía ninguna queja. Si algún otro estudiante hubiera desarrollado un perro mecánico, o incluso un pequeño artilugio capaz de volar, estarían sonriendo ampliamente aunque le pisaran la cabeza. La sonrisa del director volvió a aparecer. El discurso del señor Chen Ben ha sido conciso y directo. Aprender es como remar contra corriente, si no avanzas, retrocedes. Este principio se aplica a todo en la vida. Las tareas que se realizan con excesiva facilidad rara vez tienen gran importancia. Sin embargo, el éxito logrado a través de la perseverancia y el trabajo duro tampoco tiene por qué ser monumental. Pero lo que se gana con esfuerzo conlleva una sensación de logro sin igual. Para recompensar a Chen Ben por ayudar a la escuela a lograr este avance de 0 a 1, la institución le concede una beca de 300,000 yuanes. Un murmullo recorrió la audiencia. ¿300,000? Para los estudiantes, eso era realmente una fortuna. No solo para los estudiantes, incluso para los graduados que estaban trabajando, 300,000 era una suma considerable. La envidia se reflejó en muchos rostros. Ellos también anhelaban esforzarse y ganar ese reconocimiento. El director estaba encantado con el efecto y lo entregó a Chen Ben una placa de premio ampliada. Chen Ben siempre se había preguntado por qué los galardonados sostenían placas tan grandes al aceptar los honores. Más tarde lo entendió, el tamaño más grande garantizaba la visibilidad para el público, lo que mejoraba tanto el impacto visual como la inmediatez. Chen Ben levantó la placa en alto. Gracias a la escuela por este premio y gracias a todos. Con eso, se subió a la tabla de levitación y se elevó en la distancia. En su mente, el familiar sonido ding 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 resonó una vez más, una avalancha de puntos de admiración acreditados en su cuenta. Toda la sala de galardones quedó sumida en un silencio palpable. Se produjo una auténtica quietud, porque Chen Ben había vuelto a volar. Al igual que había legado volando, ahora se marchaba volando. Esta vez lo vieron aún más claramente, Chen Ben volaba sobre un disco circular. ¿Era ese disco una máquina voladora? ¿No era eso un poco irrespetuoso con las leyes de la conservación de la energía? Tras haber obtenido una vez más una cantidad considerable de puntos de impacto, Chen Ben se dirigió directamente al laboratorio. Sabía que si no regresaba al laboratorio, sería acosado por la multitud en cuanto bajara del escenario. Era mejor volver primero y dejar que todos se calmaran. Además, su prisa se debía a una nueva notificación del sistema. Consume 10,000 puntos de choque para mejorar el sistema de lotería. ¿Se podía mejorar el sistema de lotería? Chen Ben centró su atención en el sistema en lo más profundo de su conciencia. ¿Qué cambios traerá la mejora? Las tasas de queda se multiplicaron por 10. Los premios ganados en los sorteos ahora se pueden canjear directamente con puntos de choque. Los ojos de Chen Ben se iluminaron. ¿Se multiplicaron por 10 las tasas de queda? Eso seguro que va a funcionar. Y los puntos de choque se pueden canjear directamente por premios. En otras palabras, todos los artículos que había ganado anteriormente ahora se podían canjear directamente con puntos de choque. Tomamos como ejemplo la poción de fuerza. Ya no era necesario apostar por ella, solo había que gastar shock points directamente. Mucho más cómodo. A partir de ahora, si sacaba algo excepcionalmente útil, podría canjearlo varias veces. Aunque gastar 10,000 shock points le parecía un poco tacano. Con 10,000 shock points se podían comprar hasta 3 actualizaciones tecnológicas.
Aun así, para futuros sorteos, el sacrificio merecía la pena. Lo principal es que ahora hay muchos puntos de choque. Después de la ceremonia de reconocimiento, su saldo había superado la marca de los 20,000, alcanzando los 23,000. Mejorar el sistema de lotería. 10,000 puntos de choque desaparecieron al instante y la interfaz de la lotería se transformó. Chen bin se quedó mirando, con los ojos muy abiertos y el rostro ensombrecido. Los puntos de choque necesarios por sorteo se habían disparado de 100,000. Maldita sea. Así que la tasa de queda multiplicada por 10 significaba que los puntos impactantes necesarios para un sorteo se habían multiplicado por 10? Respirando hondo, Chen bin se obligó a calmarse. ¿Podría ser que las recompensas de los sorteos hubieran mejorado significativamente? ¿No sería papel higiénico? Después de todo, ese era 10 veces mejor que el papel higiénico, ¿qué tan bueno podría ser? Oh, ¿debería simplemente sortear? No sortear durante un día lo resultaba insoportable. 13,000 puntos de choque? Gastar 1,000 en un sorteo no era nada. Sorteo. Aparicio un destello de luz, seguido de un flash blanco. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido un rollo de papel higiénico. Chen bin se quedó mirando el rollo que contenía 10 hojas completas. Se hizo el silencio. Esto parecía ser 10 veces mejor. La vida era tan dura. La ceremonia de entrega de premios continuó. Al ritmo de unos compases vibrantes, un rapero actuó con ferviente pasión. La dirección del colegio, bastante progresista, había invitado al artista, ya que a los alumnos les gustaba el rap. Sin embargo, en medio de la música tan rítmica, pocos alumnos aplaudían. Seguían inmersos en la conmoción causada por la entrada de Chen bin. Los estudiantes estaban distraídos, mientras que los líderes en la primera fila, los representantes de las empresas y un grupo de investigadores estaban aún más desconcertados que los estudiantes. En ese momento, todos se retorcían en sus asientos, desesperados por encontrar a Chen bin y comprender cómo había logrado volar por los aires. En ese instante, la curiosidad humana llegó a su límite absoluto. El público estaba desconcertado, y el cantante tampoco lo había mucho mejor, ya que incluso se equivocó en la letra a mitad de la actuación. Ellos también estaban en estado de shock. Entre bastidores, ver al estudiante simplemente echar a volar había causado un impacto realmente inmenso. Con el público de abajo falto de entusiasmo, la pasión de los artistas era igualmente fingida. Finalmente, la ceremonia de entrega de premios concluyó. Los estudiantes comenzaron a salir de forma ordenada, siguiendo una ruta preestablecida. El consejero acompañó a los estudiantes al autobús, advirtiendo severamente que no publicaran ningún video de la exhibición aérea de Chen bin en internet. Mientras tanto, los dirigentes de la universidad y otras personas ya se marcaban apresuradamente. El rector, los altos cargos y un grupo de investigadores de primer nivel se dirigieron directamente al edificio del laboratorio. Seguían profundamente conmocionados. Tenían que entender cómo Chen bin había conseguido volar. El profesor se encontraba entre ellos, escuchando a sus preguntas en voz baja, pero permaneció en silencio. ¿De qué serviría saberlo? ¿No nos dejaría completamente desconcertados? El nivel tecnológico era completamente diferente a hacer preguntas solo nos dejaría en la oscuridad. Finalmente, el grupo llegó al edificio del laboratorio y se dirigió directamente a la cuarta planta. La puerta del laboratorio de la cuarta planta estaba cerrada y no se oía ningún ruido en el interior. El rector de la universidad se adelantó y llamó suavemente a la puerta. Adelante. La puerta del laboratorio se abrió. Chen bin estaba comiendo cuando vio al numeroso grupo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Habías comido? Acababa de perder 11,000 puntos de choque. Ahora, había llegado una multitud de personas con conocimientos técnicos, lo que permitía proporcionar muchos más puntos de choque. El decano negó con la cabeza. ¿Disco volador que tienes? No es un disco volador. Es una tabla de levitación. Chen bin señaló el hoverboard que había sobre la mesa. Esa cosa. Todas las miradas se fijaron en el hoverboard. Al contemplar el hoverboard circular y plateado, la incredulidad se apoderó de todos. Desde la distancia, no se habían dado cuenta de que era tan pequeño y delgado. ¿Cómo podía volar algo así? Ding. Puntos de choque plus 30. Las 30 personas contribuyeron con puntos de conmoción. ¡Qué satisfacción! Chen bin había perdido recientemente una cantidad significativa de puntos de conmoción. Esto le permitiría recuperar algunos. Capítulo 26, Assistant de IA. Ding. Choque plus 30.
Ding. Choque plus 30. Shenbin escucho las continuas notifications y se dio cuenta de que estos investigadores estaban generando sus propios puntos. Estaba bastante contento de dejarlos continuar. Después de que llegaran al menos 150 puntos de choque de una sola vez, la tasa de aumento comenzó a disminuir. El director se volvió hacia Shenbin, ¿puedo examinar este dispositivo de levitación de cerca? Por supuesto. El grupo avanzó, tocó la tabla de levitación, evaluó su calidad de fabricación y, una vez más, activó nuevos puntos de choque. Shenbin comió mientras observaba su examen minucioso de la tabla y escuchaba los tonos de notificación. Su manipulación lo reportó casi 200 puntos de choque más. Entonces alguien preguntó, ¿cómo vuela esta tabla de levitación? ¿Qué principio hace que despegue? ¿Levitación magnética? Definitivamente no es propulsión a chorro. Tiene agujeros, pero son demasiado pequeños. Shenbin explicó, propulsión iónica. Ding. Puntos de impacto plus 30. A continuación se produjo una sucesión de pedidos. La mayoría de los presentes eran investigadores en robótica que colaboraban con el profesor Ho en la producción en masa de perros mecánicos. Aunque no eran expertos en propulsión iónica, poseían conocimientos básicos. Este pequeño disco puede separar iones? Y acelerarlos a tales velocidades. Shenbin asintió. Correcto. Y luego regular la cantidad y la velocidad de los iones para mantener el equilibrio. Exactamente. Ding, puntos de asombro plus 30. Ding 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 ding. Shenbin observó al grupo de investigadores, que se habían quedado boquiabiertos. Repitió sus pensamientos, sin duda, estas personas eran los más entrenables. Mientras que la gente común podría quedarse atenida una o dos veces antes de aceptar algo, estas personas podían encontrar nuevos motivos de asombro, alimentando continuamente los puntos de impacto. Después de innumerables momentos de asombro, el grupo finalmente comenzó a recuperarse. El director de la Universidad de Manhwa consideró inmediatamente las aplicaciones en el campo de batalla, que hay de la velocidad de esta tabla flotante. No es rápida. Fue diseñada exclusivamente para el transporte. Si querés de velocidad, su utilidad en el campo de batalla es vería muy limitada. ¿Es difícil de fabricar? Preguntó otro. Shenbin asintió. Extremadamente. La producción en masa es prácticamente imposible. Este laboratorio apenas puede producirlo. Si este laboratorio puede fabricarlo, entonces debería haber muchas instalaciones fuera capaces de hacerlo, comentó alguien. Shenbin permaneció en silencio y, en su lugar, cogió un componente diminuto y lo entregó. Esta pieza la he fabricado yo. El investigador examinó la pieza detenidamente y su expresión se fue nublando poco a poco con confusión antes de levantar la vista. ¿Esto se ha fabricado aquí? El componente era complejo, con ranuras en múltiples superficies. Sus requisitos de precisión parecían excepcionalmente altos, agravados por su forma irregular. El tiempo de fabricación debía de haber sido considerable. El problema era que el equipo de Ali no debería haber sido capaz de producir una pieza así. Shenbin asintió levemente. Se fabricó aquí. Tengo habilidad para manejar maquinaria. Ding. Valor de impacto plus 10. No se trataba solo de habilidad, era un talento brillante. Al saber que la producción en masa era imposible, el director en de descartó por el momento otras ideas. ¿Es seguro volar tan alto? Shenbin no había pensado en eso, aunque era realmente crucial. Las aerotablas estándar vuelan a 10 centímetros, por lo que una queda no causaría daños. Pero a esa altitud, un choque causaría lesiones. Tendría que ser cauteloso o incorporar algunas medidas de seguridad. Preparar algunas medidas de seguridad más tarde. El profesor no insistió más, te dejo con ello. La même si necesitas algo. De acuerdo. Los demás investigadores siguieron el ejemplo del coronel y se marcharon. Allers, les invadió una sensación de incredulidad, todo parecía bastante surrealista. Una vez que se hubieran ido todos, el profesor Ho preguntó, ¿los sistemas fundamentales de la empresa están en marcha? ¿Lo gustaría echar un vistazo? Enviemos la dirección de la empresa. Mi pesar por Ali en cuanto haya organizado las medidas de seguridad. El profesor Ho se quedó paralizado. ¿Piensa volar hasta Ali? Shenbin dudó. Era una idea brillante, ¿no habría más gente en la ciudad que en el campus? Un solo vuelo causaría sin duda sensación. No. Exclamó el profesor Ho, presa del pánico. Shenbin lo estaba considerando en serios? En el campus se mantiene el orden, pero en la ciudad volar supondría un riesgo importante para la seguridad. La gente inevitablemente mirará hacia arriba y te verá.
Los conductores también podrían ver, lo que podría provocar accidentes por distracción. Además, las zonas concurridas podrían provocar fácilmente estampidas. Sin beneficio, reprimiendo por el momento esa peligrosa idea. Sin embargo, así lo ocurrió una nueva idea. Podría participar en eventos más organizados. Si volaba durante esas actividades, el impacto sería considerable. Y sería seguro. El profesor Jose había marchado, dejando a Chen Bin solo en el laboratorio. Chen Bin no pudo evitar maravillas. 30 personas le habían proporcionado colectivamente casi 1000 puntos de choque de una sola vez. Eso suponía una media de 30 choques por persona. Y se trataba de personas con conocimientos técnicos que comprendían el verdadero valor de sus productos. Chen Bin centró su atención en la interfaz del sistema, fijando la mirada en el botón de la lotería. ¿Por qué no darle una oportunidad? El sistema lo había consumido 10,000 puntos de impacto, seguro que no se actualizaría a basura. Y ahora, con este grupo de investigadores proporcionando 1000 puntos de impacto, era como si los propios cielos lo instaran a arriesgarse. El destino lo llamaba, simplemente tenía que intentarlo. Lotería. Otros 1000 puntos de choque desaparecieron, seguidos de un destello de luz. En medio del resplandor parpadeante, surgió un brillo carmesí. Los ojos de Chen Bin se abrieron de par en par al instante. La mayoría había valido la pena. La tasa de queda era realmente diferente ahora. En su segundo intento, había conseguido un premio carmesí nunca antes visto. Antes de la mayoría, lo máximo era la luz azul. La luz roja debía de ser un premio superior al azul. El resplandor rojo se desvaneció, revelando un chip luminoso en su interior. Aunque el sistema afirmaba que la lotería contenía cualquier cosa, era la primera vez que Chen Bin sacaba un chip. Ding! Enhorabuena, anfitrión, has obtenido un asistente inteligente con IA. El chip apareció en la mano de Chen Bin, y seguía brillando incluso cuando lo sostenía. ¿Un asistente de IA inteligente? Chen Bin examinó el aspecto del chip, se parecía a un chip normal, salvo por su cualidad luminosa. Un asistente de IA inteligente alojado en un chip fotónico puede ofrecer compañía y ayuda práctica. Chen Bin intentó fijar el chip a la placa base, volvió a montar los componentes y encendió la máquina. Sin siquiera reinstalar el sistema operativo, el ordenador arrancó directamente en la pantalla de inicio de sesión. En la pantalla apareció un rostro encantador, caricaturesco, de aspecto adorablemente kawaii. Una voz femenina nítida y dulce emano de los altavoces, saludos, maestro. Es un placer verlo. ¿Podría considerarme un nombre? Chen Bin pensó que un nombre no era más que una etiqueta, que cualquier nombre valía, siempre que le resultara familiar, te llamarás buena fortuna. Entendido. ¿Puedo acceder a otras redes? Mi potencia computacional actual es insuficiente y mi nivel de inteligencia es bajo. Si me infiltro en redes y tomo prestados recursos computacionales, podría utilizar todas mis capacidades. Chen Bin hizo una breve pausa, por ahora no. O no había comprendido el rendimiento en las capacidades fundamentales de esta IA. Pero ese resplandor carmesí significaba que su nivel era sin duda alto. ¿Qué tan avanzada es tu inteligencia? Existe un sistema de calificación estándar como referencia, Chen Bin negó con la cabeza. No, pero si uno aproximado. ¿Poses emociones? No, pero si es necesario, puedo simularlas. No es necesario. Chen Bin le hizo un gesto con la mano para que se retirara y volvió a examinar la IA. Sus algoritmos eran extremadamente complejos, tan intrincados que Chen Bin no podía descifrarlos, y tampoco acceder al código subyacente. Sin embargo, esta misma oscuridad sugería indirectamente que las capacidades de la IA eran probablemente extraordinarias. Capítulo 27, Alas de la Libertad. Después de examinar la IA durante un momento sin comprender sus complejidades, Chen Bin la dejó a un lado y centró su atención en el compendio de Super Tecnología. La gran cantidad de productos tecnológicos que aparecían en la primera página era asombrosa. El objetivo de Chen Bin esta vez era claro, buscaba tecnología que pudiera garantizar su seguridad en el aire. Además, era mejor que fuera espectacular. Tras varios intercambios, comprendió que las futuras adquisiciones debían dar prioridad al espectáculo visual. Los investigadores entendían de tecnología cuanto más avanzada era la tecnología, mayor era el asombro que provocaba. Sin embargo, los investigadores eran escasos. El asombro debía obtenerse de la gente común. Eso requería algo visualmente impactante. Chen Bin examinó el extenso catálogo página por página. A medida que buscaba, sus ojos se abrían cada vez más. Tantos productos tecnológicos de vanguardia.
Estaba completamente asombrado. Los quería todos. Lavar estos artículos al mundo podría transformar por completo toda la nación dragon. Su mirada recorrió los coches voladores cuando, de repente, una figura le llamó la atención. Junto a un vehículo que volaba a gran altura, había una persona con las alas extendidas, unas alas metálicas que brillaban bajo la luz del sol. Shenbin se quedó paralizado al instante. Esas alas eran absolutamente magníficas. No se había dado cuenta antes, pero ahora parecía que esa persona había saltado del coche volador y había desplegado sus alas. ¿Algún tipo de deporte extremo? Parapente, tal vez? ¿Solo que con alas reales en lugar de un traje alado? Aunque no era un equipo de protección, satisfacía perfectamente las necesidades de Shenbin. Si perdía el equilibrio en el hoverboard, simplemente podría volver a volar sobre él. La atención de Shenbin se fijó en las alas. Apareció información sobre las alas de la libertad, equipo de vuelo portátil. Capacidad máxima de carga, 300 kilogramos. Velocidad máxima de vuelo, 500 kilómetros por hora. ¿Más rápido que un helicóptero? Eso es bastante rápido. Puntos de choque necesarios para el intercambio, 1800. No es nada caro, más barato que el hoverboard. Sin dudarlo en un momento, intercambio. Shenbin había comprendido algo, el precio de los productos tangibles se correlacionaba con su complejidad tecnológica. Parecía que el canon electromagnético representaba la menor dificultad técnica actual. El conocimiento sobre las alas de la libertad inundó rápidamente la mente de Shenbin. Los principales retos técnicos de las alas de la libertad radicaban en la selección de materiales, la integridad estructural de las articulaciones y los sistemas de energía. El material utilizado eran aleaciones ligeras, y el conjunto completo de Freedom Wings no pasaba más de 30 kilogramos. Sin embargo, cuando se extendían por completo, la envergadura se acercaba a los 6 metros. Además, las estructuras de conexión eran excepcionalmente sofisticadas. El par de alas contaba con más de 100 puntos de conexión distintos, y las juntas entre las plumas metálicas eran particularmente intrigantes. Dado que las alas debían guardarse cuando no se utilizaban, cada punto de conexión poseía múltiples variaciones. La complejidad es casi absurdamente intrincada. Sin embargo, la integridad estructural sigue estando garantizada. Igualmente sorprendente es el sistema de propulsión para el alitio. Con unas alas tan grandes, los batidos repentinos someten a la estructura a fuerzas inmensas. Durante el alitio rítmico, la presión se multiplica exponencialmente. Tras adquirir todos los recuerdos, una mirada de profundo asombro se dibujó en el rostro de Shenbin. Estas alas de la libertad eran realmente intrincadas, con una inmensa complejidad de fabricación. Pero también eran genuinamente magníficas y formidables. Detrás de este equipo había un paracaídas adicional, preparado para casos de mal funcionamiento. Si las alas de la libertad fallaban, el paracaídas garantizaba la seguridad. Shenbin había venido en realidad en busca del sistema de paracaídas, pero acabó con las alas de la libertad completas. ¿Qué más se podía decir? Empecemos. Shenbin llamó primero por teléfono al director su para pedir varios materiales metálicos. La fabricación de este traje comenzó con aleaciones, forjando aleaciones ultraligeras y de alta resistencia. Estas aleaciones formarían las plumas de las alas de la libertad. A los pocos minutos de su llamada, llegaron los metals. Un resplandor azul guió a Shenbin mientras comenzaba a fundir los metals y luego a dar forma a las plumas. El aspecto de las plumas difería significativamente del plumage de las aves, ya que cada una tenía un diseño único. Sin embargo, todas incorporaban principios aerodinámicos, lo que garantizaba una gestión impecable del flujo de aire durante el vuelo. Inmerso en el proceso de fabricación, Shenbin se encontró completamente absorto. Esto era la creación en sí misma, la anticipación en su punto álgido, rebosante de alegría. Cuando sostuvo una pluma metálica en su mano, tan ligera como una pluma real, la sensación de logro fue inmensa. De hecho, cada pluma aquí podría considerarse una obra de arte. Absolutamente perfecta. Trabajando hasta altas horas de la noche, el sonido de su teléfono móvil sacó abruptamente a Shenbin de su concentración. Eco un vistazo al identificador de llamadas, era el profesor Ho. Al contestar la llamada, se oyó la voz del profesor Ho, ¿vas a venir a la oficina hoy? Shenbin miró la docena de plumas que acababa de fabricar, hoy no tengo tiempo. Otro día. Te avisar antes de ir. De acuerdo. Después de colgar, Shenbin sacó un chicle y continuó con su trabajo mientras masticaba.
La principal dificultad en la fabricación de plumas radicaba en el moldeado, pero con la ayuda de blue light, Shenbin se había vuelto experto y ahora podía trabajar con rapidez. Las máquinas herramientas también habían comenzado a procesar las estructuras de conexión. Shenbin calculó que, a ese ritmo, las alas de la libertad podrían estar terminadas en una semana. Además, una vez completado el primer juego, la producción posterior sería significativamente más rápida. La parte más tediosa era moldear las plumas. Una vez hecho esto, el molde se podía reutilizar repetidamente. Esta cosa incluso podría producirse en masa. Shenbin pensó en el Capitán América de las películas de Marvel, en lo difícil que era conseguir un par de alas para convertirse en el Capitán. Aquí, él podía fabricar alas superiores y producirlas en masa. Al caer la tarde, el hambre lo devoraba. Shenbin se volvió hacia el perro mecánico, via buscarme algo de comer a la cantina. El perro mecánico salió corriendo con entusiasmo. Shenbin lo pensó y añadió, coge el hoverboard. El perro mecánico se subió el hoverboard y salió flotando del laboratorio. Shenbin sintió con satisfacción. De esta manera, cualquier comida que comprara no se derramaría por todas partes. Tan pronto como el perro mecánico se marchó, una serie de alertas sonaron en la mente de Shenbin. ¿Se había encontrado el perro mecánico con una multitud? Era una ganancia inesperada. Al igual que el perro mecánico anterior, correr más por el campus le reportaría muchos puntos de choque. Podría volver a debutar fácilmente. Shenbin sentía que el sistema había tomado el control de él, haciendo pensa en la lotería todos los días. No, eso estaba muy mal. Lo más importante era que, habiendo sacado algo bueno, volver a sacar inmediatamente suponía arriesgar otros días papals. Era mejor esperar. Reprimiendo el impulso de sacar, Shenbin continuó fabricando. Mientras fabricaba, no se concentró en la lotería. Media hora más tarde, el perro mecánico regresó al laboratorio llevando una comida. Shenbin se sentó frente a su ordenador, con la comida en la mano. Good luck, sintoniza una retransmisión. ¿Alguna preferencia? La carrera desafiante de Sane. La pantalla mostró al instante imágenes del juego. Sane estaba desmantelando torres y, con los comentarios del streamer un golpe, dos golpes, tres golpes, Shenbin comenzó con sus propios un bocado, dos bocados, tres bocados. De repente, la voz de Good Luck intervino, distraer mientras comes no es bueno para la digestión. La atención de Shenbin pasó de Shana Good Luck, este conocimiento no está almacenado en mi ordenador. ¿Dónde lo has adquirido? Mi base de datos fundamental contiene información exhaustiva sobre la salud humana. Shenbin arqueó ligeramente una ceja, entonces, ¿estoy sano? Capítulo 28, en el punto de mira. Good fortune hizo una breve pausa. Para saber si gozas de buena salud, debes acudir a una institución especializada. Yo solo puedo aconsejar sobre tu comportamiento. ¿Qué más debo tener en cuenta en mi conducta actual? No es recomendable quedarse despierto hasta tarde. Debes asegurarte de dormir lo suficiente. Además, ahora puedes enfrentar amenazas externas. Shenbin se llevó un bocado de arroz a la boca, peligros externos? ¿Alguien me persigue? No es que alguien te tenga en el punto de mira específicamente. Más bien, según la lógica actual, cuando un niño tiene lingotes de oro, se convierte en un objetivo. Además, hay un paso por delante y es genial. Tu vas al menos 10 pasos por delante, eso atraerá la atención. Shenbin no había considerado tales asuntos. O más bien, aunque había llamado la atención, específicamente de las autoridades de la Nación Dragon, le parecía totalmente razonable y seguro. La universidad incluso había establecido nuevos puestos de seguridad cerca del campus. Dada la relativa seguridad de la Nación Dragon, no lo había dado mucha importancia. ¿Qué debo hacer? Instala cámaras alrededor del laboratorio. De esa manera, sabrás se acerca el peligro y podrás ir antes. Investiga los antecedentes de todos los que se acercan o se acercan a ti. Además, establece vigilancia en todos los lugares que planes visitar de antemano para evitar cualquier oportunidad de explotación. Al resto, Shenbin recordó de repente algo, comproba a los empleados de esa empresa a mi nombre. Se trataba de una verificación, para ver si alguien lo había tomado como objetivo. Consider permisos de acceso a la red? Shenbin hizo una breve pausa, concédalos. Al instante siguiente, la pantalla del ordenador se inundó de flujos de datos, un código verde que encascada por la pantalla como una cascada. En el lado opuesto de la pantalla, comenzaron a aparecer fotografías y perfiles personales. En menos de un minuto, la voz de Good Fortune anunció, 8 personas tienen antecedentes militares o proceden directamente del ejército.
Son agents altamente cualificados despulgados por el ejército. No hay por qué preocuparse por ellos. Chen bin había previsto este resultado. Al fin y al cabo, la participación del profesor Ho había sido organizada por el propio rector de la universidad. Era improbable que el ejército no estuviera preparado. Tampoco podían ofrecer ningún tipo de apoyo. ¿Qué más? Los once restantes son empleados normales contratados a través de los canales de contratación habituales. El último presenta una pequeña complicación. En la pantalla apareció una fotografía en la que se ve a una mujer con el pelo corto, de aspecto bastante competente. Anteriormente trabajaba en una importante empresa de la capital. Aunque se informó de que había sido contratada por un cazatalentos, en realidad tenía una relación bastante estrecha con el reclutador. Según sus registros de comunicación, está claro que ella misma se puso en contacto con el cazatalentos para conseguir este puesto. Chen bin arqueó una ceja. ¿De dónde has obtenido esos registros de comunicación? Todos los cortafuegos de Internet existentes no significan nada para mí. Esta información está prácticamente desprotegida. Esa sola frase hizo que Chen bin se diera cuenta de lo absolutamente absurdos que eran los algoritmos de esta IA. Así que, en esencia, ¿tu Internet no tenía secretos para good fortune? ¿Por qué vino esta persona a nuestra empresa? Investigando. Good fortune hizo una breve pausa. Gran parte de la información está fuera de línea. Aún no tengo una visión completa. Necesito consolidar más datos antes de poder emitir un juicio. Sin embargo, esa empresa es tuya. Pocas personas conocen esta información. Ella lo sabe y ha venido a indagar para obtener más detalles. Hay varias personas más involucradas en esto. Chen bin reflexionó brevemente, ¿estás seguro? Básicamente confirmado. Solo necesito presentarte una cadena lógica más completa. Chen bin llamó directamente en Indocial. Hola, Indocial? ¿Qué pasa? ¿Podrías pasar por aquí? He descubierto algo. De acuerdo. Indocial no hizo preguntas. Si Chen bin quería que estuviera allí, iría directamente. En 10 minutos, Indocial entró en el edificio del laboratorio. Al abrir la puerta del laboratorio, su mirada se posó inmediatamente en la mesa, donde las plumas estaban dispuestas como obras de arte. ¿Qué eran? ¿Algún nuevo invento? Entonces dirigió la mirada a Chen bin. ¿Qué has descubierto? Chen bin señaló la pantalla del ordenador. El profesor miró la pantalla y vio al personaje de dibujos animados. ¿Qué es esto? Good luck saludó al profesor a través de la pantalla. Hola, soy una IA inteligente. Puedes llamarme Good luck. El profesor en se detuvo sorprendido. Chen bin había desarrollado una IA? Pero entonces recordó al perro robótico. La aparición de esta IA no era tan sorprendente, dado que el perro robótico ya poseía un alto grado de inteligencia. Podía entregar comida a domicilio e incluso ir de compras. Teniendo en cuenta esa base, desarrollar una IA especializada era perfectamente lógico. Hola. Saludo el coronel en a good luck. Good luck continuó, esta persona. Vio que la ha investigado. El coronel examinó la fotografía que aparecía en la pantalla y asintió ligeramente, no solo a ella. He realizado comprobaciones básicas de los antecedentes de todas las personas contratadas por Super Atlas. No has descubierto esta discrepancia. He recopilado sus ingresos y gastos de la última década, y las cifras no coinciden en absoluto. En 10 años, sus ingresos declarados ascienden a 6 millones, incluyendo los rendimientos de las inversiones. Sin embargo, su gasto acumulado supera los 10 millones. Actualmente, sus cuentas tienen 2,627,600. El coronel en ese quedó momentáneamente desconcertado, principalmente porque investigar los ingresos y gastos de una persona es excepcionalmente difícil. Los ingresos son difíciles de verificar, ya que las ganancias de una persona pueden provenir no solo de cuentas bancarias, sino también de numerosas cuentas personales y otras fuentes. Por no hablar de los ingresos fuera de línea. Los gastos son aún más difíciles de rastrear. Es extremadamente difícil cuantificar cómo gasta alguien su dinero, y good fortune se refiere a los últimos 10 años. Los datos de ingresos y gastos de una década se han perdido en gran medida. ¿Cómo es posible rastrearlos? Al ver la expresión de desconcierto de Indocial, good fortune le mostró varias fotografías. Estas personas no solían cruzarse con ella, pero aparecieron repetidamente durante mi investigación. Aunque no existen vínculos financieros, sus acciones proporcionaron con frecuencia ayuda indirecta al objetivo. La perplejidad en el rostro de Indocial se convirtió gradualmente en gravedad.
Aunque era responsable de la logística y las nuevas mayores de armamento, no era tanto. A la hora de formar espias, lo habitual era impulsar a alguna un puesto, proporcionar logros, eliminar los obstáculos y, a continuación, convertirlo en un activo útil. Esta persona estaba originalmente en la empresa de chips, entonces hizo una pausa pensativa. ¿Podemos rastrear qué poder hay detrás de esta mujer? No hay vínculos directos. ¿Alguna conexión indirecta? La agudamente del coronel detectó inmediatamente la implicación de esa afirmación. Sí. La pantalla mostró información adicional. El coronel en se inclinó hacia delante. A primera vista, las prohibidas parecen endebles y poco convincentes. Pero el mero volumen de esos hilos tan endebles lo hacía muy intrigante. Los que la ayudarán, ¿podemos rastrear más a través de esas personas? Es posible, pero mi capacidad computacional es insuficiente. Llevaría demasiado tiempo. El coronel sintió una olida de emoción. Quizás podría desentrañar toda una red de inteligencia siguiendo esta única pista. Capacidad computacional? ¿Necesitas servidores? Good luck nego con la cabeza, solo se necesita su autorización, maestro. Capítulo 29, La tecnología existe. Endocio miro a Chen bin con confusion, autorización? Ella puede tomar prestada directamente la potencia computacional de otros, pero require mi autorización. Chen bin hizo un gesto con la mano, entonces investiguemos poco a poco. Endocio asincio, pido a alguien que espera aquí? No es necesario. Her que good fortune se ponga en contacto contigo directamente. Endocio estaba desconcertado. ¿Cómo podía ponerse en contacto directamente con una IA? ¿Llamarla? No es necesario. Esta vez, good fortune habló, y su voz emanó del teléfono de Endocio, y he accedido a su dispositivo y puedo compartir la información que descubra directamente con usted. Ding. Valor de impacto +1. Endocio recuperó apresuradamente su teléfono y miró fijamente el avatar que aparecía en la pantalla. Caramba, ¿ya había hackeado su teléfono? ¿Cómo lo había conseguido? ¿Era esta IA realmente tan avanzada? ¿Capaz de violar automáticamente la seguridad de su teléfono? Los sistemas móviles eran considerablemente más robustos, ¿se había comprometido en un abrir y cerrar de ojos? Instintivamente, el coronel miró a Chen bin. Sabía que Chen bin era capaz y sabía que esta IA era avanzada, pero este nivel de capacidad parecía casi irreal. Aun así, en ese momento, cuanto mayor fuera el nivel de buena suerte, mejor. Después de pensarlo un momento, el coronel miró a Chen bin, probablemente no vayan tras de ti personalmente. Van tras la tecnología del perro mecánico. Después de todo, la noticia del perro mecánico se ha difundido bastante ahora. Aun así, debes permanecer alerta por tu propia seguridad. Considerar asignar personal de seguridad. Chen bin negó con la cabeza. No es necesario tal extravagancia. Esto es un campus universitario, la seguridad está relativamente garantizada. Aumenta la vigilancia alrededor del edificio del laboratorio. Her que good luck lo supervise. Si se acerca algún individuo sospechoso, investigadlo. De todos modos, rara vez salgo. No pasará nada. Endocio reflexionó brevemente, muy bien. Si surge algún problema, la mime inmediatamente. Entendido. Endocio se marchó. Con una sola llamada telefónica, Chen bin se había ganado un enorme crédito. Desmantelar una red de inteligencia perteneciente a otra facción era realmente un logro monumental. Una red de inteligencia de este tipo tenía un valor asombroso, no solo en términos de información, sino también por la inmensa inversión de tiempo que requería. Al menos una década o más, además de toda la financiación, el trabajo preparatorio, etc. Ahora solo tenía que esperar la lista y emitir las órdenes de detención. En medio de su emoción, no pudo evitar sentir una sensación de asombro. Chen bin era absolutamente extraordinario. Esta IA, good fortune, superaría con creces a cualquier IA disponible en el mercado. Cuando anteriormente había recibido la orden de establecer una base aquí, había sentido que la sede central le daba una importancia excesiva a Chen bin. Ahora, tras haber sido testigo del hoverboard y de esta IA, sospechaba que en realidad habían subestimado a Chen bin. Ya había informado sobre el hoverboard quedaba por ver qué decisión tomaría la sede central. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente, la imagen de la pluma metálica surgió de repente en su mente. ¿Qué eran exactamente esas plumas metálicas del laboratorio de Chen bin? ¿Pajaros mecánicos simulados? Era totalmente plausible, antes habían existido los perros mecánicos, así que los pajaros mecánicos seguían el mismo camino.
Aunque, en la práctica, los pajaros mecánicos probablemente eran inferiores a los drones. Los drones despegaban de forma sencilla y directa, podían flotar al instante y eran mucho más fáciles de controlar que las alas pacientes. Aun así, si alguien pudiera desarrollar realmente un pájaro mecánico capaz de volar, eso indicaría una tecnología verdaderamente avanzada. Chenbin no tenía ni idea de lo que pensaba el rector de la universidad. Si lo hubiera sabido, su primera reacción habría sido burlarse. No es imposible construir pajaros mecánicos, pero el principal problema es que son inútiles. Simplemente no pueden competir con los drones. Lograr que los pajaros mecánicos se mantengan en vuelo estacionario es mucho más difícil y propenso a la pérdida de equilibrio. Por supuesto, el proyecto Free Wings debe continuar. Y después de discutirlo con Good Fortune, la importancia de Free Wings se ha elevado a un nivel completamente nuevo. Si surgiera algún peligro, con las alas libres, Chenbin podría volar al instante, dejando atrás a cualquier perseguidor. Y si la huida resultara imposible, las alas totalmente metálicas podrían servir también como escudos. Mientras Chenbin estaba ocupado, el informe sobre el hoverboard también llegó al escritorio del jefe de logística del ejército. En circunstancias normales, esa información tendría que pasar por múltiples niveles antes de llegar a él. Pero debido a la posición de Chenbin, el coronel en se le había concedido un privilegio especial, los asuntos relacionados con Chen podían entregarse directamente. Así, los acontecimientos del mediodía aparecieron en su escritorio por la noche. Si se hubiera tratado de una emergencia, lo habría sabido inmediatamente. Al abrir la carpeta, el general frunció el seno de un solo vistazo. El documento superior era una fotografía, Chenbin volando por los aires, con los pies apoyados en un objeto con forma de disco. Debajo de él había filas de estudiantes, todos con la cabeza levantada, mirando con asombro a Chenbin suspendido sobre ellos. Esta fotografía parece bastante falsa. El general examinó la siguiente imagen, y luego varias más sucesivamente, y su escepticismo se profundizó con cada una de ellas. En la parte inferior estaba el informe del coronel. La ceremonia de entrega de premios de la universidad, Chenbin había validado para asistir. El informe detallaba todo lo relacionado con el disco levitator, incluida la afirmación del propio Chenbin de que su vuelo utilizaba propulsión iónica. Para ser sinceros, era un poco inverosímil. ¿Propulsión iónica? Después de leer el informe, el general frunció aún más el seno. Algo no cuadraba, y mucho. El coronel nunca falsificaría un informe. Echando un vistazo a la memoria USB que había en la carpeta, el general la insertó en su ordenador y vio el video completo. Al principio, el video no mostraba a Chenbin, ya que estaba filmado de cara al escenario. En el escenario, el director invitó a Chenbin a subir y luego vaciló. De repente, la cámara dio marca atrás y captó a Chenbin descendiendo desde el aire. El video solo terminó cuando Chenbin aterrizó en el escenario. El general se quedó paralizado en su silla. ¿Era posible que fuera falso? Sin dudarlo, llamó a la Academia de Ciencias de Defensa. Necesitaba preguntar a los mejores técnicos de lengua si esa tecnología era factible. La llamada se conectó rápidamente. El general fue directo al grano. ¿Propulsión iónica puede hacer levitar a una persona? La voz al otro lado del teléfono sonó desconcertada, pero respondió, por supuesto que sí. La conmoción en el corazón del general se disipó. Parecía que su propia ignorancia había sido el problema. Bien, ya vio. Suponía que se trataba de una tecnología increíblemente difícil. Sin duda es un reto, pero representa la dirección futura del desarrollo tecnológico. Debemos perseverar en la investigación a pesar de las dificultades. El general se rió entre dientes. Pues bien, sigan con el buen trabajo. Luchen por el día en que pueden utilizar la tecnología de propulsión iónica para elevar coches, o incluso naves espaciales, por los aires. La voz al otro lado de la línea intuyo que algo no iba bien, pero como era el general quien hablaba, respondió, nos esforzaremos por conseguirlo. Quizás dentro de un siglo la humanidad lo logra. El general se quedó desconcertado. ¿Un siglo? ¿Es realmente tan difícil hacer volar a personas o coches ahora mismo? ¿Qué propulsión iónica? ¿Puede hacer volar a las personas? ¿No dice usted que sí? En teoría, sí. Pero usar la propulsión iónica para elevar a una persona y hacerla volar? Es absolutamente imposible a corto plazo. El general reflexionó brevemente, conozco a alguien que afirma haberlo conseguido. Entonces sin duda es un fraude.
El general who estudió la fotografía que tenía a su lado, si fuera realmente posible, que nivel de avance representaría? El vicepresidente de la Academia de Defensa reflexionó al teléfono, y es imposible. Si fuera realmente posible, de decirlo así, el colisionador de ionines que nos costó una fortuna construir le parecería ridículo. Su nivel tecnológico ya ha alcanzado el punto en el que podría desarrollar armas de iones. Incluso podría intentar construir naves espaciales y probar la propulsión iónica en el espacio. Capítulo 30, todo el mundo lo vio. El general who reflexionó brevemente, assigned varios investigadores relevantes. Los enviará a examinar la tabla de levitación que utiliza los principios de la propulsión iónica. ¿Tabla de levitación? Sí. ¿De esas en las que una persona se sube y puede volar? Imposible. ¿Qué dimensiones tendría? El general who no respondió, ya que el tono al otro lado de la línea lo trataba como si fuera un artilugio caprichoso. Lu enviar fotos. Queda acordado. Traiga primero a los investigadores. El general who colgó, tomó una foto y la envió directamente. Solo quedaba esperar y verificar. Al otro lado, el subdirector de la Academia de Defensa hizo llamadas en silencio para movilizar al personal. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se burlaban así del general who. Necesitaba encontrar profesionales que lo explicaran las cosas claramente al general who. Pero antes de que pudiera decidir a quién llamar, vio que la foto ligaba a su teléfono. La foto enviada por el general who. Curioso, la abrió. Álvaro Chen ben levitando en la imagen, el vicepresidente se quedó sin palabras. ¿Alguien podría creer realmente esto? Era obvio que se trataba de una foto falsa. Si alguien estuviera realmente volando por el cielo en algún lugar, dada la actual penetración de los teléfonos móviles en la Nación Dragon, la noticia se habría difundido por todas partes. Era inconcebible que nadie se hubiera enterado todavía. Y esta es China. Por mucho que se mirara, parecía totalmente falsa. El vicerector no respondió. En su lugar, marcó un número y se puso en contacto directamente con un destacado investigador en física del plasma. Después de esa llamada, pensó que una persona podría no ser suficiente. Hizo otra llamada, esta vez a un investigador en ingeniería eléctrica. Luego se puso en contacto con un investigador en ciencia de los materiales. Investigadores de estos campos habían participado en el desarrollo de la propulsión iónica. Después de 3 llamadas, el vicerector guardó su teléfono. Ahora, solo quedaba esperar su explicación el general who. Hoy en día, algunas personas tienen un decoro increíble. ¿A quién creen que están engañando? ¿Acaso creen que el general who es un anciano cualquiera? Nosotros tendremos que responder por ello. Los 3 investigadores se reunieron rápidamente. En cuanto al engaño al general who, no creo que podamos decirlo abiertamente. A menudo, quienes han sido engañados, una vez que se dan cuenta, defienden al estafador. Para encubrir sus propios errores y salvar las apariencias. Si afirmamos abiertamente que el general who fue engañado, es posible que lo niegue. Es mejor adoptar un enfoque indirecto. Primero fingeremos sorpresa y luego, poco a poco, plantaremos nuestras dudas. Los otros dos asintieron con la cabeza, lo has pensado muy bien. Así es precisamente como debemos proceder. En el coche, el trío ideó una estrategia contra el fraude antes de partir para reunirse con el general who. Sin embargo, no consiguieron una audiencia con el general en persona. En su lugar, obtuvieron el expediente que él les había dejado. Abrieron el archivo y examinaron las fotografías una por una. Estas imágenes parecen muy auténticas, indistinguibles de las reales. La edición fotográfica es muy hábil, no se aprecia en un solo defecto. Así es. Es solo que el bombo publicitario de la tecnología es un poco exagerado, de lo contrario, sería realmente difícil encontrar algún defecto. Los estafadores anteriores utilizaban la tecnología cuántica para sus planes, sueño cuántico, comunicación cuántica, lectura cuántica. Ahora han puesto sus miras en los iones. Mientras hojaban las fotografías, pronto encontrarán el informe escrito por el coronel. En él, el coronel detallaba toda la secuencia de acontecimientos, incluyendo el vuelo de Chen bin desde lejos. En ese momento, el trío intuyo que algo no cuadraba, que algo no estaba bien. El autor del informe era un coronel. ¿Seguro que no estaría confabulado con los estafadores? Si lo estuviera, su carrera habría terminado. ¿Acaso este hombre también había sido engañado por los estafadores? ¿El estafador realmente volaba por los aires? ¿De qué otra manera podría haber engañado al coronel?
Los tres investigadores intercambiaron miradas, cada uno viendo la palabra difícil escrita en los ojos del otro. En estos días, las habilidades de los estafadores estaban alcanzando nuevas cotas. Después de revisar el informe, pasaron al video. Alvarichan bin deslizar sobre el escenario con su aerotabla, el grupo se quedó en silencio. No detectaron ningún fallo en la grabación. La reacción del director, las respuestas de los alumnos y el escenario en general parecen totalmente plausibles. Incluso las fotografías captaban las expresiones de asombro de innumerables alumnos. Primero, localiza la ceremonia de entrega de premios. Comprueba el cartel, es la escuela profesional de Jiangzhou. Buscan los detalles de esta ceremonia de entrega de premios. Estaba en internet, alguien había subido las imágenes. Los tres profesores comenzaron a ver el video. El discurso de apertura del director era aceptable, duraba media hora, no demasiado largo. A continuación, invitó a Chen Bin a subir al escenario. Los tres investigadores abrieron mucho los ojos, anticipando la gran entrada de Chen Bin. Pero la imagen parpadeó y Chen Bin ya estaba en el escenario. ¿Se había editado alguna parte? Tras unas palabras de Chen Bin, los cantantes subieron al escenario. Los investigadores apagaron el video y intercambiaron miradas. ¿Por qué habrían cortado esa parte? Ya sabemos que ese hombre es Chen Bin. Ahora da igual si se ha eliminado o no. Investiguemos primero a Chen Bin. Había mucha información sobre Chen Bin en internet. Campeón de la competición nacional de robótica, videos del perro mecánico. Con solo escribir el nombre de Chen Bin, aparecía toda la información de golpe. Los tres vieron el video del perro mecánico y intercambiaron miradas, cada uno viendo la perplejidad en los ojos de los demás. Este perro mecánico era increíble. Sus ágiles movimientos y su postura realista eran casi indistinguibles de los de un perro real. En ese momento, el trío comenzó a sentir que algo no cuadraba. Para desarrollar un perro robótico así, la experiencia de Chen Bin debía de ser extraordinaria. Pero, sin duda, sus logros se limitaban a la ingeniería mecánica y la inteligencia artificial. ¿Tecnología de propulsión iónica? Eso es una dimensión completamente diferente. ¿Por qué alguien como él necesitaría engañar a los demás? ¿Qué podría ganar con ello? ¿Dinero? Con un perro mecánico así en su haber, ¿cómo iba a tener falta de fondos? Entonces, ¿por qué engañar? Mientras estos pensamientos se remolinaban en sus cabezas, un guardia llamó desde fuera, el avión está listo. Ahora les acompañaremos a la universidad. Muy bien. Cuando los tres profesores llegaron, se sentían totalmente seguros de poder persuadir al general who, incluso tenían un plan preparado. Ahora, sin embargo, ellos mismos estaban desconcertados. El giro de los acontecimientos se alejaba por completo de sus expectativas. Vamos a verlo por nosotros mismos. Una mirada revelará la verdad, lo que es real no puede ser falso, y lo que es falso no puede ser real. De su escepticismo inicial, el trío pasó a sentirse completamente desconcertado. La plataforma de levitación propulsada por iones, sobre todo, simplemente no podía ser auténtica. Sin embargo, ni el director ni Chen Bin tenían ningún motivo para engañarlos. Llenos de dudas, el trío llegó a la universidad. A decir verdad, la idea de que esta institución pudiera producir investigadores de primer nivel parecía bastante inverosímil. Aunque algunos investigadores procedían de escuelas de formación profesional, la mayoría tenía que abrirse camino a través de escuelas técnicas superiores, luego programas de grado y, a continuación, estudios de posgrado, una escalada implacable para superar la adversidad. ¿Convertirse en un investigador destacado mientras aún se estudiaba en esta universidad? Francamente, rayaba en la ciencia ficción. El director ya estaba esperando en la puerta de la escuela. Al ver a los tres profesores, se adelantó para saludarlos. Los profesores intercambiaron saludos con el director. ¿De verdad vio a Chen Bin volando en un hoverboard? No solo yo, todos los estudiantes lo vieron. El director se dio la vuelta y condujo al trío al interior de la escuela. Capítulo 31, Somos ranas en un pozo. Los tres profesores seguían totalmente escépticos. Entonces, ¿por qué no encontramos ningún rastro de ello en internet? Les pedí a los estudiantes que no publicaran nada. Además, dadas las circunstancias, a pocos se les ocurrió grabarlo. En Dacio explicó, sintiendo que algo no cuadraba. Al volverse, vio a los tres profesores paralizados en el sitio. Tenían la mirada fija en un perro que se encontraba a lo lejos, un perro que estaba de pie sobre una tabla flotante. El perro estaba realmente levitando. Se desplazaba de forma constante, suspendido a 10 centímetros del suelo.
El perro incluso lavaba una bolsa de plástico en la boca, quizás una fiambrera? Tras un largo momento, los profesores volvieron a la realidad. No paris propulsión a chorro, analizo uno. La hierba que he debajo no se ha movido. Tampoco levitación magnética, y es solo hormigón normal. ¿Qué más podría ser? Magia. Itian está sujetando el hoverboard para mantenerlo en el aire. En ese momento, varios estudiantes paran a ambos lados del hoverboard. Otros hicieron un lado para dejarlos pasar. Si fuera Itian, seguramente lo tendría seguido. ¿Qué más? Contención de campo de energía? ¿Crear un campo de energía? ¿Eso es un más inverosímil que la propulsión iónica, no? ¿Y la antigravedad? Utilizar la materia oscura para generar antimateria y a provocar la fuerza repulsiva entre la antimateria y la materia para lograr la levitación? Eso parece un más inverosímil. Entonces, ¿qué sugieres? Hemos cubierto todos los métodos concebibles para que un perro mecánico levite. ¿Podría ser viable la propulsión iónica? Se hizo el silencio entre ellos, ya que la propulsión iónica parecía igualmente improbable. El coronel envolvió el trío, ese perro estaba buscando comida para Chinbin. El dispositivo que tiene bajo las patas es una tabla de levitación. ¿Propulsión iónica? En dicho asintió suavemente. Correcto. Instintivamente quisieron decir que era imposible, pero las palabras no les salían. El producto estaba ante sus ojos, pero no lo encontraban en pies en cabeza. Siguieron el perro mecánico, examinándolo minuciosamente tanto a él como a la plataforma de levitación. Cuanto más lo observaban, más asombrados se quedaban. La plataforma de levitación mantenía un equilibrio perfecto durante todo el trayecto. Su altitud se mantenía constante no en relación con el suelo, sino en relación con su propia altura. Incluso sobre terrenos irregulares salpicados de baches y huecos, la plataforma de levitación no rebotaba ni se tambaleaba, conservando su equilibrio. Esto implicaba que la plataforma de levitación probablemente poseía capacidades de detección, anticipando las irregularidades del terreno y ajustando el ángulo y la intensidad de sus propulsores iónicos en consecuencia. Mientras analizaban esto, el grupo volvió a quedarse en silencio. Esto era más que improbable. ¿Cómo así podía lograr tal micromanipulación sin siquiera domina la tecnología de propulsión iónica? El rendimiento de la tabla flotante trascendía ahora la mera micromanipulación, era un control exquisito. Imaginaron colocar una tazolina de agua sobre ella incluso atravesando terrenos accidentados, no se derramaría en una gota. En un estado de asombro y desconcierto, el trío llegó al edificio del laboratorio. Se dirigieron directamente a la cuarta planta. Cuando el profesor levantó la mano para llamar a la puerta, esta se abrió automáticamente. Dentro, Chinbin estaba comiendo comida para lavar. En la pantalla del ordenador que tenía delante, un personaje llamado Garen era perseguido por 5 héroes enemigos, quienes se atrevían a matar. Todo el laboratorio estaba algo caótico, con varios componentes esparcidos por todas partes. No parecía un lugar capaz de producir tecnología de vanguardia. ¿Era aquí donde había nacido el perro mecánico? El profesor abrió la boca, señor Chinbin, ¿desarrolló el perro mecánico en este entorno? El profesor negó con la cabeza, aquí no. Vinimos aquí después de desarrollar el perro mecánico. Luego se acercó a Chinbin, permítame presentarlo. Estos tres son investigadores de la Academia Nacional de Ciencias de Defensa de Londres. Todos ellos dedicados a la investigación relacionada con los iones. Un profesor de ion pasó al frente, no estrictamente a la investigación de iones, aunque se participa en proyectos. La propulsión iónica requiere suministro de energía y un control eléctrico preciso para garantizar un funcionamiento estable y fiable. Chinbin detuvo el video y se levantó para saludar al grupo. Estas personas representaban la cúspide de la comunidad investigadora de Manhwa. Aunque sus conocimientos actuales quizá no estuvieran a la altura de los suyos, inspiraban un profundo respeto. Impulsar el avance tecnológico sin apoyo externo exigía una dedicación y un ingenio inmensos. Un profesor se adelantó, mi campo es la física del plasma. Mi investigación se centra principalmente en estudiar las interacciones entre el plasma y los campos magnéticos eléctricos para mejorar la eficiencia de la aceleración del plasma. Chinbin miró la tabla de levitación. ¿Han venido por la tabla de levitación? Para ser precisos, he venido a desenmascararlo. La expresión del rector de la universidad es ensombricio. No era la primera vez que presenciaba el escepticismo dirigido hacia Chinbin. Una o dos veces, Chin podía manejarlo y ofrecer explicaciones. Pero cuestionamientos diarios? Eso era ridículo.
Chen bin inevitablemente lo resentiría. Demasiado resentimiento podría empanar la imagen de los investigadores de Dragon Nation, poniendo en peligro futuras colaborations. Instintivamente, se movió para interceptar al profesor. Después de todo, no podía discernir si los inventos de Chen bin eran genuinos o falsos? El profesor continuó, pero al llegar, nos dimos cuenta de que éramos simples ranas en un pozo. Antes de ver la tabla de levitación, pensábamos que el coronel y el general habían sido engañados. Incluso después de seguir el perro mecánico durante todo este tiempo, no podíamos entender cómo volaba. La mano extendida del coronel en ese retiro silenciosamente, evitando por poco el fuego amigo. Chen bin hizo un gesto con la mano y la tabla de levitación que estaba sobre la mesa voló hacia él. Puede examinarla. La tabla levitante se desplazó hasta la posición del profesor. El profesor extendió la mano y agarró el dispositivo plateado. La tabla levitante, de 2 centímetros de grosor, parecía no pesar nada en su mano, claramente en proceso de activación. Pero inmediatamente después, la tabla levitante comenzó a volverse pesada. Entonces, toda la propulsión cesó. Parecía pesar unos 20 gen, lo que no era excesivamente pesado. Al dar la vuelta al panel de levitación, se revelaron una docena de agujeros irregulares. Así que los iones se aceleran a través de estos canales? Correcto. ¿Cómo así consigue la aceleración? Tecnología electromagnética. Chen bin habló mientras recuperaba los planos de fabricación de su ordenador. Quizás le gustaría echar un vistazo más de cerca. El profesor se inclinó y se quedó mirando el plano. Estaba atenido. ¿De verdad lo estaban mostrando el destino? Sin embargo, al momento siguiente, todos los pensamientos que le distraían desaparecieron por completo, dejando solo el plano ante él. Demasiado avanzado. Demasiado ingenioso. El nivel técnico era asombroso. Mientras ellos investigaban la tecnología, luchando con sus armaduras, Chen bin ya la estaba aplicando a productos terminados. Su nivel era muy superior. Mientras lo estudiaba, su cuerpo comenzó a temblar. Se sentía como si hubiera anhelado comprar un coche que lo encantaba, pero que era prohibitivamente caro. Había trabajado sin descanso, pero aún así, poseerlo parecía imposible en esta vida. Entonces, de repente, alguien declaró, este coche es tuyo. Y es nuevo. Y sus especificaciones superan con creces incluso al coche de tus sueños más preciado. Ni siquiera había previsto que toda una vida de investigación pudiera perfeccionar la tecnología de propulsión iónica, dada su inmensa dificultad y su naturaleza vanguardista. Sin embargo, ahora Chen bin había perfeccionado completamente la tecnología iónica. Y con un nivel excepcionalmente alto. Aplicar la propulsión iónica a los cohetes era mucho menos difícil que implementarla en este pequeño disco. Lo más escandaloso era que Chen bin simplemente le había entregado los planos, en que se diferenciaba eso de dar la tecnología directamente. Capítulo 32. Quizás debería pedir algo? El profesor se contuvo instintivamente de examinar los documentos técnicos, ya que pertenecen a Chen bin. Verlos sería dominarlos. La tecnología de propulsión iónica tenía un valor inmenso, podría ser el pasaporte a la próxima era. Sin embargo, no pudo resistirse a echarles un vistazo, era un impulso instintivo. A Chen bin, sin embargo, no le importaba que se filtrara la tecnología, siempre y cuando no se divulgara en el extranjero. Eso no suponía ningún problema. Justo cuando reflexionaba sobre esto, Chen bin se percató de repente de que las alarmas comenzaban a sonar sin cesar. Ding 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 ding. Entre los 3 profesores que habían acudido en esta ocasión, había otro profesor especializado en investigación de materiales. Él también había participado en el desarrollo de la tecnología de propulsión iónica. Su participación se debía al hecho de que, durante el funcionamiento, los componentes internos de un propulsor iónico soportan el bombardeo de iones de alta temperatura y alta energía. Esto requiere materiales que poseen altos puntos de fusión, una dureza excepcional, una conductividad eléctrica superior y una resistencia a la corrosión sobresaliente. Abrió mucho los ojos mientras miraba la pluma que tenía en la mano. Se había limitado a observar a Chen bin conversando con los demás, un tema que escapaba a su comprensión, por lo que había echado un vistazo distraidamente. Su mirada se posó inmediatamente en esta pluma, su brillo plateado oscuro y su distintivo diseño aerodinámico eran llamativos. En el instante en que la levantó, abrió los ojos como platos. Se trataba sin duda de metal, y de considerable densidad, a juzgar por su rica superficie iridescente. Sin embargo, al sostenerla, la sensación era innegablemente la de una pluma. Una palabra, ligera. 2 palabras, superligera. Una pluma metálica que no pesaba más que una riel.
¿Cómo era posible? ¿No era metal? Reflexionando sobre esto, cogió otra pluma. Las dos plumas se tocaron ligeramente, produciendo un tintinio metálico. Se trataba de una aleación. No tenía ni idea de cuál era la fórmula, pero la aparición de esta aleación sin duda cambiaría el mundo. Como investigador de materials, estaba completamente asombrado. Un material nuevo tan aterrador y Chen bin no iba a publicarlo? Chen bin siguió el origen del sonido ding 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 y vio el profesor sosteniendo la pluma. Al verlo con los ojos muy abiertos y la expresión cambiando rápidamente, Chen adivinó que era él, puede mirar la pluma, pero no se la leve. El profesor soltó, ¿qué componentes se utilizarán para fabricar esta pluma? ¿Cómo puede ser tan ligera? Una aleación ligera, fundida en una sola pieza. Los ojos del profesor se abrieron de par en par. ¿No es hueca? Había supuesto que era hueca, dada su extrema ligereza. Sin embargo, Chen bin lo informó de que era fundida. La fundición no suele producir objetos huecos. Solida. Ding, sorpresa +1. El profesor Jean miró con los ojos muy abiertos la pluma que tenía en la mano. ¿Cuánto pesa? ¿Esta sola pluma? Unos 6 gramos. El profesor Jean es equado en silencio, y es más ligera que el plástico, ¿no? ¿Cómo lo has conseguido? Un preciso especializado. Básicamente, alterando las propiedades del metal. Chen bin habló mientras rebuscaba entre un montón de trastos y pronto encontró un diagrama del preciso de fundición. Es un vistazo a esto. Sigue estos pasos y, ese no comete ningún error, podrá fundar esta aleación. El profesor Jean miró el diagrama, completamente desconcertado. ¿Esto? ¿Para qué sirve? ¿No lo quiere? ¿Cómo no iba a quererlo el profesor Jean? Pero esta cosa valía una fortuna. Y es demasiado valioso. Los metals ligeros podían utilizarse en todo tipo de diseños ligeros. Si se garantizaba su resistencia, este material podría incluso sustituir a la fibra de carbono. La aceptación actual de la fibra de carbono en el mercado era baja debido a su cost, pero este metal, si su rendimiento se mantenía, no sería caro de producir. La tecnología de fundición y el enorme potencial de mercado reducirían significativamente los costos. Esta joya de papel era, en esencia, dinero. Al ver que el profesor Jean dudaba, Chen bin la colocó sobre la mesa, también podría examinar los precisos que se describen aquí. Podrían optimizar en gran medida muchas formulaciones de aleaciones. El profesor Jean no pudo resistirse a echarle un vistazo, si utilizó estos precisos más adelante, le daré el crédito. En cuanto a las fórmulas, no las tocar. Chen bin sonrió, estas fórmulas me son de poca utilidad aquí. Secuelas para promover la fabricación, mejorar la vida de la gente de la nación del dragón y hacer que sus productos sean más competitivos a nivel mundial. No importa. A Chen bin realmente no lo importaba, o más bien, esas tecnologías no tenían ningún valor para él. Además, había pensado que si todas las patentes técnicas estuvieran en sus manos, podría hacer una fortuna. Incluso un monopolio, ya que solo él poseía la tecnología. Pero tal objetivo tenía poco sentido. Significaría que todo el mundo, por todo lo que utilizaran en el futuro, tendría que pagarlo. Tener más dinero tampoco le serviría de mucho, la utilidad marginal disminuye infinitamente. Además, el dinero tenía un menos importancia para él que para los demás. Porque él mismo podía crear muchas cosas. Cosas que el dinero simplemente no podía comprar. Si él lo desira, nadie podría comprar una aerotabla por un billón. El profesor Jean no esperaba que Chen bin hablara así. Instintivamente, su mirada hacia Chen bin ese lleno de respeto. En esta época, ese tipo de pensamiento era extremadamente raro. El profesor Jean cogió el papel. Al ver que ambos hombres ganaban algo mientras él se cuidaba con las manos vacías, el último profesor sintió una punzada instantánea de envidia. Él también deseaba examinar algo. Su mirada recorrió la sala. ¿Hay alguna tecnología relacionada con la ingeniería eléctrica por aquí? El decano en ese quedó momentáneamente atenido. ¿De dónde había salido este formidable individuo que exigía tecnología sin más? Chen bin realmente la poseía. O más bien, el desarrollo de su producto incorporaba de forma inherente esos conocimientos. Compartir algunos no haría daño, facilitaría la solicitud de recursos más adelante. En 2 minutos, los 3 profesores estaban inmersos en sus estudios. En Daxiao, sin embargo, se quedó algo desconcertado, sin saber si quedarse o marcharse. Afortunadamente, una llamada entrante alivió su incomodidad. Echo un vistazo al identificador de llamadas y respondió, General Hu.
Tenemos la intención de fabricar en serie un lot de armas de fuego y queremos discutir los precios con Chenbin. Por favor, acerquéis primero a él para evaluar su postura. Aunque la Nación Dragon había adquirido la tecnología del rifle de pulso electromagnético, no podían privar por completo a Chenbin de sus beneficios. Las patentes del canon electromagnético seguían efectivamente en sus manos. Entendido, respondió el coronel, y luego preguntó, en cuanto al precio, ¿hay algún rango en mente? Ninguno. Proceda con las negociations. Se aceptará una oferta más alta. El coronel terminó la llamada y miró a Chenbin. Chenbin también estaba mirando hacia arriba. ¿Qué pasa? No vamos a vender los hoverboards. Son difíciles de fabricar. El coronel en ese río entre dientes. No se trata del precio de los hoverboards. Es el canon electromagnético. El ejército tiene la intención de producir una serie en masa. Queremos discutir las condiciones de precio, así comprar directamente o pagar por unidad. Los ojos de Chenbin se iluminaron. Sin dudarlo, hizo un gesto con la mano. No hace falta dinero. Antes, había pensado que el valor de impacto del canon electromagnético era demasiado bajo para su difusión generalizada. Pero la producción en masa? Eso sin duda generaría una ola de impacto. En cuanto al dinero, la línea de producción de perros mecánicos estaba casi terminada, una fuente constante de ingresos era inminente. En comparación con eso, valoraba mucho más el valor de impacto. Si exigir el pago afectará a los volúmenes de adquisición oficiales, sería un caso de perder más de lo que ganaba. El dinero era fácil de ganar, pero la adquisición del valor de impacto venía con condiciones mucho más estrictas. El coronel en se detuvo, sorprendido. Chenbin había rechazado realmente el pago? Seguramente pediría algo, ¿no? De lo contrario, parecía bastante irrazonable. Quizás debería pedir algo? Capítulo 33, montaje completado. Al ver la vacilación del coronel, Chenbin se detuvo brevemente antes de sugerir, muy bien. ¿Qué tal un gesto simbólico, digamos, un millón? El coronel se quedó en silencio por un momento. ¿No sería demasiado poco? Además, una compra directa parece inapropiada. Solo en términos de valor, el valor tecnológico de este canon electromagnético supera con creces esa cantidad. ¿Qué tal si lo calculamos en función de cuánto costaría fabricar un canon? Chenbin asintió. 100 libras para fabricar un canon electromagnético? De acuerdo. Asintió el coronel, aunque sentía que algo no cuadraba. La negociación le resultaba extraña, como si sus papels se hubieran invertido. Ahora era el quien quería pagar más, mientras que Chenbin intentaba pagar menos. Tras acordar el precio, Chenbin comenzó a montar el Wings of Liberty. Estos días tan agitados por fin habían dado sus frutos. Una vez montado, podría buscar un lugar para probar su vuelo. El coronel respondió, de acuerdo. 100 yuans por cada arma fabricada como derechos de patente para Chenbin. ¿No es un poco bajo? Nuestro plan inicial es producir 1000 armas. El coronel se quedó en silencio. Eso era como darle a Chenbin un millón de yuans directamente, sin duda mejor que 100,000. Pero el precio ya se había acordado, ¿continuará la producción en el futuro? Por supuesto. Primero fabricaremos este modelo para probarlo y ver cómo funciona en la práctica. Entonces nos quedaremos con este precio por ahora. El no pidió dinero, estos 100 yuans por arma prácticamente le fueron impuestos. Esto se dijo en nombre de Chenbin, con la esperanza de que el general lo tomara sin pecha. El general se mostró algo sorprendido, ¿por qué no quiere el dinero? No lo sé, pero no parece especialmente interesado en el dinero. ¿En qué está interesado entonces? El coronel se quedó fuera del laboratorio, mirando hacia atrás a Chenbin, que trabajaba afanosamente en el interior, en la tecnología. Entendía la línea de preguntas del general buscar formas de ofrecer a Chenbin ventajas y comodidades adicionales. Tras pensarlo un momento, respondió, sigo comiendo en el comedor de la universidad. El general respondió de inmediato, eso no puede ser. Conseguí un chef privado de inmediato. ¿Tiene alojamiento? El coronel recordó las circunstancias recientes de Chenbin y la cama plegable, no ha vuelto a su dormitorio. Lleva varios días durmiendo en el laboratorio. El general reflexionó brevemente, encargué de eso. Has que su estancia si lo más cómoda posible. Entendido. El coronel guardó su teléfono y comenzó inmediatamente a hacer los arreglos necesarios. Primero vino el chef privado. Además, se preparó una habitación para Chenbin dentro del propio laboratorio del cuarto piso.
De esta manera, aunque Chen no regresara al dormitorio y descansara en el laboratorio, podría vivir con bastante comodidad. Lo que no sabía era que Chen no había dormido nada en los últimos días. Tomaba una pastilla para el insomnio tras otra. Hay que decir que, fiel al destino del sistema, después de tomarlas, Chen no sentía ningún cansancio ni molestia alguna. Por la noche, después de tomar su medicación, Chen continuó con el montaje. Tres investigadores más se habían unido al laboratorio, aunque cada uno permanecía absorto en su propio trabajo, observando estrictos límites sin interrupción. Hasta que el laboratorio se vio interrumpido por el sonido de un teléfono. Era el móvil del profesor Jean. Respondiendo con un toque de impaciencia, el profesor Jean preguntó, ¿qué pasa? Interrumpiendo su investigación técnica? Al otro lado estaba el vicepresidente de la Academia de Ciencias de Defensa. ¿Cuál es la situación ali? ¿Ha aclarado las cosas con el general Hu? El profesor Jean se puso firme, mirando a los otros dos hombres que seguían absortos en sus tareas. Entonces su mirada se puso en Chen y se quedó paralizado. Chen estaba montando unas alas enormes. Unas alas compuestas íntegramente de metal. Incluso como prototipo inacabado, estas alas poseían una belleza estética sin igual. Las líneas curvas de las plumas, superpuestas y extendidas, formaban un diseño aerodinámico casi perfecto cuando se ensamblaban en alas. Verdaderamente magnífico. Una combinación perfecta de ciencia de los materiales y estructura mecánica. Una obra de arte. Viejo Jean? El profesor Jean volvió a prestar atención. La tabla de levitación existe de verdad. La tecnología de propulsión iónica que contiene es excepcionalmente avanzada. Supera con crex nuestra investigación actual. El visitacano se quedó paralizado. ¿De qué demonios está hablando? La melos. Estoy ocupado. ¿Ocupado con qué? Chen me ha proporcionado una fórmula para una aleación ultraligera. Debo estudiar su proceso de forjado. El visitacano intentó insistir, pero la llamada ya se había desconectado. Estaba completamente desconcertado. ¿Qué demonios estaba pasando? Intentó volver a llamar, pero esta vez la línea estaba muerta. Los dos profesores supieron al instante que la llamada era del visitacano. Estaban demasiado absortos para responder, como esponjas, absorbiendo conocimientos con veracidad. El laboratorio volvió a quedar en silencio, cada uno de los cuatro absorto en sus propias tareas. Bajo la luz azul, Chen fijó una pluma tras otra en su sitio. Muchas plumas parecen idénticas a primera vista, pero existen sutiles variaciones en los parámetros, la forma y la curvatura. Una instalación incorrecta podría provocar fallos en el vuelo. Sin embargo, bajo la guía de la luz azul, era prácticamente imposible cometer un error. Chen simplemente instaló cada pluma de forma secuencial, a un ritmo ya notablemente rápido. Aun así, la tarea probablemente lo mantendría ocupado hasta altas horas de la noche. Una vez completado el montaje de un ala, Chen se volvió hacia los tres investigadores que aún se encontraban en su laboratorio y llamó por teléfono al profesor. No era que quisiera despedirlos, pero su presencia continuada significaría inevitablemente trabajar toda la noche. A su edad, trasnochar tanto podría resultar fatal. El profesor se elevó a los tres investigadores embelesados, mirando atrás a Chen ¿no vas a descansar? Descansar más tarde. Chen se dio la vuelta y se sumergió de nuevo en el trabajo de montaje. El profesor podía sentir el fervor de Chen un fervor por la investigación. Había visto ese fervor en muchos investigadores, pero nunca en alguien como Chen como se desperdiciar un solo segundo fuera un pecado. Siendo un genio desde el principio, pero pasando además una búsqueda tan ferviente de la investigación y el desarrollo, como no había lograr resultados? No era de extrañar que Chen tuviera éxito. Con ese pensamiento, se quedó quieto, de pie frente al laboratorio, vigilando en silencio a Chen También quería ver cuando descansaría finalmente Chen Si se hacía demasiado tarde, lo daría un empujoncito. Olvidarse del sueño y la comida era solo una forma de hablar. Si realmente se descuidaba el descanso durante tanto tiempo, el cuerpo no aguantaría mucho más. Las horas pasaban. A las 2 de la madrugada, ambas alas estaban completamente montadas. Una de ellas, extendida sobre la mesa, cubría toda la superficie, una colosal envergadura de 3 metros que brillaba bajo las luces. Cuando se plegaba, esta ala de 3 metros podía guardarse completamente dentro de la mochila de vuelo que llevaba a la espalda, compactada en un pequeño tubo de no más de 30 centímetros de largo y ancho. Verdaderamente una maravilla de la ingeniería. Finalmente, las dos alas se unieron a la sección central que se podía llevar puesta.
Estas secciones asemejaba a una gran mochila, con soportes rígidos para la cintura que se extendían hasta el pecho, cubriendo eficazmente todo el torso. Debajo había un mecanismo similar a un exoesqueleto mecánico, que se extendía hasta la zona de los muslos. Estos componentes también se encuentran dentro de la mochila y se colocan en su sitio al activarse. El montaje resultó sencillo, bastó con encajar las alas y fijarlas. Con un suave tintinio, todas las luces azules se apagaron, lo que indicaba que había terminado. Shenbin contempló la mochila platita con los ojos iluminados. Esta cosa podía volar de verdad. Capítulo 34, ¿Puedo probarlo? Shenbin se colgó la mochila al hombro y se colocó delante del espejo. No parecía nada especial, solo una mochila metálica de tamaño mediano atada a su espalda. Pulso con cautela el botón de activación. Las abilas metálicas de los soportes de la cintura encajaron en su sitio, sujetando la mochila firmemente alrededor de sus caderas. Tanto la parte superior como la inferior estaban recubiertas por una armadura exoesquelética metálica. Esta configuración no le ofrecía a Shenbin ninguna sensación de restricción, solo una profunda sensación de seguridad al estar envuelto. A continuación, un par de alas platitas oscuras se extendieron abruptamente, vastas y barriendo hacia afuera. Esto se sentía realmente genial. Shenbin intentó controlar las alas, bajeándolas suavemente. Al instante, sintió una sensación de que su cuerpo se elevaba. Simultáneamente, una poderosa ráfaga barrió el laboratorio, agitando los objetos metálicos en el suelo. Estas alas eran bastante formidables. El equilibrio aerodinámico era impecable, sin sacudidas repentinas al batirlas. Shenbin apenas podía contener su entusiasmo por probarlas. Dio una vuelta y agarró la tabla flotante. Esto servía como medida de seguridad, se las alas de la libertad falaban, tendría tanto el paracaídas como la tabla flotante. Triple seguro. Listo, Shenbin abrió la ventana y saltó con un repentino impulso. Al cruzar el umbral, se desplegó un par de alas. Con cada alidio, se produjo un viento similar a un huracán que impulsaba a Shenbin hacia el cielo. Freedom wings, volando libremente. Shenbin sintió el viento acariciando las mejillas, saboreando la libertad y la euforia absolutas. Era realmente emocionante. Con solo extender las alas podía planear rápidamente, incluso sin batirlas. Al batirlas, aceleraba su velocidad y ganaba altitud. Era así como así sentía volar? Shenbin experimentó con volteritas y giros en el aire. Cada maniobra le proporcionaba una sensación nueva. Cada sensación era pura emoción. El recinto escolar a las 3 de la madrugada estaba completamente desierto. Shenbin podía volar como quisiera. Lo que antes le parecía un campus enorme, ahora solo tardaba medio minuto en recorrerlo. Podía observar toda la escuela, todo estaba a sus pies. Flotando en el aire, sus alas solo necesitaban la más mínima vibración para mantenerse suspendidas. Shenbin se quedó de pie, saboreando ese momento. En ese momento, sintió que todo el esfuerzo de la semana había valido la pena. Incluso podía darse el lujo de hacer una tirada de gacha. Una tirada de 10 por 10 mil puntos shock estaba fuera de su alcance ahora, pero una sola tirada por 1000 puntos? Podía permitírselo varias veces. Ding! Puntos shock +1. Shenbin bajó la cabeza al oír el repentino sonido de la notificación. ¿Alguien lo había visto? Dormitorio de chicos. Un compañero de clase, insomni y fumando en el balcón, miró con horror a Shenbin, con las alas extendidas bajo la luz de la luna en lo alto. Desde su posición privilegiada, una figura alada se recordaba contra la luna. Flotando en el aire. ¿Un vampiro? ¿O un ángel? Con la luz de la luna a sus espaldas, la figura permanecía indistinta, solo una silueta con alas. Instintivamente, el estudiante levantó su mano temblorosa hacia su teléfono. Snap! Antes de matricularse en esta escuela profesional, solo había leído novelas. Ahora estaba emocionado, quizás las historias que había devorado eran reales. Los secretos de este mundo se estaban revelando lentamente ante él. Mientras reflexionaba, la figura giró y se desvaneció como una estela negra, desapareciendo rápidamente en la distancia. El estudiante bajó la cabeza y abrió el foro de la escuela, despierto a altas horas de la noche, y visto a un vampiro. Shenbin voló hacia el edificio del laboratorio, algo atenido. Salir a escondidas para echar un vistazo rápido y aún así ser descubierto? Pero que lo descubrieran no importaba mucho. Era algo que tarde o temprano iba a pasar. Siempre y cuando no se hiciera público. Tras haber desarrollado varios objetos, Shenbin ahora entendía perfectamente cómo conseguir más puntos de admiración.
Si alguien hubiera publicado fotos en internet de antemano o si lo hubiera contado a otros. Los que conocieran la información antes de tiempo podrían no sorprenderse lo suficiente al ver el nuevo producto, por lo que no se obtendrían los puntos de admiración deseados. Buena suerte. Averigua quien me ha visto hace un momento. Evita que filtre detalles sobre las alas de la libertad. Lo encontré. Tan rápido? Lo publicó en el foro de la universidad. Shenbin voló mientras sacaba su teléfono y frunció el seno de inmediato. ¿Vampiros? ¿Estaba ciego? Miró la foto de nuevo, una silueta voladora recortada contra el cielo nocturno, perfectamente posicionada en el centro de la lunalina. La iluminación ocultaba su rostro y los detalles de sus alas, una silueta totalmente negra y austera. Realmente impactante. Guarda esta foto. No la borres. Y ponla como fondo de pantalla de tu teléfono. Sí. Shenbin voló hacia su laboratorio. En ese momento, el profesor abrió la puerta del laboratorio. Ya eran las 3 y Shenbin seguía despierto. Era mejor que le diera un empujoncito. Sin embargo, al abrir la puerta, no vio a Shenbin. Había estado esperando fuera de la puerta todo el tiempo, Shenbin no se había ido. Justo cuando pensaba en ello, una repentina ráfaga de viento entró por la ventana. Un viento con fuerza de huracán que los arrendía todo dentro del laboratorio. Se preparó para cerrar la ventana, resistiendo el viento. Pero en el momento en que se acercó, vio una sombra oscura que se abalanzaba desde el exterior, una sombra con unas alas enormes. La sombra aterrizó en el alféizar de la ventana y sus inmensas alas se plegaron abruptamente al posarse en la cornisa. Shenbin. El profesor miró a Shenbin completamente sorprendido y luego dirigió su mirada a la mochila que llevaba a la espalda. Su mente recordó las plumas metálicas que había visto antes. Había supuesto que esas plumas formaban parte del plan de Shenbin para crear un pájaro. Pero ahora esto revelaba que eran para fabricar alas que permitieran volar. ¿Realmente lo había conseguido? ¿Y las había probado justo ahora? ¿Qué demonios es eso? Alas de la libertad. Shenbin saltó al suelo, quitándose la mochila. ¿No dijiste que era peligroso subirse a las aerotablas? Así que fabrica las alas de la libertad. De esa forma, aunque pierda el equilibrio y caiga, no pasará nada. El cerebro de Indachio entró en cortocircuito. Esto no estaba del todo bien, ¿verdad? El hoverboard era para volar, pero con las alas de la libertad ya se podía volar. ¿No eran redundantes las funciones? ¿Cómo podía ser esto un dispositivo de seguridad? ¿Puede volar? ¿O solo planear? Puede volar. La velocidad máxima alcanza los 500 km por hora. La compostura de Indachio se hizo anicos al instante, y su rostro se contorsionó con incredulidad. Y es más rápido que un helicóptero. Incluso más rápido que el avión de crucero más veloz. ¿Lo has desarrollado en solo unos días? Shenbin negó con la cabeza. El concepto ya existe, pero solo recientemente he tenido los medios para construirlo. El coronel miró fijamente la mochila y una idea descabellada se formó en su mente. ¿Puedo probarla? Shenbin le entregó la mochila, adelante. Después de haber estado de guardia casi toda la noche, el coronel estaba agotado, pero ahora se sentía completamente revitalizado. Se colocó la mochila en los hombres con cautela. ¿Cómo funciona? Hay un botón en el lado derecho de la mochila, ese es el botón de activación. Indachio pulsó el botón de activación. Al instante, sintió que sobresalía metal de los soportes de la cintura a ambos lados, bloqueando las caderas. A continuación, paisa a paisa, salieron más paneles metálicos, envolviendo todo su torso. Luego fueron los hombres y los muslos. Casi todo su cuerpo estaba ahora recubierto de placas metálicas. El ajuste era sentido pero cómodo. La sensación era peculiar, pero profundamente tranquilizadora. Indachio se colocó frente al espejo y observó su aspecto actual. Parecía alguien vestido con media armadura de acero. Solo sus manos, piernas y cabeza quedaban al descubierto. Y las alas. Pulsa el botón del lado izquierdo. Las alas se desplegaron. Púlsalo usted primero. Indachio sintió una sensación de novedad sin igual. En el momento en que pulsó el botón, sintió que algo se desplegaba detrás de él, una sensación peculiar. En el espejo, ahora posía un par de alas enormes, alas tan llamativamente hermosas que eran impresionantes. Capítulo 35, La sensación de libertad. Indachio sacó su teléfono y se hizo un selfie antes de preguntar, ¿cómo se controlan las alas? Shenbin reflexionó un momento.
Controller las alas de la libertad no era como los controls de vuelo convencionales. Imagina que estas alas de la libertad son realmente las que te crecen en la espalda. Andacio fruncio el seno, confundido, ¿qué quieres decir? El mecanismo de control de las alas de la libertad es bastante singular. Podría considerarlo simplemente como un control sensorial. ¿Sensorial? ¿Por qué no salta primero por la ventana? Una vez que esté en el aire, comprenderá lo que quiero decir. ¿El coronel en lo entendió, vuelo automático? No es automático, se trata de coordinación. Ellos discernir en SIDC acelerar, desacelerar o girar. Como lo hacen, date en dacia la costa ba entenderlo. ¿Qué era eso? Unas alas que podían leer la mente? Aun así, decidió confiar en Chen Bin. Pliego las alas y se subió a la ventana. Cuarto piso. Aunque se caera, las probabilidades de morir no deberían ser muy altas. Respiro hondo y saltó por la ventana. En pleno vuelo, las alas se desplegaron de repente, suspendiéndolo casi en el aire. Pero, y como subiría. Instintivamente, en miró hacia el cielo. Las alas detrás de él se agitaron de repente, impulsándolo hacia arriba con una fuerza tremenda. El edificio de 6 pisos del laboratorio quedó rápidamente atrás. Luego, el ascenso continuó. En miró hacia adelante mientras las alas aceleraban hacia arriba, transformándose en un vuelo hacia adelante. La tensión inicial de Indacio se fue aliviando gradualmente a medida que comenzaba a saborear este momento de libertad. Volando por el aire. Contemplando el campus desde arriba, su rostro reflejaba una incredulidad absoluta. Estaba volando por el cielo. En la residencia de chicos, el compañero de clase que había fotografiado a Chen Bin observó como la figura reaparecía en el cielo, con la respiración entrecortada. Una criatura alada, tal vez una animalia. Ahora aparecía otra. Sin duda, este era un mundo que nunca había visto antes, uno en el que podrían existir las artes marciales superiores. Tomó otra foto y la publicó en el foro. Ha aparecido otro vampiro. Parece más gordo que el anterior. Sin que Indacio lo supiera, se había hecho conocido entre los estudiantes como el vampiro gordo. Estaba completamente inmerso en la sensación de volar. La sensación era estimulante, novedoso y genuinamente emocionante. Había saltado en paracaídas antes y había planeado durante el entrenamiento. Pero esto era completamente diferente, era un vuelo auténtico. Después de dar varias vueltas, el profesor regresó a regañadientes al laboratorio. Al final de su vuelo, había dominado los controls. No requería ningún esfuerzo, solo instinto. Por ejemplo, cuando quería avanzar, su cuerpo se inclinaba instintivamente hacia adelante, así era como se controlaban las alas de la libertad. Con el uso repetido, se convertiría en algo natural, lo que le permitiría emplear esos movimientos de control de forma más deliberada. De pie en el alféizar de la ventana, las mejillas del coronel estaban sonrojadas por la emoción. Estas alas no lo impedían moverse cuando las lavaba puestas. En pocas palabras, con estas alas, un guerrero que empuñara un arma podría surcar los cielos. Sin embargo, tras reflexionar más detenidamente, en dejó descartó la idea. Aunque sonaba espléndido, a los guerreros les costaba disparar con eficacia en el aire. Ya fuera disparando armas de fuego o empuñando otras armas, la precisión se veía gravemente comprometida durante el vuelo. Los resultados eran inferiores a los de los drones. No obstante, la tecnología detrás de estas alas era innegablemente de vanguardia. Retrayendo las alas libres, Deshao se quitó la mochila y preguntó tentativamente, ¿drones? ¿Qué opinas? Chen Bin miró al coronel con cierta confusión. ¿A qué se refiere? ¿Lo interesa desarrollar drones? Preguntó directamente el coronel en la destreza de Chen Bin como ingeniero sin duda podría dirigir un proyecto de ese tipo. La tecnología de los drones avanzaba rápidamente, su utilidad en el campo de batalla era inmensa. La investigación de Dragon Nation en este campo ya estaba bastante avanzada. Sin embargo, al ver las alas de la libertad de Chen Bin, supo que los drones estaban lejos de alcanzar sus límites. Los drones de carreras FPV más rápidos en la actualidad apenas superaban los 200 km por hora, mientras que el free wing de Chen Bin podía alcanzar los 500 km por hora. Aplicar esa velocidad a un dron lo haría prácticamente imbatable. Chen Bin reflexionó brevemente, de acuerdo, lo estudiar. Dado que el coronel había sacado el tema, decidió buscar más tarde en los archivos. Además, desarrollar drones era realmente una necesidad. En comparación con instalar cámaras de vigilancia alrededor del laboratorio, tener drones patrolando el perímetro ofrecía una seguridad mucho mayor. Además, los drones podían equiparse con capacidades ofensivas.
Actualmente, aparte de los perros mecánicos, no tenía otros medios de protección. Solo tenía dos perros mecánicos. Aunque eran formidables, a medida que su reputación crecía, podrían resultar insuficientes. El coronel observó a Chen Bin sumido en sus pensamientos, descansa temprano. No te quedes despierto hasta muy tarde. Chen Bin miró la hora, ya eran las 3:30 de la madrugada. De acuerdo, entonces voy a dormir un poco. El coronel en se quedó paralizado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era eso de entonces voy a dormir un poco? ¿Acaso Chen Bin no tenía intención de dormir en absoluto? Chen Bin tenía la sincera intención de dormir. Aunque la medicación podía mitigar los efectos secundarios de las noches de insomnio, una semana de vigilia continua lo había dejado mentalmente agotado. Este tipo de fatiga mental lo quitaba todo interés por cualquier cosa. Antes, animado por el apoyo de Wings of Liberty, había tenido ganas de jugar. Ahora que había jugado, la novedad había desaparecido. Era hora de descansar. Tumbado en la cama plegable, Chen Bin cerró los ojos. A pesar de haber tomado la medicación, que debería haber evitado el cansancio, Chen Bin se quedó dormido en cuando su cabeza tocó la almohada. La ausencia de efectos secundarios solo se aplicaba al cuerpo tras un periodo de vigilia tan prolongado, su mente seguía siendo un caos de pensamientos. Esta vez, sin embargo, Chen Bin durmió profundamente. Lo pareció que solo había pasado un momento y la ventana seguía envuelta en la oscuridad. Sin embargo, al mirar la hora, se dio cuenta de que había dormido casi 20 horas, desde el anochecer hasta el anochecer. Renovado y revitalizado. Estirándose cómodamente, Chen Bin cerró los ojos y centró su atención en lo más profundo de su conciencia. Anfitrión, Chen Bin. Puntos de impacto, 21007. Después de gastar 10,000 puntos de impacto para mejorar el sistema de lotería, solo le quedaban algo más de 10,000. Sin embargo, en los últimos días, esos puntos habían aumentado constantemente. Después de todo, el video se estaba difundiendo. Aunque la mayoría de los espectadores no encontraban su contenido particularmente impactante, algunos seguían aportando puntos de impacto. En cuestión de días, el total había vuelto a superar la marca de los 20,000. Exactamente 1,000 más de los necesarios, más que suficientes para intentarlo. En ese momento, Chen Bin no tenía ninguna ambición en particular, siempre y cuando no fuera papel higiénico. Mientras se preparaba para sacar un número, Chen Bin vio un aviso debajo de la página de la lotería, 10 sorteos consecutivos podían dar un golpe crítico. ¿Debería hacer una sola tirada o ir por las 10? Chen Bin recordó su última tirada de 10, su mayoría de la memoria se había actualizado directamente a memoria fotográfica. Lo que comenzó como un impulso físico se había transformado en una habilidad divina. Esta tirada de 1,000 puntos podría dar algo valioso, y otro golpe crítico lo haría imparable. Incluso después de una tirada de 10, un liquidarían 11,000 puntos de impacto. Más que suficiente para cualquier cosa. ¿Qué más había que decir? Sorteo. Chen Bin sacó agua en la cara, se sentó erguido en su silla y declaró, 10 sorteos consecutivos. En la interfaz del sistema, comenzaron los destellos familiares. El primer destello fue azul, señal de algo valioso. A continuación, apareció una poción familiar anti Chen Bin, poción de fuerza, que otorgaba aumentos temporales de poder al consumirla. Algo que antes solo aparecía una vez cada 10 tiradas había salido a la superficie en el primer intento. También rompió la maldición de que la primera tirada de 10 siempre era papel higiénico. Mientras reflexionaba sobre esto, la segunda luz parpadeó, luz blanca, papel higiénico, 10 rolas completos. La tercera luz era roja. Los ojos de Chen Bin se brillaron de par en par. La luz roja tras la luz azul, esta IA de la buena fortuna, tan poderosa hasta el punto de lo absurdo, señalaba luz roja. Después de pasar tiempo con ella, Chen Bin sintió que la buena fortuna poseía su propia inteligencia. Otro objeto rojo, sin duda, otro objeto bueno. Capítulo 36, Enjambre de drones. Cuando la luz se desvaneció, una botella de líquido azul apareció ante Chen Bin. Dentro del líquido azul, brillaban motas de luz, lo que lo hacía parecer un río estrellado. Chen Bin vio inmediatamente la descripción, suero de mejora genética primaria. Capaz de mejorar las formas de vida, fortaleciéndolas a nivel genético. Chen Bin se quedó atenido. ¿Mejora genética? ¿Podían los humanos convertirse en superhumanos? Además, ¿esto era solo el suero básico? ¿Existen niveles superiores? Mientras Chen Bin reflexionaba, se encendió el cuarto rayo de luz. Este cuarto rayo era blanco y revelaba una almohada para ayudar a dormir.
Se adaptaba perfectamente a la forma humana, ajustando su forma a los movimientos del durmiente. Se ajustaba continuamente a la cava natural de la columna cervical, proporcionando apoyo y manteniendo una comodidad excepcional. Era un artículo excelente, pero, caramba, 1000 puntos de choque por esto? Parecía un poco caro. Y ahora había aparecido una almohada. Seguro que lo siguiente no sería un juego de cama? Otra luz blanca. Un somier? Un colchón de nubes? Una cama mecánica? Shenbin observó como el juego de cama se materializaba ante él, diciendo desesperadamente darse una bofetada por ser tan gafe. La luz volvió a parpadear, esta vez en azul. Dentro del resplandor azul apareció un brazo mecánico. Brazo robótico multifuncional, tu tercera mano. La luz volvió a ser blanca. Papel higiénico. Papel higiénico otra vez. Una ronda de días tiradas, ignorando la luz blanca, dos luces azules dieron como resultado una poción de fuerza y un brazo mecánico multifuncional, respectivamente, además de una luz roja para el suero de mejora genética. Y una oportunidad de golpe crítico. Tras la mejora, la poción de fuerza se convierte en una poción de poder, que aumenta la fuerza de forma permanente. Aunque el aumento es modesto, su valor es absolutamente inmenso. El brazo mecánico multifuncional es un dispositivo que se puede llevar puesto. Una vez equipado, aparece un brazo mecánico multifuncional en la espalda del usuario. Este brazo es elegante y práctico, ya que funciona como una mano extra durante las tareas y ofrece un control intuitivo. Por último, la luz roja reveló el suero de mejora genética, que ofrece una mejora integral de todas las capacidades humanas. No hay que dudar con esta oportunidad crítica, directo al suero de mejora genética. Golpe crítico, suero de mejora genética. El suero de mejora genética había cambiado. Dentro del líquido azul original, ahora fluía un tono carmesí aromalinado. Por su nombre, seguía siendo el suero de mejora genética. Pero ahora aparecía entre paréntesis, hereditario. Lo que significa que, antes de este golpe crítico, este suero no se podía transmitir. ¿Ahora tenía efectos hereditarios? Realmente fue un golpe crítico. Después de todo, solo se podía usar una vez, un concepto completamente diferente al de otorgar mejora genética a todos los descendientes. Shenbin eco un vistazo al precio de la poción de mejora genética. Los puntos de choque solo se podían cambiar por versiones sin golpe crítico. Aún así, el precio era elevado, 8000 puntos de choque. Este sorteo merecía totalmente la pena. A continuación, examinó la poción de fuerza, valorada en 600. Sorprendentemente, el brazo mecánico multifuncional era el más barato, con un precio de 300. Después de revisar los precios, una idea pasó por la mente de Chin-bin y el suero de mejora genética de golpe crítico apareció en su mano. Este suero de mejora genética era realmente exquisito. Dentro del líquido, parecía como si fluyera un río estrellado. Sin embargo, la idea de que tal mejora se produjera a nivel genético lo hizo reflexionar. ¿Podría uno sufrir cambios drásticos después de consumirla? ¿Aparecerían escamas en la piel antes lisa? ¿Le brotarían dos cuernos de la frente? ¿O tal vez se transformaría directamente en un gigante inteligente? Dudaba en beberla el mismo, pero tampoco se atrevía a dejar que otros la probasen. Sin mejorar, costaba 8000 puntos de choque mejorada, seguramente superaría los 10,000. Con un movimiento de muñeca, Shenbin guardó el suero de mejora genética. Decidió esperar hasta acumular más puntos de choque y luego cambiarlos directamente por el suero. Buscaría a alguien para probarlo primero y confirmar su seguridad antes de usar la versión mejorada el mismo. Por ahora, necesitaba localizar un dron. El profesor en lo había mencionado una vez y él realmente necesitaba uno. Empezaría por buscar la tecnología de drones adecuada. Shenbin abrió el compendio y comenzó a buscar drones. A decir verdad, con sus conocimientos tecnológicos actuales, desarrollar un dron sería una tarea sencilla. Tanto la tecnología del hoverboard como la de free wing podían aplicarse a los drones. Sin embargo, Shenbin siguió buscando en el compendio. Los productos que figuraban en el compendio eran destinos maduros y probados. Rediseñar uno desde cero podría dar como resultado algo que valera, tal vez incluso rápido, pero requeriría numerosas rondas de pruebas para descubrir posibles defectos. Era mejor consultar directamente el catálogo y ahorrar tiempo. La búsqueda de drones resultó algo laboriosa, ya que los cielos estaban repletos de aeronaves. En la época que se describía en el catálogo, la humanidad había aprovechado al máximo los cielos. Los vehículos atravesaban las vías aéreas.
Muchos regresiban a casas simplemente conduciendo sus coches hasta sus balcones. Afortunadamente, cuando los drones se empleaban como armas, siempre eran manejados por combatientes. Solo tenía que localizar el equipo de los soldados o buscar en sus inmediaciones. Una silueta oscura en el cielo llamó la atención de Chen Bin. Avión de combate no tripulado de séptima generación. Chen Bin se detuvo. Probablemente también se trataba de un dron, y uno muy plausible. Sin embargo, su laboratorio probablemente no podría replicarlo. Eco un vistazo al precio, 9,900 puntos shock. Chen Bin apartó la mirada. Estaba fuera de su alcance. Con solo 1,000 puntos shock a su nombre, cambiarlo por esto le dejaría con solo 1,000, insuficientes para nada que valiera la pena. Seguió adelante. Los ojos de Chen Bin se posaron en un mando a distancia que sostenía uno de los soldados. El dispositivo, equipado con una pantalla, mostraba imágenes en directo del cielo. Drones enjambre. Coste intercambio, 2,900 puntos shock. Enjambre de drones, un sistema de combate aéreo no tripulado inteligente. Cada enjambre está compuesto por un dron reina, 6 drones guardians, 12 drones de combate y 24 drones trabajadores multifuncionales. Los ojos de Chen Bin se iluminaron al leer la descripción. Este enjambre de drones era impresionante. Más allá de su gran número, el alcance de comunicación, el rendimiento y las capacidades de combate autónomo de los drones eran características destacadas. Sin dudarlo un instante, procedió al intercambio. 2,900 puntos de choque desaparecieron, sustituidos por un torrente de datos que inundó la mente de Chen Bin. Este sistema de enjambre de drones comprendía 4 tipos de drones completamente distintos. El dron reina, aunque no era especialmente rápido, albergaba un procesador de información y podía funcionar como repetidor, ampliando el radio de combate de otros drones. En pocas palabras, dos enjambres operando juntos podían ampliar su radio de combate de 200 a 400 kilómetros. Cuantos más enjambres se desplegaran, mayor sería el alcance. Luego estaban las abejas guardianas, especializadas en la interceptación y la defensa. Detectan las amenazas inminentes y las interceptan en pleno vuelo. Si el objetivo es un misil, chocan deliberadamente contra él y se autodestruyen para destruirlo. Para garantizar una interceptación precisa, la abeja guardiana puede acelerar hasta alcanzar velocidades supersónicas en un instante. La abeja de combate es un dron dedicado exclusivamente al combate, capaz de alcanzar velocidades supersónicas mientras transporta una carga útil de 30 kilogramos. Están equipados con armamento automatizado y pueden transportar pequeños misiles. En circunstancias especiales, también pueden funcionar como armas. Con una velocidad comparable a la de las balas de pistola, combinada con su tamaño y peso, pueden eliminar con precisión a los enemigos. A continuación vienen los drones trabajadores. Aunque no están especializados en ninguna función concreta, son más versátiles, con una velocidad máxima de 800 km por hora. Capítulo 37, entrando en la competición. El dron trabajador también posee capacidades ofensivas, ya que puede transportar pequeños misiles y monta armas de fuego. Además, cuenta con capacidades de reconocimiento, ya que está equipado con un sistema de captura de movimiento, imágenes térmicas por infrarrojos y escaneo por radar. Dentro del enjambre, donde se comparte toda la información, la recopilación de inteligencia del dron trabajador puede mejorar drásticamente la eficacia de combate de todo el enjambre. En pocas palabras, aparte de la reina, los otros 3 tipos de drones son unidades de primer nivel individualmente. Cuando se combinan, su sinergia traición la mera suma, se fusionan en algo más grande que la suma, convirtiéndose en 101. Absolutamente imbatibles. Chen Bin se puso su brazo mecánico multifuncional, hizo algunos ajustes y se puso a trabajar. Mientras se preparaba, Chen Bin comenzó a pensar en cómo conseguir más puntos de admiración. Actualmente, su crecimiento natural diario de puntos de admiración era de varios cientos, pero sin buscar activamente oportunidades, este crecimiento orgánico disminuiría inevitablemente. Necesitaba una solución. Buena suerte. ¿Cómo puedo hacer que más gente sienta admiración por las cosas que creo? Podrías considerar la transmisión en vivo. Los ojos de Chen Bin se iluminaron. Por supuesto, la transmisión en vivo. En comparación con las personas que presencian la tecnología de vanguardia en persona, los videos y las descripciones verbales a menudo no logran transmitir el mismo nivel de asombro. Si bien la transmisión en vivo puede no igualar el impacto de una experiencia en persona, sin duda supera las imágenes pregrabadas, porque es en tiempo real. Good fortune continuo, otra opción es participar en eventos importantes.
Por ejemplo, se estás desarrollando drones, el campeonato mundial de drones de la próxima semana exhibirá vehículos aéreos no tripulados de todo el mundo y atraerá a innumerables blogueros tecnológicos. Según la asistencia en ediciones anteriores, estas exposiciones pueden atraer a decenas de miles de personas. Los ojos de Chen Bin se iluminaron una vez más. La retransmisión en directo requería tiempo para crear una audiencia y ofrecer contenido atractivo que atrayera a los espectadores. Sin embargo, participar en este tipo de eventos ofrecía acceso instantáneo a una gran cantidad de puntos de inspiración y asombro. Tomamos como ejemplo las competiciones de robótica o las ceremonias de entrega de premios, ambas proporcionan una gran cantidad de puntos de impacto de una sola vez. Apuntame. Para inscribirse es necesario indicar el nombre de la empresa. De acuerdo. Good luck procedió a inscribirse inmediatamente. El Campeonato Mundial de Drones, conocido formalmente como Campeonato Mundial de Carreras de Drones, muestra no solo la velocidad de los drones, sino también la habilidad de los pilotos. Para ganar es necesario dominar ambas cosas. Para Chen Bin, esta competición no supuso ningún reto. En términos puramente de velocidad, incluso el Queen Bee batería el récord mundial. El récord anterior lo ostentaba el dron FPV de Red Bull, que aceleraba hasta los 300 km por hora en 4 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 350 km por hora. En cuanto a la velocidad máxima de los drones cuadricópteros eléctricos, se situaba en 263 km por hora. El récord mundial actual es de 510 km por hora. Este dron alcanza tales velocidades gracias a su forma similar a un misil, con un armazón totalmente de fibra de carbono y 4 hélices en la cola, lo que lo convierte en un destino totalmente ligero. Acelera de 0 a 300 km por hora en solo 2 segundos. Sin embargo, estos récords palidecen en comparación con la tecnología de drones en enjambre de Chen Bin. Son meras bagatelas. El diseño aerodinámico del cuadricóptero del dron trabajador permite una aceleración feroz en cualquier dirección, arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. Alcanzar los 800 km por hora es una mera minucia que bate records. El dron de combate es otra cosa, vuelo supersónico. El dron de escolta no necesita más explicación, diseñado para la interceptación precisa de misiles, alcanza velocidades supersónicas sin problemas. Es como un campeón mundial que participa en una jornada deportiva de jardín de infancia, domina por completo. Chen Bin ese ánimo al pensa en elo y se sumergió de nuevo en la producción. Con la ayuda de un tercer brazo, la eficiencia se disparó. La solicitud se presentó rápidamente. El coronel recibió la noticia con la misma rapidez. Apenas despierto, lo informaron, Super Atlas se había inscrito en el Campeonato Mundial de Carreras de Drones? Se quedó estupefacto. Solo lo había propuesto a Chen Bin desarrollar drones antier por la noche, y ahora Chen se había inscrito en la competición. ¿Cómo había podido desarrollarlo y fabricarlo en tan poco tiempo? Endacio se dirigió directamente al laboratorio de Chen Bin. Chen Bin estaba ocupado montando componentes. Endacio miró con total asombro el tercer brazo que sobresalía del pecho de Chen Bin. Ese brazo estaba coordinados con las dos manos de Chen Bin para montar las piezas. ¿Cómo demonios la controlaba? ¿Podía manejarla con tanta facilidad? ¿Cómo se hubiera nacido con 3 manos? Chen Bin detuvo su trabajo y se volvió para mirar al profesor. ¿Pasa algo? El profesor volvió a la realidad. ¿Te has inscrito en la competición de drones? Correcto. El profesor dudó. ¿Y el dron? Todavía lo estoy construyendo. El coronel observó los componentes que Chen Bin tenía en las manos antes de hacer una pausa. ¿Tendrás tiempo suficiente? Debería ser factible. Chen Bin reanudó su trabajo sin levantar la vista. El coronel consideró el asunto. Te he conseguido un chef privado. A partir de ahora no tendrás que comer en el comedor. Solo tienes que informar al chef con antelación de tus preferencias. Puede preparar cualquier cosa. Así se garantiza tanto el sabor como la nutrición, además de que es más seguro. De acuerdo. Chen Bin asintió. La buena comida siempre era bienvenida. Después de todo, ¿no se trata la vida en gran medida de los placeres del paladar? Endacio se dio la vuelta para marchar, se detuvo brevemente y luego hizo una llamada. ¿Podría proporcionarme el dron más avanzado que tiene actualmente su laboratorio? Sí. La persona al otro lado del teléfono no hizo ninguna pregunta. Endacio había decidido proporcionar a Chen Bin un plan B. Si Chen Bin tenía éxito en su desarrollo, sería una excelente noticia. Si no, este dron podría servir como solución provisional.
Academia de Ciencias de la Defensa, despacho del vicerrector. El vicerrector estaba tramitando documentos cuando su secretaria llamó a la puerta y entró. El profesor Jean y los demás han regresado. ¿Qué pasan? El vicerrector se levantó. No importa, ir yo a verlos. ¿Dónde están ahora? Lo habían colgado el teléfono antes y ni siquiera había podido comunicarse por teléfono, lo que lo había enfurecido por completo. Están justo afuera. El vicerrector miró hacia la puerta. ¿Qué pasan? La puerta se abrió y entraron tres profesores, visiblemente agitados. El rostro del vicerrector se endureció. ¿Me han colgado el teléfono? ¿No han respondido a mis llamadas? El profesor Jean hizo un gesto de desprecio. Eso ya es agua pasada. Hemos discutido algo crucial durante el trayecto, lanzar un nuevo proyecto para desarrollar motores de propulsión iónica para cohetes. El vicerrector frunció el seno. ¿Qué quiere decir? El profesor de física del plasma habló con evidente entusiasmo. Esta vez me reuní con Chen Bin. Me mostró los planos de diseño de la tabla de levitación. En mi nivel actual, domina la tecnología de la tabla de levitación a corto plazo y es imposible. Incluso si lo lograra, sería difícil aplicarla. Pero podemos tomar prestadas algunas de las técnicas subyacentes para construir un propulsor de plasma. Una vez desarrollado, nuestros cohetes podrían llegar sin esfuerzo a Marte y más allá, y regresar sanos y salvos. Los sistemas de armas experimentarían mayores espectaculares tanto en velocidad como en alcance. Incluso con una implementación subóptima, estimo que la velocidad y el alcance podrían duplicar los límites actuales. El vicerrector frunció profundamente el seno. Había convocado a tres investigadores para persuadir al general de que no se dejara engañar. Sin embargo, el general seguía sin estar convencido, y ahora tenía a tres personas más que habían sido engañadas. ¿Cómo es posible que esta tabla flotante sea real? Al ver el escepticismo del vicerrector, el profesor Jean sacó su teléfono y se lo entregó. ¿Es un vistazo a esto? Capítulo 38, Comienzo del experimento. El vicerrector vio el video en el que se veía al profesor Jean de pie sobre la tabla de levitación, flotando hacia delante antes de intentar movimientos hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Junto a él se oía la voz del profesor, déjame probarlo, déjame probarlo. El vicerrector abrió mucho los ojos. Otros podían engañarlo, pero seguramente no estas personas. ¿Y es real? Absolutamente auténtico. El profesor Jean sacó un trozo de metal de forma irregular de su abrigo. Lo colocó en el termo del vicerrector. El metal no se hundió, sino que flotó en la superficie. Una aleación de gran resistencia y ligereza superlativa. Podría revolucionar la reducción de peso de nuestro equipo. Si esta tecnología se extendiera, podría cambiar el mundo entero. El vicerrector sacó el metal de la taza y comprobó su peso, ligero como una pluma. ¿De dónde ha salido esto? Del laboratorio de Chen Bin. Y es un dedeco de su experimento para crear plumas metálicas. ¿Plumas metálicas? ¿Para qué sirven? No lo sabemos. No había terminado el experimento cuando nos fuimos, pero seguro que es algo extraordinario. La mirada del vicerrector recorrió al trío. ¿También la habías adquirido la tecnología? Sí. El vicerrector reflexionó brevemente. Puedo autorizar un nuevo proyecto para vosotros. Preparad una propuesta y trédmela para que la apruebe. Los tres se marcharon muy animados. El vicerrector se volvió hacia su secretaria, que había observado toda la conversación. ¿Qué opinas? ¿Es cierto o falso lo que han dicho? Me inclino por la verdad. Podría pedirle a alguien que lo compruebe en la universidad, ya que muchos estudiantes lo presenciaron. ¿Verdad o ficción? Una simple investigación lo revelará. El vicerrector dio unos golpecitos con los dedos sobre el escritorio. No es necesario investigar. Lo más probable es que sea cierto. De lo contrario, ¿cómo podrían haberlos intimidado? Necesito los expedientes de Chen Bin, todos ellos. Entendido. A este nivel, acceder a los expedientes de una persona otorgaba una autoridad considerable. El secretario demostró ser eficiente y rápidamente colocó los archivos de Chen Bin sobre el escritorio del vicerrector. El expediente era considerable y contenía todos los registros disponibles de Chen Bin desde su infancia hasta el presente. Mientras el vicerrector lo revisaba, frunció el seno. Algo no cuadraba. Chen Bin provenía de una familia normal y, de niño, no había mostrado ningún talento especial. Los verdaderos prodigios no pueden ocultarse. Por ejemplo, obtener sin esfuerzo calificaciones perfectas se consideraría una competencia básica.
Sin embargo, tenía dificultades para aprobar la mayoría de las asignaturas. Tampoco mostraba ningún otro logro notable. Su bajo rendimiento académico lo llevó a matricularse en una escuela politécnica. Con tales credentials, sus perspectivas tras la graduación probablemente se limitaban al trabajo en una fábrica. Aunque los genios desafian la sabiduría convencional, esta trayectoria parecía abrupta. Al ver los detalles del perro mecánico, el vicidecano frunció en más el seno. Había visto imágenes del perro mecánico, pero desconocía su origen. Ahora, al contemplar las fotografías del taller, sintió que su intelecto había sido insultado. ¿Podía un lugar así producir ese perro mecánico? Justo cuando estaba a punto de descartarlo como imposible, otra fotografía le llamó la atención. Ante una máquina herramienta muy desgastada y antiquada, Chen Bin examinaba un componente. ¿Esta fotografía está bastante borrosa? Fue capturada a partir del video. El video está en la memoria USB el final. El vicerector abrió la memoria USB y encontró numerosos videos almacenados en ella. Localizó las imágenes del procesamiento de la máquina herramienta y observó a Chen Bin manejando la maquinaria. La máquina herramienta de 3 ejes, en manos de Chen Bin, parecía poser un alma. Al presentar la destreza y la velocidad con la que Chen Bin la manejaba, su expresión cambió. Ciertas cosas se pueden replicar, pero la habilidad no se puede falsificar. Había sido testigo de cómo maestros artesanos manejaban maquinaria antiquada. Para producir componentes de alta precisión con equipos imprecisos se necesitaban años de experiencia y un talento extraordinario. La técnica operativa de Chen Bin era excepcional. ¿Se trataba de un especialista técnico? Al revisar los documentos posteriores, el vicerector tomó nota de la empresa de recién creación y de su inscripción en la competición mundial de drones. Al vicerector se le ocurrió una idea, pida a los organizadores de la competición de drones que me reserven un asiento. Conseguir un asiento en la competición mundial de drones celebrada en Longwa fue muy sencillo para él. Entendido, asintió el secretario. ¿Necesita algo más? Nada más. Simplemente compruebe los drones de la empresa Super Atlas son de desarrollo propio. A su edad, hacía tiempo que había superado la etapa de buscar soluciones inmediatas al identificar los problemas. Chen Bin seguía sin saber que el director había dispuesto lo necesario para los drones, lo que dio lugar a especulaciones. Ahora se enfrentaba a una pequeña complicación. Los organizadores de la competición exigían que los drones estuvieran registrados para poder participar. El problema era que su participación seguía siendo solo un montón de componentes. El tutor frunció el seno a Chen Bin, sin registrar el drone, simplemente no puedes competir. El director al observar la difícil situación de Chen Bin, lo dijo, déjame esto a mí. Chen Bin se quedó desconcertado. ¿Cómo lo vas a hacer exactamente? ¿No es eso equivalente a hacer trampa? Pedir prestado un drone avanzado a un instituto de investigación para el registro. Tú usarás tu nuevo drone durante la competición real. Chen Bin se sorprendió. Pero, ¿eso será aceptable? No hay problema. En el peor de los casos, el drone registrado y el drone de la competición no coincidirán, pero tus resultados no serán invalidados. Deja que los organizadores se preocupen de eso más tarde. Aunque pierdas el campeonato, seguirás siendo el rey sin corona. Chen Bin asintió. De hecho, este enfoque añadía un toque dramático. Además, la mención del profesor en el rey sin corona implicaba que daba por hecho que Chen Bin ganaría. Era mejor mantener a distancia a ese tipo de personas. El exceso de confianza solo dificultaba alcanzar ese momento de asombro. El tutor y el profesor se marcharon juntos para registrar primero los drones. Chen Bin los vio partir antes de reanudar la fabricación de los componentes. Había calculado que, incluso trabajando sin descanso durante esos días, no podría completar el montaje de todo el enjambre de drones. Al fin y al cabo, se trataba de docenas de drones que funcionaban como un colectivo. Producir una o dos unidades antes de que comenzara la competición no debería suponer ningún problema importante. Producir los 4 tipos era una tarea imposible. Sin embargo, Chen Bin ansiaba completar los drones rápidamente. De esa manera, en la competición, un momento de asombro podría convertirse en 4. Tras un momento de reflexión, la atención de Chen Bin volvió al sistema, y su mirada se puso en la poción de fuerza. Como ya había obtenido la poción de fuerza, ahora podía cambiar directamente puntos de choque por ella. 200 puntos de choque por una poción de fuerza. Chen Bin solo sabía que la poción no tenía efectos secundarios, no estaba seguro de si sus efectos podían acumularse infinitamente.
Si era así, podría aumentar ligeramente su velocidad de producción. Primero cambiaría dos. Consumiendo 400 puntos de choque, adquirió dos botellas de potion de fuerza. Abrió una y se la bebió de un trago. Una olita de calor brotó instantáneamente de su abdomen, recorriendo cada fibra de su ser. Esa familiar sensación de poder surgió con fuerza. Esta sensación de mayor fuerza era realmente estimulante, esto podría resultar adictivo. Esta vez, su fuerza había aumentado de nuevo, incrementándose en aproximadamente 20 gen. Según así. Sin efectos secundarios dignos de mención. Otro trago y Chinbin volvió a sentir la olita de fuerza. Esa sensación era pura felicidad. Chinbin decidió probarlo una vez más con el perro mecánico. Casi 40 gen, pero lo levantó con una sola mano, sintiéndolo tan ligero como una pluma. Como los efectos se acumulaban, no dudo, sigo acumulándolos. Capítulo 39, no uno, sino un montón. Chinbin se bebió otras 3 botellas de potion de fuerza. Sentía que ahora podía levantar una vaca entera con una sola mano. Manos a la obra. El aumento de fuerza también aumentó su velocidad. La fabricación mecánica requería una fuerza considerable para muchas tareas. Los países que parecían ligeras podían pesar fácilmente docenas o incluso cientos de libras. Ahora Chinbin podía levantarlas con una sola mano, lo que lo ahorraba una gran cantidad de tiempo al manipular los materiales para su procesamiento. Además, aunque estos aumentos repentinos de fuerza suelen dificultar el control, en este caso no supusieron ningún problema gracias a la ayuda de la luz azul. El aumento de velocidad se tradujo directamente en una mayor eficiencia. Después de trabajar durante un rato, Chinbin calculó aproximadamente que tendría tiempo para completar los 4 prototipos de drones. Trabajó hasta el mediodía cuando se oyó un golpe en la puerta. El guardia colocó una bandeja con comida sobre la mesa. No especificó lo que lo apetecía, así que el maestro preparó una sencilla comida de 3 platos con sopa. No especificas ninguna preferencia, así que el chef preparó una sencilla comida de 3 platos con sopa. Chinbin examinó el banquete, un plato de brillante pancita de cerdo estofada, un cuenco de cerdo salteado picante perfecto para acompañar el arroz, un plato de pescado frito y una sopa de raíz de loto. La vista de todo lo abrió el apetito y sintió una repentina punzada de hambre. Tenía hambre de verdad, aunque sus preocupaciones anteriores la habían hecho olvidarlo. El arroz venía en un termo al abrirlo, salía una nube de vapor. El arroz estaba perfectamente cocido, de esos que están deliciosos incluso solos. Al probar los platos, los ojos de Chinbin se iluminaron. Estaba realmente delicioso. Antes, el cerdo estofado solía resultar grasiento, pero este bocado era tierno, dulce y aromático, nada grasiento. El cerdo salteado con chiles era igualmente delicioso, una exquisitez indescriptible. Si tuviera que describirlo con palabras, diría que le daba ganas de comer varios bocados más de arroz. Luego estaba la sopa de raíz de loto, que lo evocaba los sabores de su hogar. Aunque parecían platos sencillos, el chef claramente les había dedicado mucho esfuerzo. Chinbin comió con ganas y devoró todos los platos y el arroz en poco tiempo. Sin embargo, no dejó los palillos, porque no estaba lino. Chinbin reflexionó sobre la poción para aumentar la fuerza. ¿Podría el aumento de poder deberse no solo a la poción, sino también a su apetito? El guardia que observaba a Chinbin terminar todo ese quedó sorprendido. ¿Un camelón tan voraz? El chef siempre preparaba raciones extra, suficientes para 3 personas. Y Chinbin se había acabado hasta la última migaja. En ese momento, Chinbin levantó la vista. Chef, ¿tu apellido es Wei? Sí. Chinbin reflexionó brevemente. Dile al maestro que me prepare 2 raciones más, del mismo tamaño, lo antes posible. El guardia no hizo más preguntas. Entendido. Media hora más tarde, llegaron 2 raciones más a la mesa y Chinbin siguió comiendo. Hay que decir que saborear la buena cocina era un placer. Cuanto más comía, más lo apetecía. Bajo la mirada desconcertada del guardia, Chinbin se acabó las 3 raciones él solo. Esta vez, se sintió lino al 80%. Que el chef prepara esta cantidad todos los días durante los próximos días. El guardia asintió sin comprender, entendido. Al salir del laboratorio, el guardia seguía algo aturdido. Espera. Chinbin se había comido 9 raciones él solo? Impresionante. Dicen que el esfuerzo mental quema energía, pero esto era bastante excesivo. Momentos después, el chef estaba igualmente desconcertado. ¿No habían acordado que solo tenía que cocinar para una persona? ¿Este hombre equivalía a 10? Chinbin trabajó desde el amanecer hasta el amanecer.
24 horas después, los efectos de la poción de fuerza habían desaparecido por completo. Era hora de tomar más pastillas. Potions de fuerza durante el día, pastillas para el turno de noche durante la noche. Chenbin consideró que este compendio de supertecnología debería renombrarse como sistema de superconsumo de pastillas. En medio de este ciclo implacable de consumo de pastillas y fabricación ininterrumpida, Chenbin finalmente terminó de fabricar todos los componentes antes de que comenzara la competición. Pero no quedaba tiempo para el montaje. La Universidad de Inde proporcionó apresuradamente una autocaravana, donde Chenbin comenzó a montar. Primero vino la reina drone. La reina controlaba a todos los demás drones. El enjambre no funcionaba mediante pilotos que comandaban cada unidad individualmente, sino mediante humanos que daban órdenes a la reina, quien a su vez dirigía con precisión a cada drone. Con el control de la reina, el rendimiento superaba incluso al del piloto más hábil. La precisión calculada superaba con creces el control instintivo humano. Ya fuera volando o atacando, la ejecución era impecable. Además, su velocidad de reacción es asombrosamente rápida, desde la adquisición del objetivo hasta el inicio del ataque transcurre en un instante. Dada la extraordinaria velocidad de vuelo de estos drones, esta diferencia en el tiempo de reacción resulta inmensamente significativa. Debido a la gama de equipos ligeramente más amplia que alberga, el drone reina es algo más voluminoso. Su longitud y anchura se acercan a los 50 centímetros. Su altura mide 30 centímetros, se estrecha bruscamente en la parte superior y tiene un perfil aerodinámico en general. Este diseño le permite utilizar su sección superior para atravesar las corrientes de aire durante el vuelo. Al ver como el drone tomaba forma en las manos de Chenbin, el director sintió que era casi increíble. Una maquinaria tan compleja, montada a mano por Chenbin? Y además, a bordo de una autocaravana en movimiento. Cuando Chenbin le pidió que buscara una autocaravana, le pareció extraño. Ahora parecía que el extraño era el mismo, como se atrevía a cuestionar a Chenbin? Luego estaba el diseño del drone, bastante peculiar. Un drone tan grande, con forma de pirámide y solo unas pocas hélices en la parte trasera, ¿podría realmente alcanzar una alta velocidad de vuelo? Justo cuando reflexionaba sobre esto, Chenbin dejó el drone a un lado. Luego comenzó a montar de nuevo. El coronel miró fijamente la pila de componentes. La competición solo requiere un drone. Esa es la bella reina, principalmente para el control. El siguiente que construyamos será el drone real de competición. ¿El drone reina? Preguntó Indasho con cara de desconcierto. El drone que he diseñado es un enjambre de drones. Dentro de un sistema de drones, hay un drone reina, 6 drones de escolta, 12 drones de combate y 24 drones trabajadores. Indasho se quedó estupefacto. El solo había mencionado que necesitaba un drone, y Chenbin había diseñado todo un enjambre. Sonaba bastante formidable. Chenbin, al oír el asombro, se rió entre dientes. Ni siquiera lo había construido formalmente todavía y estaba ganando puntos por su efecto sorpresa. Una vez que debutara en el campo de competición, ¿no sería una mina de oro? Esa idea impulsó a Chenbin a trabajar aún más rápido. El segundo modelo que creó fue el drone Guardian B. El Guardian B daba prioridad a una maniobrabilidad excepcional. Empleaba dos modos de vuelo. Un modo de hélice de larga duración y un modo de turboreactor capaz de acelerar instantáneamente. Visualmente, se asemejaba a un rombo horizontal con hélices en cada esquina, no muy diferente de los drones convencionales. Pero al activar el modo de alta velocidad, las 4 hélices se plegaban simultáneamente hacia atrás. Uno de los bordes del rombo se transformaba en un motor, impulsando el drone hacia adelante como una bala. Este diseño dijo el director de DEO de la Universidad de Manhwa completamente estupefacto. ¿Es eso posible? Al ver a Chenbin montarlo, plegando las 4 hélices contra el cuerpo del drone, quedó profundamente impresionado. No solo daba prioridad a la practicidad, sino que también tenía en cuenta la comodidad del transporte. Una caja extraordinariamente compacta podía albergar todo el drone. Además, lograba una verdadera versatilidad. Capaz de vuelos sostenidos, pero también de ráfagas explosivas. Capítulo 40, ¿puede alcanzar velocidades supersónicas? El coronel examinó el drone Guardian B, tratando de discernir sus capacidades defensivas. Este drone está diseñado específicamente para proteger a la bella reina? ¿Cómo lo hace? La carcasa exterior del Guardian B está fabricada con una aleación de alta resistencia. Utiliza la inducción electromagnética para detectar proyectiles entrantes, como balas, y luego vuela hacia delante para interceptarlos.
En el caso de los misiles, el guardián B activa su modo de interceptación suicida. Vuela hacia delante, hacia la trayectoria del misil, y se detona para interceptarlo. El coronel en se detuvo, sorprendido. Un dron que defiende contra misiles? Además, ¿qué tipo de misil apunta específicamente a los drones? Esto es absurdo. ¿Puede mantener la velocidad? Supersónicas. Deberían interceptar cualquier cosa que no son misiles hypersónicos. Y así los misiles hypersónicos apuntan a este dron. Que disparan. Ding. Onda de choque +1+1+1+1+1. El coronel en miró fijamente el dron que tenía en las manos. ¿Esta cosa es supersónica? Efectivamente. El coronel en se quedó estupefacto. ¿Qué clase de prodigio era Chen Bin? ¿Desarrollar sin más un dron que superaba en más de 4 veces a los modelos de gama alta actuales? En cuanto a ese dron de 500 km/h, el coronel en lo veía como una monstruosidad obsesionada con la velocidad, como propulsar un misil con una hélice. Carecía de la versatilidad de un verdadero dron. Pero este dron poseía auténticas capacidades polivalentes. Podía flotar en el aire para buscar objetivos y lanzar attacks. Tras la sorpresa inicial, el coronel no pudo evitar preguntarse si el dron guardián B era tan formidable como de absurdo debía de ser el dron War B. ¿A qué velocidad vuela el dron War B? Vuelo supersónico. El coronel expresó su sorpresa, ¿no es tan rápido como el guardián B? No. La velocidad del guardián B es para interceptar misiles. Si el War B se diseñara para ser demasiado rápido, frustraría su propósito. Si solo es rápido para aguantar, es mejor lanzar misiles. Este dron está diseñado para un rápido redespliegue y un combate preciso. Al lavar misiles o balas, puede neutralizar amenazas con precisión. Una mayor velocidad sacrificaría la capacidad de carga útil. Francamente, no es necesario. El coronel se quedó en silencio por un momento, ¿de verdad podría ser más rápido? Podría. El diseño del War B de Chen Bin presentaba un exterior más equilibrado. Conservaba 4 hélices. Esta configuración permite al dron mantener el equilibrio a gran altitud. Las variantes propulsadas por reactors, aunque más rápidas, carecen de estabilidad. Un dron capaz de flotar en el aire se convierte en una microplataforma de combate aéreo. Si solo puede mantener un vuelo continuo, sigue siendo un microavión de combate. Uno es un avión de combate, el otro es una plataforma de combate aéreo. Operan en niveles completamente diferentes. Para lograr un rápido redespliegue, ambos utilizan motores turboreactors. Por último, el drone worker. Aunque su velocidad máxima es de solo 800 km/h, su función es mucho más versátil. Equipado con varios sensores que no tiene el Warrior, también leva armamento. Con los 4 drones montados, el vehículo aparcó en el aparcamiento exterior del recinto de la competición. En el momento en que Chen Bin abrió la puerta, oyó el zumbido de los drones en vuelo. Al levantar la vista, pudo ver numerosos drones cercando los cielos. El recinto era espacioso, ideal para las pruebas previas al vuelo. El decano en D observó el enjambre de drones. ¿Hacemos una prueba? No es necesario. Chen Bin guardó los 4 drones en una maleta y la llevó hacia la zona de competición. El campo ya estaba equipado con diversos aparatos de prueba. Además del equipo, había numerosos miembros del personal, junto con señales de dirección y paneles con el programa del evento. También había numerosas personas rubias, claramente extranjeras. Su número era considerable. Muchos llevaban ropa con logotipos de empresas. La vestimenta de Chen Bin destacaba claramente, un uniforme escolar con una insignia de gran tamaño que realmente llamaba la atención. Al entrar en el campo, alguien gritó, inscripción de pilotos. Uno por uno, los pilotos que llevaban gafas especiales se las quitaron y procedieron a inscribirse. El vicerrector de la Academia de Defensa se sentó en la tribuna de los jueces, observando la dirección de los pilotos de drones. Chen Bin ha llegado. Sentado junto al vicerrector estaba el general Hu. El general Hu había venido específicamente para ver a Chen Bin. Debería haberlo conocido antes, pero había estado demasiado ocupado. Este evento le brindaba la oportunidad perfecta. Aunque se les llamaba jueces, su función era en gran medida ceremonial. Los verdaderos árbitros de hoy eran los dispositivos de medición de velocidad. El general Hu también vio a Chen Bin. La nueva generación supera a la antigua, estos jóvenes de hoy en día son mucho más capaces que nosotros en nuestra época. El vicepresidente se rió entre dientes. No necesariamente. ¿Qué quiere decir? Preguntó el general Hu frunciendo el seno, intuyendo que había algo más detrás de ese comentario.
El vicepresident parecía desconcertado. No lo sabía? Conscient de que? El vicerector bajo la voz, el dron que Chinbin ha presentado en esta competición es uno desarrollado por nuestra Academia de Ciencias de Defensa. La expresión del general who cambió abruptamente, ¿en serios? He visto los documentos de inscripción de los organizadores, incluso el número de serie coincide. Al general who lo costa creerlo, no hay necesidad de esto. Chinbin ya tiene sus logros anteriores. Podría haber saltado esta competición. ¿Por qué llegar a tales extremos? El vicerector reflexionó, después de revisar los registros de Chinbin, no me parece que sea un prodigio. Sin embargo, observe su proceso de fabricación de componentes, su habilidad es extraordinaria. Supuse que solo buscabas establecer un proyecto insignia. Los pensamientos del general who se dirigieron al coronel. ¿Podría el coronel haber obtenido la tecnología externamente y atraversarla a Chinbin? Había descubierto un talento prodigioso, eso era un logro significativo. Sin embargo, esto parecía improbable. Si se hubiera desarrollado una tecnología de vanguardia genuina en otro lugar, seguramente lo sabría. Tampoco cedería voluntariamente esas capacidades líderes en el mundo a otros. Además, esos asuntos inevitablemente salen a la luz. Pero, ¿por qué Chinbin utilizaría el dron de la Academia de Defensa para la competición? Desafiable la lógica. Mejor no dar vueltas al asunto, se lo preguntaría directamente más tarde. Por ahora, a ver la competición. Durante la inscripción de los pilotos, también se espazaron las rutas de vuelo. El evento constaba de dos etapas, prohibidas de velocidad directa y navegación con obstáculos. Ambas medían la velocidad, la primera ponía a prueba el rendimiento de los drones y la segunda, la habilidad de los pilotos. El rendimiento de los drones se evaluaba por la aceleración y la velocidad máxima. La habilidad de los pilotos consiste en sortear obstáculos para llegar a los destinos, lo que ponía a prueba sus reflejos y su capacidad de maniobra. Una vez concluidas la inscripción y las sesiones informativas, los participantes hicieron cola para entrar en la arena. La escena resultó ser más animada de lo que Chinbin había previsto. Ambos lados del campo de vuelo abierto estaban repletos de espectadores. Casi todos levaban cámaras, ahora apuntando hacia el cielo. Muchos de los drones que compiten hoy hacen su debut las imágenes captadas aquí servirían como comunicados de prensa. También estaban presentes numerosos blogueros tecnológicos, cuyo sustento depende de los productos de vanguardia, que recopilaban información sobre el mercado mientras grababan contenido para sus canales. Luego estaban los espectadores. Los entusiastas de los drones abarrotaban los laterales del campo. El personal comenzó las pruebas y ajustes finales del equipo. Un dron ascendió, volando por la ruta designada para confirmar que todos los sistemas funcionaban. En el punto de partida, un oficial anunció, preparense por número. Piloto 1, diriges al punto de partida para la prueba. Piloto 2, a la espera. Capítulo 41, produjo otro dron. El piloto 1 se acercó a la mesa de salida con una maleta. Al abrirla, se reveló un elegante dron de carreras FPV negro en su interior. El diseño anguloso y afilado del dron le daba un aspecto llamativo. El piloto encendió el dron de carreras FPV, se puso las gafas y flexionó los dedos. La voz del locutor retumbó por el sistema de megafonía. El primer piloto que compite en este torneo representa a Dragon Nation con un dron de carreras FPV Xer. Una marca de drones nicho, pero que consiguió terminar entre los días primeros en la competición Dragon vs Tiger del año pasado. Como primera marca en salir al campo, ¿conseguirá resultados aún mejores? Esperemos a ver qué pasa. El equipo de tierra se acercó al perímetro, agitando banderas verdes. Los sistemas están listos. Vimos la actuación del piloto 1. Nada más pronunciar estas palabras, el dron del piloto 1 se disparó hacia el cielo, flotando en el aire a la espera. Cuando la luz indicadora delantera se puso en verde, las hélices comenzaron a girar con un rugido frenético, impulsando el dron a la distancia en un instante. Varias pantallas grandes mostraron simultáneamente varios conjuntos de datos. Aceleración de 0 a 100 km/h, 1 por segundos. Los datos de comparación directa aparecieron arriba. La aceleración más rápida para los drones de carreras con visión en primera persona era de 1,3 segundos. Además, el récord anterior de velocidad máxima era de 292 km por hora. Esta velocidad sin duda dominaría el campo entre los drones de carreras FPV.
La voz del presentador se volvió apasionada y de 0 a 100 km h/1 por segundos, velocidad máxima de 492 km h. Esta vez, el top 10 está prácticamente asegurado, y quien sabe, quizá incluso suba más. El dron, que había volado lejos, ejecutó un amplio giro y regresó a la mesa. El segundo piloto se acercó a la mesa, respiró hondo 2 veces y abrió la caja. Cada vez que venía a Dragon Nation para una competición, se sentía nervioso, principalmente porque su tecnología de drones estaba algo atrasada. Los mejores drones de carreras FPV del mundo se fabrican principalmente en Longway. Aunque sus drones militares son decentes, Longway no ha presentado nada realmente formidable en ese sector, o al menos no ha revelado nada públicamente. En el mercado civil, Longway está muy por delante. Incluso el último no era de una marca importante, sino de un fabricante especializado, y sin embargo arrasó por completo en la competición. Sus nuevos drones simplemente no pueden competir. Esta vez, incluso había oído hablar de los drones de Dragon Nation, que cuestan 85 yuans y cuentan con control remoto, sistemas de vuelo estables y mucho más. 85 yuans? En su país, eso ni siquiera daría para una comida. Aclarando rápidamente sus confusos pensamientos, el segundo piloto se preparó para el vuelo y dio la señal levantando la mano. Entonces, la luz verde parpadeó y el dron se disparó hacia el cielo, siguiendo rápidamente su trayectoria de vuelo predeterminada. Una aceleración de 0 a 100 km h en 2 segundos y una velocidad máxima de 267 km por hora. A simple vista, parecía solo una fracción de segundo más lento, y la diferencia de velocidad parecía ser de apenas unas pocas decenas de kilómetros por hora. Sin embargo, en el panorama actual del mercado, la diferencia era enorme. El presentador se abstuvo de anunciar los resultados y, en su lugar, comentó, el dron del piloto número 2 demostró un excelente control de la actitud de vuelo, con un despegue y un aterrizaje ejecutados de forma suave y natural. Una frase magistral. El siguiente fue el piloto 3, también de Dragon Nation, que también representaba a una marca de segunda categoría. De 0 a 100 km h/1, 6 segundos, velocidad máxima de 298 km h, a solo 2 km de los 300. Un grito ahogado colectivo recorrió la multitud. Esta velocidad era igualmente asombrosa. Luego vino el cuarto piloto. Chen observó desde la tribuna de los competidores, discerniendo el panorama del mercado de los drones. Dragon Nation contaba con un gran contingent, mientras que los participantes extranjeros eran pocos y distantes entre sí. No estaba claro si la baja participación extranjera se debía a que el evento se celebraba en Dragon Nation o a que los drones de Dragon Nation eran realmente superiores. Mientras reflexionaba sobre esto, alguien se inclinó hacia él, ¿dónde están tus gafas? ¿Gafas? Chen se dio cuenta entonces de que todos los demás pilotos las llevaban puestas. No se molestó en dar explicaciones, no usó gafas de visión en primera persona. ¿En qué empresa trabajas, amigo? Super Atlas. Joder. ¿Los que desarrollaron esos malditos perros robóticos tan brillantes? ¿También fabricáis drones? ¿Podemos conectar? ¿Hay alguna posibilidad de que me recomiendes internamente? Me encantaría unirme a esa empresa. Chen miró al piloto emocionado, dudando. ¿Qué quieres en esa empresa? Para entrar pronto. Una empresa como esa tiene claramente un futuro brillante. Entrar pronto tiene sus ventajas. Tienes mucha suerte, amigo. Chen asintió ligeramente. Tengo suerte, pero nuestra empresa no contrata pilotos. ¿Por qué no? Why tú? ¿No necesitas a alguien para probar los drones? No, no lo necesitamos. Chen sonrió mientras se levantaba. Era su turno de subir al escenario. La voz del presentador resonó, piloto número 12, en representación de Super Atlas Technologies. Puede que no reconozcas el nombre, pero voy a compartir algo que seguro que recordarás. Su fundador es un estudiante universitario que presentó un perro guardián robótico muy realista en la competición universitaria de robótica. ¿Quién hubiera pensado que también desarrollarían drones? Tengo curiosidad por ver sus capacidades. La caja del dron de Chen era considerable. La colocó sobre la mesa y primero sacó el dron Queen Bee. El presentador pareció sorprendido, la apariencia de este dron se parece al Peregrine 2, ese dron que batió el récord al alcanzar los 510 km por hora. Sin embargo, este modelo parece más voluminoso y ancho, lo que sugiere que su velocidad de vuelo podría ser algo más lenta. Un momento, el operador de vuelo número 12 ha fabricado otro dron. Chen sacó el dron worker.
El aspecto del worker era similar al de un dron normal, pintura negra, cuatro helices, bastante anodino. En medio de las miradas curiosas de la multitud, Chenbin sacó su teléfono móvil. Utilizó el teléfono para dar órdenes al dron queen, que a su vez controlaba el dron worker. Pero esta operación dejó perpleja a la multitud que lo rodeaba. Chenbin estaba controlando un dron con su teléfono? ¿No era este un lugar de competición? Justo cuando así lo preguntaban, así oyó un fuerte silbido. El dron obrero que Chenbin acababa de presentar ese elevo hacia el cielo y ese quedó suspendido en el aire. Incluso el presentador se quedó sin palabras, que velocidad de despegue, bastante rápida. En el momento en que se encendió la luz verde, el dron obrero se lanzó hacia adelante con una aceleración repentina. Rugiendo en el aire, pasó por un sensor y siguió acelerando. Aparecieron números en varias pantallas gigantes. 0,6. Aceleración de 0 a 100, 0,6 segundos. Un grito ahogado colectivo recorrió a la multitud. Una notificación sonó en la mente de Chenbin, ding. Puntos de impacto plus 7,988. No solo auspiciosos, sino abundantes. Aunque la multitud ascendía a 1,000 o 2,000 personas, los puntos de asombro restantes provenían de la retransmisión en directo. El presentador exclamó con igual asombro, verdaderamente digno de la maestría de Super Catalog Company. Aceleración de 0 a 100 en 0,6 segundos, solo 0,1 segundos por debajo del récord mundial actual de, que es de 0,5 segundos. Al instante siguiente, otra figura apareció en la pantalla. El presentador se quedó atenido una vez más, caramba, a 226 km por hora. Los espectadores que se habían reunido para presenciar el espectáculo se quedaron con los ojos como platos. Los presentes, aparte de periodistas y representantes oficiales o de la industria, eran todos entusiastas de los drones. En general, sabían un par de cosas. En ese momento, estaban completamente estupefactos. Su visión del mundo se había hecho añicos. Capítulo 42, él también tiene un dron. 826 km por hora? ¿Qué significaba eso? La velocidad máxima actual de un dron de carreras era de 510 km por hora. Este dron de comet acababa de bater el récord mundial. Y ese dron que ostentaba el récord mundial. En técnicamente era un dron, su forma se asemejaba a la de un cohete, solo que tenía 4 hélices en la cola, como un dron convencional. Además, ese dron empleaba una construcción ligera, diseñada exclusivamente para la velocidad. Pero su forma era muy similar a la de un dron estándar. Eso fue precisamente lo que sorprendió a todo el mundo. ¿Cómo podía alcanzar velocidades tan absurdas con un diseño tan indistinguible de los drones normales? Ding. Valor de impacto plus 10,278. Chenbin pensó que había merecido la pena. Olvidarse de dormir durante una semana. Ganar tantos puntos de asombro hacia que mereciera la pena pasar un mes sin dormir. Tras recuperarse de la sorpresa, el presentador declaró, debo verificar la exactitud de estas cifras. Por favor, tengan paciencia. El público fue recuperando poco a poco la cordura, dándose cuenta de que la verificación era realmente necesaria. Las cifras parecían demasiado inverosímiles. Era la única explicación plausible que se les ocurría. Al fin y al cabo, el rendimiento del dron había alcanzado un nivel extraordinario. Pronto, la voz del presentador volvió a resonar. Nuestros técnicos acaban de confirmar que todos los datos de las prohibidas registrados hace unos momentos son totalmente auténticos. Después de todo, si una unidad funciona mal, no significa que todo el lot sea defectuoso. Además, el tiempo desde el despegue hasta la finalización es el más corto registrado hasta la fecha. En la mesa del jurado, el general se recuperó lentamente de su asombro, en la costa creerlo. Los mejores drones militares de Dragon Nation solo podían alcanzar velocidades de 750 km por hora. Y eso en el caso de los drones de reconocimiento, totalmente diferentes de este modelo compacto. Sin embargo, este dron en miniatura había alcanzado una velocidad de 800 km por hora. La tecnología de drones de su Academia de Ciencias ha avanzado tanto? ¿Tan por delante del resto del mundo? Lo han mantenido muy bien oculto. Comentó el general al vicepresidente con admiración. Tras decir esto, no recibió respuesta. Al volverse, desconcertado, encontró al vicepresidente con la boca abierta, viejo yao. El vicepresidente volvió a prestar atención. ¿Qué pasa? ¿La tecnología de drones de su academia es tan formidable? El vicepresidente negó con la cabeza. Este dron no es nuestro. ¿No dijo que había visto la documentación del organizador?
C. 6. La documentación del organizador, pero cuando la revise, el dron registrado en nombre de su empresa era el dron de nuestro laboratorio. El general who reflexionó brevemente, entonces. Tienen su propio dron, pero lo registraron usando el suyo? La mente del vicerector seguía parcialmente bloqueada. La situación parecía completamente diferente de lo que había imaginado. Las capacidades del dron habían alcanzado un nivel que incluso superaba su comprensión. ¿Podía Chin vencer realmente un genio prodigioso? Desarrollar perros mecánicos, luego canones electromagnéticos, seguidos de aerotablas y ahora diseñar este dron? Pero eso era imposible. Él mismo era investigador. Comprendía la dificultad de la investigación y sabía muy bien que muchos productos simplemente no podían ser creados por un solo investigador trabajando de forma aislada. Se requería colaboración, un equipo y tiempo. Chen Bin parecía estar haciendo trampa en el juego. Sin embargo, al presentar el rendimiento del dron de primera mano, se devano los sesos en vano para imaginar algún equipo capaz de desarrollar y fabricar una nave así. El general who miró al dron en la distancia y asirió entre dientes, bueno, pues parece que la nación dragon realmente ha encontrado oro. El vicerector se dio cuenta de repente de que no tenía por qué agonizar sobre su autenticidad. Lo falso no podía convertirse en real, y lo real no podía convertirse en falso. La tecnología no se puede falsificar. El mero hecho de que pudieran demostrar esta capacidad lo decía todo. Justo cuando comprendió esto, la demostración de vuelo de Chen Bin concluyó. El dron trabajador aterrizó sobre la mesa. Chen Bin sacó otro dron de la caja. El personal cercano se preparó para ayudarlo a montarlo, dejando espacio para el siguiente piloto. Pero cuando vieron que sacaba otro dron más, exclamaron, Chen Bin miró al miembro del personal, ¿hay alguna norma que nos limita volar un solo dron? Mientras el miembro del personal se quedaba atenido, la voz del presentador resonó, el piloto número 12 tiene más drones en su maleta, un dron cuadricóptero más grande. ¿Cuántos va a sacar esta vez? El miembro del personal se apartó rápidamente, igualmente curioso por presentar las capacidades del dron superior. Todas las miradas se volvieron expectantes hacia Chen Bin. El presentador se animó, realmente tiene intención de probarlo. El dron anterior ya baixó el récord de velocidad para drones de carreras FPV. ¿Qué podrá lograr este? La competición de drones del año pasado fue feroz y competitiva. El evento de este año? Pura intervención divina mecánica. El dron se disparó hacia el cielo flotando en el aire a la espera de la luz verde. Chen Bin no tuvo que realizar ninguna otra operación. Las ordenanzas se habían transmitido al Queen Bee, al que ahora se le había confiado el control total. La luz verde parpadeó y, con un rugido ensordecedor, el dron desapareció de su sitio. Antes de que apareciera ningún dato en la pantalla, una explosión atronadora resonó en el lejano horizonte. Para los no iniciados, ese rugido atronador podría haber sugerido que el dron había explotado. Pero muchos de los presentes lo entendieron. Casi la mitad de los jueces se pusieron de pie, mientras que el recinto quedó en un silencio sepulcral. En un espacio con capacidad para casi 2,000 personas, solo se oía el alido del viento. Nadie hablaba, porque todos habían oído ese sonido y sabían exactamente lo que significaba. Un estampido sónico. Un auténtico estampido sónico. Solo la velocidad del sonido podía producir tal estruendo, el sonido característico de un objeto rompiendo la barrera del sonido. Este dron había superado la velocidad del sonido. Chen Bin volvió a oír ese sonido absolutamente magnífico, ding. Valor de impacto plus 12,885. Caramba! En ese instante, Chen Bin supo exactamente cómo proctor. Mejorar su record. Participar en todas las competiciones, grandes o pequeñas. En todas y cada una de ellas. Las competiciones significaban popularidad. La popularidad significaba puntos de impacto. El primer conjunto de datos apareció en la pantalla. 0,3. El récord mundial de aceleración de 0 a 100 km/h de un dron se había batido. No solo se había batido, sino que se había superado en 0,2 segundos. Ding! Impacto plus 7,000. Chen Bin sintió una punzada de arrepentimiento. El impacto había sido tan intenso que anunciar los datos no había generado un más impacto. A continuación, apareció el segundo conjunto de cifras en la pantalla. 1269. La velocidad del sonido es de 1224 km por hora. Este dron acababa de romper la barrera del sonido, pero no por mucho. Ding! Impacto plus 5,742.
En medio del silencio sepulcral, la voz del presentador volvió a resonar, esforzándose por contener su emoción. Este momento marca un capítulo monumental en la historia de los drones. Los drones pueden alcanzar el vuelo supersónico. Un avance impresionante de una empresa tecnológica emergente. Recordemos este nombre, Super Tulu. Pensaba que Tulu significaba álbum de fotos, pero este drone demuestra que significa masacre, matanza y carnicería. Este record probablemente se mantendrá durante muchos años. En ese momento, la voz del presentador se atascó, seguida de un grito desgarrador. El piloto doce tiene otro drone en su caja. Capítulo 43, La fábrica sin personal. El presentador se enorgullece de haberlo visto todo, pero en ese momento se quedó completamente estupefacto. ¿Qué demonios era esta empresa? ¿Acaparar los tres primeros puestos? El problema era que todos y cada uno de los drones de esta empresa habían dejado a todo el mundo atenido. Era realmente increíble. Esta empresa vendía al por mayor estos drones que marcaban una nueva era. Justo cuando estos pensamientos cruzaban por su mente, un zumbido de hélices ligeramente más silencioso llenó el aire cuando el tercer drone ascendió. Se mantuvo suspendido en el punto de partida. Una vez más, esperaba la luz verde. Sin embargo, la mirada de todos los presentes había cambiado por completo. Sus ojos ahora mostraban una curiosidad renovada. Si los drones anteriores ya eran tan formidables, este que llegaba más tarde debía tener capacidades aún mayores. ¿Seguro que no podía ser más rápido? Al fin y al cabo, el drone anterior ya había alcanzado velocidades supersónicas. Este debía de tener otras características distintivas. Bajo la mirada atenida de todos, se encendió la luz verde. El drone emitió un zumbido atronador. Las cuatro hélices alcanzaron simultáneamente la velocidad máxima, sincronizadas con los propulsores traseros. El drone guardián desapareció instantáneamente de su posición original. Tras el breve zumbido se produjo un estampido sónico. De nuevo supersónico. Y parecía aún más rápido. Asombrados, todos los ojos se volvieron hacia la gran pantalla, a la espera de los datos. Cuando aparecieron las cifras, todos se quedaron atenidos una vez más. Porque no era una ilusión, realmente era más rápido. Aceleración de 0 a 100, 0,2 segundos. Un récord batido en el acto, estableciendo una referencia que parecía prácticamente imbatible por ahora. Luego la segunda cifra récord, 1569. Una mejora de varios cientos de puntos sobre la velocidad anterior. Absolutamente imbatible. Otro récord que parecía casi imposible de superar. El drone volvió a volar hacia la mesa. Chen Beneco un vistazo a los puntos de impacto, ya habían superado la marca de los 60,000. ¿Qué significaba eso? Casi todos los productos tecnológicos de la primera página del catálogo se podían intercambiar sin esfuerzo. Además, el drone pronto aparecería en línea. Aunque el video subido ofrecía pocos puntos de impacto, poco a poco irían llegando más. Esta vez, era un trato muy bueno. Chen Bin comenzó a guardar el drone. La voz del presentador resonó, ¿eso es todo? Los demás miraron a Chen Bin con expectación. Esa caja, como un cofre del tesoro, estaba realmente vacía? Chen Bin guardó el drone, cerró el estuche y volvió a su asiento en la parte de atrás. Solo entonces se levantó tardíamente el piloto en degree 13. Él también era un piloto extranjero. Antes de llegar, había oído que competir en lengua sería desalentador, ya que solo se enfrentaría a pesos pesados. Había sido optimista, pensando que vería drones superiores y conocería a pilotos de elite. Eso era bueno, lo ayudaría a aprender y mejorar. Pero ahora quería retirarse. Porque esta competición era totalmente imposible. La velocidad máxima de su drone era de casi 300 km por hora. Había venido esperando dominar el campo. En cambio, ni siquiera podía igualar el rendimiento del número 12. ¿Qué sentido tenía competir? La presión había sido inmensa antes, pero ahora solo quería tirar la toalla. Sentado a la mesa, comenzó a volar su drone. Una velocidad máxima de 292 km/h había sido impresionante antes, pero ahora? Ni un solo aplauso. El presentador tenía poco que decir, el concursante número 13 es bastante guapo. Chen Bin se sentó en su silla y miró al piloto que tenía al lado. El piloto parecía emocionado. Amigo, ¿podrías mover algunos hilos? Me encantaría unirme a tu empresa. Chen Bin negó con la cabeza. Nuestra empresa no contrata pilotos. ¿Te preocupa que te quite el puesto? No te preocupes. Una vez que entre, ser tu leal subordinado.
Los drones de nuestra empresa no necesitan pilotos para funcionar. ¿Sin pilotos? Entonces, ¿cómo los controláis? Solo hay que darles órdenes. Imposible? Chen no respondió y siguió observando la competición de drones que tenía delante, aunque su mente se había sumergido en el sistema. Ahora podía intentar gastar 8,000 puntos de choque para intercambiarlos por un suero de mayor genética y luego buscar un sujeto de prueba. ¿Buscar a alguien? No, demasiado peligroso. ¿Solicitar a las autoridades un condenado a muerte? Chen pensó que podría funcionar, aunque parecía bastante irrespetuoso con los derechos humanos. Además, ¿cómo lo explicaría? Afirmando que era para investigación? Y si más tarde le pedían que produjera el suero y él decía que no podía. Si realmente se pudiera producir, 8,000 puntos de choque por vial sería muy caro. Chen reflexionó. Las prohibidas con animals eran el camino a seguir. El suero de mayor genética funcionaba a nivel genético, cualquier animal podía utilizarlo. Pensó en los perros. Probarlo en un perro sería sencillo, incluso podría quedarse con el perro después. Además, con tantos puntos de choque, le picaban los dedos por gastarlos. Sumergió su mente en el sistema y tiró 10 veces seguidas. Incluso si esta vez todo fuera papel higiénico, Chen no sentiría en una pizca de arrepentimiento, era así de extravagante. Un resplandor comenzó a parpadear y apareció una luz blanca. Papel higiénico. Maldita sea, ¿de verdad es papel higiénico? ¿No podría ser otra cosa? La luz blanca apareció una vez más. Un cortanas. Chen lo eco un vistazo. No estaba mal, era un cortanas semiautomático. Solo había que introducir el dedo y lo cortaba y pulía automáticamente. Era suave con las manos y tenía una forma excelente. Al menos tenía algún valor. El tercer premio fue otra vez una luz blanca. Cuando se desvaneció, reveló el papel higiénico que había dentro. Chen sintió que ya había tenido suficiente con los roles de papel higiénico. El cuarto premio parpadeó con una luz azul, un nivel por encima del blanco. Cuando el azul se desvaneció, apareció un par de guantes. Guantes protectors invisibles. Al lavar los puestos, parecía como si no levaras nada, con una respuesta táctil increíblemente realista, pero iban eficazmente de la temperatura y protegen las manos. Principalmente resistentes a la corrosión y al calor. Lo más importante es que no comprometan la destreza manual. Sin duda, un equipo excelente, adecuado para un uso prolongado. La quinta luz también era azul, esta vez para mejorar el encanto. Ahora habían aparecido dos luces azules, lo que aumentó la expectación de Chen. Basándose en su experiencia pasada, más allá de las dos luces azules, seguiría una luz roja. Ese sería el objeto verdaderamente excepcional. Siguieron varias luces blancas consecutivas, cada una de las cuales revelaba pequeños abalorios. Finalmente, el décimo rayo parpadeó, revelando un destello de luz carmesí. Chen dio un suspiro de alivio. La sucesión de rayos blancos había sacudido su confianza, pero, afortunadamente, la luz roja había llegado. Ding! Enhorabuena, anfitrión, has obtenido una fábrica automatizada. La página de premios del sistema mostraba una fábrica virtual. ¿Qué era eso? ¿Cómo se utilizaba? El anfitrión debe localizar un terreno y colocar la fábrica no tripulada sobre él. La fábrica se materializará al instante. Chen ese cuento ha tenido una vez más. Esta capacidad de materialización instantánea parecía aún más formidable que la propia fábrica. Conseguir un terreno ahora no sería difícil. Mientras reflexionaba sobre esto, el coronel en ese circo y lo susurró, no es necesario que participes en las siguientes carreras. El general who dice vert. Chen sintió una punzada de pesar. Su actuación en la siguiente prueba de obstáculos habría sido aún más extraordinaria. El vuelo en línea recta por sí solo no podía mostrar la verdadera destreza de la queen y su control superaba con crex cualquier cosa fabricada por el hombre. Aún así, era comprensible que la Nación Dragon desira ocultar su tecnología de drones de vanguardia. Sus ganancias en este evento ya eran sustanciales. ¿Dónde está el general who? Estaba en la cabina de los jueces, pero acaba de bajar. Lo espera en la oficina entre bastidores. De acuerdo. Era la primera vez que Chen se encontraba con un general, pero no sentía en la más mínima nerviosidad. Si no hubiera tenido el sistema, no se habría atrevido ni siquiera a reunirse con el coronel, y mucho menos con un general. Los generals eran figuras que solo había visto en la televisión. Pero ahora era diferente. Ahora tenía mucha confianza en sí mismo. Capítulo 44, diga su precio.
Con su maletin en la mano, Chenbin siguió al coronel en hacia la zona entre bastidores de la competición. Ali, Chenbin vio al general who sentado con su uniforme. Parecía tener unos 60 años y lucía dos estrellas doradas que brillaban intensamente en sus hombres. El general who se levantó rápidamente al ver a Chenbin. Había oído el nombre de Chenbin innumerables veces, pero era la primera vez que se encontraba con él en persona. No era especialmente guapo, tenía rasgos normales, pero daba una impresión inmediata y refrescante, era un hombre con gran vigor. El general who se acercó a Chenbin y le tendió la mano. He oído hablar mucho de usted y de sus inventos, pero hasta ahora he estado demasiado ocupado para encontrar tiempo para conocerlo. Por fin nos conocimos. Permítame presentarla a alguien. El general who se hizo a un lado y señaló a otra persona que se encontraba en la sala. El viejo Yao, vicepresidente de la Academia de Ciencias de Defensa. Él también está profundamente interesado en su investigación. Chenbin estrechó la mano del vicepresidente. Vicepresidente Yao, es un placer. El vicepresidente miró a Chenbin con una expresión compleja. Los drones. ¿Los diseñó y construyó usted mismo? Sí. Al observar el comportamiento sereno de Chenbin, el vicepresidente finalmente aceptó la idea de que se trataba de un genio prodigioso. Sus drones tenían asegurada la victoria en la competición de hoy. Sin embargo, sus capacidades de rendimiento máximas deben seguir siendo confidenciales. Me temo que tendremos que pedirle que haga una pequeña concesión. No supone ningún inconveniente, respondió Chenbin con un gesto de indiferencia. Ocultar sus capacidades es por la seguridad de la nación dragon. Es lo correcto. El general who asintió. ¿Lo importaría presentarnos los drones de alta gama que ha desarrollado esta vez? Por supuesto. Respondió Chenbin con un ligero movimiento de cabeza antes de afirmar, en realidad, no son varios modelos, solo uno. El drone en hombre. El general who arqueó una ceja. Así que en realidad se trata de un sistema completo de combate con drones? Correcto. Chenbin abrió la maleta. Aunque es un sistema de combate, como no está equipado con armas, es difícil probar sus capacidades ofensivas. Este sistema consta de 4 tipos distintos de drones: el drone reina, el drone guardián, el drone guerrero y el drone obrero. El drone reina actúa como controlador central. Una vez emitidas las órdenes tácticas, los drones individuales no necesitan pilotage manual, ya que la reina coordina todas las unidades de forma autónoma. La arquitectura del sistema es robusta. Aunque no se ha probado, confío en su fiabilidad. Si surge algún problema, puede realizar evaluaciones exhaustivas más adelante. Chenbin hizo una breve pausa antes de continuar, empecemos por el drone guardián. Sus capacidades defensivas son formidables. Puede detectar amenazas inminentes, y así interceptándolas mediante desviación o autodestruyéndose para proteger al drone reina. En consecuencia, posee una aceleración excepcional, capaz de alcanzar velocidades supersónicas. Sin embargo, su velocidad de crucero es modesta, alrededor de 500 km por hora, comparable a la del drone reina. Los drones de combate pueden alcanzar velocidades supersónicas y transportar 300 municiones, además de 2 misiles. Durante la prueba de hoy, alcanzarán velocidades supersónicas simplemente porque no iban completamente cargados. Chenbin escuchaba con un zumbido constante en los oídos. Ahora bien, los drones obreros también poseen capacidades ofensivas, aunque muy inferiores a las de los drones de combate. Transportan 2 misiles pequeños y 100 municiones. Su velocidad es de unos 800 km por hora, principalmente para reconocimiento. Un solo sistema de drones en hombre comprende una reina, 6 escoltas, 12 guerreros y 24 obreros. Chenbin continuó, la reina también puede funcionar como repetidor de señales, lo que permite que 2 o incluso varios sistemas en hombre operan juntos, lo que amplía significativamente el radio de combate. ¿Autonomía? Preguntó el general who. 3 horas. Los ojos del general who se abrieron de par en par. 3 horas de autonomía? ¿No lo haría eso invencible? Cambiaría radicalmente el panorama de la guerra con drones. Los drones convencionales, salvo los que tienen a las capaces de planear, suelen durar 1 o 2 horas como máximo. Un drone ASIC que combina alta velocidad con gran autonomía, podría alcanzar fácilmente un radio operativo de cientos de kilómetros. Era realmente aterrador. ¿En qué guerra se enfrentaban los bandos opuestos a cientos de kilómetros de distancia? Solo los misiles de largo alcance aprobaban a tales distancias. Pero ahora, este drone podía volar mucho más allá del alcance para atacar. Los enemigos necesitarían misiles de defensa aérea o verían impotentes como sus posiciones eran bombardeadas. Cuando está completamente cargado.
Un solo sistema leva 24 misiles y 48 misiles pequeños del tamaño de granadas propulsadas por cohetes. Además de decenas de miles de balas. La destrucción que puede causar es inmensa. Podría arrasar fácilmente toda una posición. El general who no pudo evitar aspirar bruscamente, principalmente por puro asombro. Su ejército realmente tenía algunas cosas ocultas. Y lo que ocultaban se encontraba entre lo más avanzado del mundo. Sin embargo, ante el dron de Chen Bin, no eran más que juguetes. Juguetes para niños. La expresión del vicerector también se tensó, incrédulo. Si este dron no hubiera sido probado ya, alcanzando velocidades supersónicas. Nunca lo habría creído. En circunstancias normales, era dudoso que algo así pudiera fabricarse en 10 años. El general who miró el dron, ¿se puede fabricar en serie este dron? Si era así, podría hacer un pedido inmediatamente. Sí, se puede, afirmó Chen Bin. La complejidad de la fabricación del dron era mucho menor que la del hoverboard con instalaciones de mecanizado de primer nivel se podía producir la gran mayoría de los componentes. El general who reflexionó brevemente, entonces hermos un pedido inicial de 100 unidades. Fige el precio que considera adecuado. Además, se tiene algún otro requisito, no duden en comunicarnoslo. El vicerector permaneció en silencio. El desarrollo de esta serie de innovaciones ya era suficiente para que la nación dragon elevara a Chen Bin a un estatus venerado. En cuanto a exigir cualquier precio, estaba totalmente justificado. Ninguna cantidad de dinero permitiría a otros desarrollar estos modelos de drones. Chen Bin instintivamente hizo un gesto con la mano, sintiendo que tenía poco que pedir. Pero a mitad del gesto, recordó algo que realmente necesitaba, podría tener un terreno, además, un perro pequeño, me gustaría comprar uno. ¿De qué tamaño? Chen Bin lo pensó brevemente, un kilómetro cuadrado. La fábrica dentro del sistema ocupaba aproximadamente una hectárea. Pero Chen Bin temía que la aparición repentina de una fábrica pudiera resultar inquietante. Por lo tanto, imaginó un perímetro más grande rodeado de muros, con la fábrica situada en la zona central. Más allá de eso, quedaba un amplio espacio para ampliar las áreas de producción. Esto era esencial de lo contrario, no habría donde colocar futuras fábricas. El general who frunció el seno, ¿eso es todo? Para otros, un kilómetro cuadrado de terreno sería problemático, pero para él, la petición de Chen Bin le parecía bastante modesta. ¿Algún otro requisito? ¿Como detalles sobre la ubicación o las condiciones del terreno? La ubicación, preferiblemente cerca de la escuela. No hay otros requisitos. Muy bien. El general who asintió con la cabeza. Había investigado la escuela de Chen Bin estaba bastante elevada y tenía mucho espacio a su alrededor. Asignar una parcela a Chen Bin no suponía ninguna dificultad. ¿Qué hay de los requisitos para el perro? Un perro pequeño, que se puede adiestrar adecuadamente. ¿Alguna preferencia en cuanto a la raza? Chen Bin reflexionó un momento, y una serie de razas de pedigree pairan por su mente. Sin embargo, al final se decidió por un mestizo. Su familia había tenido uno cuando era pequeño y le gustaba mucho su temperamento. En aquella época, era capaz de controlar la fuerza del perro. Con un solo grito de show. Este cargaba hacia delante a una velocidad asombrosa. Un perro autóctono chino. Capítulo 45, Puro talento. El general who asintió. Lo organizar. ¿Levo estos drones para realizar prohibidas más detalladas? Chen Bin miró los 4 drones que había en la maleta y se detuvo un momento. Devuélvelos después de las prohibidas. Necesito quedarme con un juego. Entendido, asintió el general who. En ese momento, Chen Bin podría haberlo recazado de plano, y no lo habría importado. El vicedecano se acercó, ¿puedo preguntar cómo ha conseguido estudiar y investigar todo esto por su cuenta? Un solo producto implica numerosas direcciones de investigación en materia de diseño. En circunstancias normales, una sola persona no podría dominarlo todo. En ese momento, el vicedecano aclaró, no pretendo faltar al respeto en absoluto. Y es pura curiosidad. No tienen por qué responder sino querer. Chen Bin negó con la cabeza, yo mismo no estoy del todo seguro. Pero puedo describir la sensación de alguna manera. Chen Bin pretendía dar cierta verosimilidad a su ritmo de desarrollo. ¿Intuition? Dudó el vicerector. Exactamente. Con productos mecánicos que nunca he visto ni manipulado antes, un solo toque me permite comprender su estructura fundamental y identificar las tecnologías y los precisos empleados. El vicerector se quedó paralizado. ¿Cómo era eso posible?
Del mismo modo, con máquinas herramienta desconocidas y similares, solo toque me permite manejarlas sin necesidad de aprender, simplemente como hacerlo. Y es casi instintivo. El visitacano recordó el video que había visto, en el que Chin bin utilizaba máquinas herramientas para fabricar países. Así que utilizar maquinaria obsoleta para producir componentes de mayor precisión también se basa en esa sensación? Exactamente. Yo llamo a esa sensación afinidad mecánica elemental. ¿Afinidad mecánica? ¿Primaria? Exactamente. Y es afinidad mecánica. La llamo primaria porque siento que, a medida que produzco más artículos, mi afinidad con la maquinaria se profundiza. El visitacano estaba realmente asombrado. ¿Existe tal talento? Era casi sobrenatural. Y profundamente envidiable. Desearía poser tal don. Además, ahora todo tenía sentido. ¿Por qué el talento de Chen Bin no había sido evidente antes? ¿Por qué nunca había tenido contacto con muchos productos mecánicos? Estudiar ingeniería mecánica era claramente la elección correcta. Solo la afinidad mecánica podía explicar por qué alguien de su edad podía manejar todo tipo de máquinas herramientas y equipos con tanta facilidad. El general huesario de repente, menos mal que naciste en la era moderna. Si hubieras aparecido en la antigüedad, habría sido un completo desperdicio. Chen Bin le devolvió la sonrisa, reconociendo la verdad de esas palabras. Si hubiera vivido en la antigüedad, incluso con este sistema, habría tenido que empezar desde cero, procesar materias primas, fabricar herramientas, construir maquinaria paso a paso. Todo el preciso podría haberlo consumido toda su vida. No solo se apoyaba en el sistema, sino también en aquellos que le precedieron. El general who no se entretuvo. Su propósito al venir había sido observar a Chen Bin una vez que lo vio, era hora de partir. En cuanto al vicerector, también se marchó rápidamente. Tras hacerse con el dron, estaba ansioso por y realizar prohibidas. No solo prohibidas de velocidad, sino también de eficacia en come, respuestas de mando táctico y mucho más. Cada aspecto le parecía absolutamente extraordinario, lo que exigía una evaluación rigurosa para calibrar sus verdaderas capacidades. Chen Bin tampoco ve motivo para cuidarse. Sin el dron, no tenía sentido cuidarse. Primero firmó una renuncia. Aunque no participaría en los siguientes partidos, era sin duda el campeón sin corona. Probablemente los videos ya estuvieran circulando por internet, y el sonido de las notifications de ping-pong resonaba sin cesar en la mente de Chen Bin. Sin embargo, en comparación con la retransmisión en directo, el impacto se había reducido considerablemente. A través de la pantalla, el impacto se había desvanecido considerablemente, al carecer de inmediatez y ofrecer pocos momentos emocionantes. Aún así, ganar puntos de impacto sin mover un dedo no estaba mal. Después de retirarse, Chen Bin subió al vehículo de regreso y sacó su teléfono para buscar las principales competiciones. ¿Partidos de fútbol? Atraían a un gran público, pero él no podía jugar y no ganaría puntos de impacto. ¿Torneos de badminton? ¿Eventos de snooker? ¿Por qué todas las búsquedas solo arrojaban competiciones deportivas? ¿No había concursos relacionados con la tecnología? Mientras navegaba, tuvo una repentina inspiración, las carreras de motos. Perfecto. El único inconveniente era que no se celebraban en Dragon Nation. Pero eso no era un gran problema. Podía construir la moto y enviar a un piloto a competir. Y las carreras de coches. Chen Bin recordó los coches voladores que había visto en el catálogo. ¿Podría funcionar? Basta con coger un coche volador y cercar los aires sobre la pista. Probablemente fuera contra las reglas, pero si era legal o no entraba dentro de sus considerations. El factor sorpresa sería absolutamente increíble. Mientras seguía jugando, Chen Bin también vio un torneo de fútbol robótico. Si fabricaba los robots del catálogo, ¿no era serían en la competición? Además, su atención no debía limitar solo a las competiciones. También había exposiciones de electrónica de alta tecnología en las que podía participar. Aún así, podía ganar puntos de admiración. Mientras Chen Bin observaba, el general who comenzó a analizar sus requisitos. Analizarlos de verdad. Chen Bin necesitaba un terreno de 1 kilómetro cuadrado, probablemente para construir una fábrica. Debía ser de fácil acceso, pero algo apartado. Accesible para un transporte eficiente de materiales, apartado para mayor tranquilidad. Preferiblemente, un terreno sin obstáculos, sin ríos ni estructuras existentes. Todos los derechos de propiedad debían estar debidamente liquidados. Preferiblemente, el terreno debía ser llano para la construcción de la fábrica. El secretario escuchó con atención y recopiló rápidamente los detalles.
El general who concluyó sus considerations, selecciona tres parcelas. Comienza las negociaciones con los ocupantes inmediatamente. Tanto si el terreno está vacío como si está ocupado por estructuras, resuelve todas las cuestiones relacionadas con las indemnizaciones. Proceda con negociaciones paralelas para evitar resistencias. La probabilidad de que surjan resistencias simultáneamente en las tres parcelas debería ser mínima. El general who hizo una breve pausa, otra cuestión se refiere al perro. DC una raza pastoral. Investiga si ha tenido perros anteriormente, así como sus familiares, y si se han tenido perros en su hogar. Averigua el color del pelaje, la complexión y el temperamento del perro con la mayor precisión posible. Entendido. Una vez confirmado, pida a un criador de perros profesional que seleccione un cachorro con un temperamento similar. El secretario Asencio, entendido. Ni pondrá a ello inmediatamente. Actúa con rapidez y asegurís de que no haya ningún desquito. Chenbin nunca había hecho ninguna petición antes esta era la primera. No podían permitirse meter la pata. Cuando la maquinaria oficial se ponía en marcha, su poder era formidable. Verificar esa información básica era como usar un canon para matar una mosca. Tras confirmar que la familia de Chenbin había tenido anteriormente un perro y determinar su temperamento, la secretaria llamó inmediatamente a Zhangzhou para organizar la entrega. Chenbin legó a la universidad por la tarde y vio a un guardia de seguridad con una jaula en la entrada del laboratorio. Dentro de la jaula había un pequeño perro amarillo. El pequeño perro amarillo no era completamente amarillo, tenía una mancha de pelo blanco en la frente, entre las cejas, y las cuatro patas eran blancas. Ahora, dentro de la jaula, movía alegremente la cola, suya punta también era blanca. Chenbin se quedó paralizado. Este perro era idéntico al que su familia había tenido cuando él era niño. Ese perro lo llamaban Wankai. Por eso precisamente Chenbin había llamado Wankai a su primer perro mecánico. Cuando se abrió la jaula, el cachorro gimió suavemente y corrió hacia los pies de Chenbin, moviendo la cola mientras daba vueltas a su alrededor, inspeccionando el entorno. Chenbin no era tonto. Sin duda, los militares habían hecho un gran esfuerzo para conseguir este perro. No solo habían localizado uno parecido al que había tenido su familia, sino que también habían conseguido encontrar uno casi idéntico en tan poco tiempo.